ಈಗಾಗಲೇ ರಾಯಲ್ ಬಂಟ್ಸ್ ಸುರಗಿರಿ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಡುಪಿ ಅವರು, ಅದೇ ರೀತಿ ರಾಯಲ್ ಬಂಟ್ಸ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ದ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ಸ್ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರಬೇಕು. ರಾಯಲ್ ಬಂಟ್ಸ್ ಸುರತ್ಕಲ್ time it is, that time of the day to unwind. Yeah. Check. I request all the players inside the boundary playing area to please vacate. Daimaltu Materla field Buddu Korod Pan Kenondule, please Daimaltu Gobodumpuna Mata future stars Nikhil Mata, please field in Buddu Korod Pan Kenondule. We are all set for qualify number 2. Good evening, ladies and gentlemen. We are all set for qualify number 2. It is the Royal Bunts Suratkal taking on Royal Suragiri Bunts. It's the clash of the Royals. It's the clash of the men in blue. Which one will have the upper hand? Time will tell us. It's all now time for the toss. Let's see who will win the toss and what they will decide. We have umpire Harish Padil with us with the toss. The Royal Suragiri Bunts captain will spin the coin. Tails is the call. Tails is the call. And it is tails. So Royal Bunts Suratkal have won the toss. Sampath has won the toss and has elected to has elected to field first. All right. All the best to both the teams, and let the best team win. Let Bunts win. Let Crickets win. All the best. All the best, captain.
So the news from the center is Royal Bunts Suratkal. Sampath, the captain, has won the toss and has elected to field first. We'll begin the game at sharp 7:30. The first ball will be balled at 7:30 sharp. So I request Sampath and his team to get ready. The opening batters of Royal Suragiri Bunts also to be ready. 7:30 we will have the first ball. I also request all the players to please vacate. Prasad, good ball. Yes. All right. 7:30. We will be back live from the com box. Thank you so much. Till then. सुनो कल रात की कहानी पीली रेड वाइन ने पुरानी लाख रोका था यारों ने के ना कर तू मनमानी सुनो कल रात की कहानी पीली रेड वाइन ने पुरानी लाख रोका था यारों ने के ना कर तू मनमानी मिली मुझे एक अप्सरा कहती मेरे कोल आ जरा मुझे क्यों ये तू पता क्या तेरा दिल है लापता दिल चोरी सादा हो गया
sugar daddy, feeling nice on the rocks, with ice. Smelling sweet, you're raising heat. Yeah, feeling nice on the rocks with ice.
Royal Bunts Suratkal taking on Royal Suragiri Bunts. I request the fielders to please enter. Royal Bunts Suratkal, I request them to please enter the field. Captain Sampath. The umpires are all set. Everybody is all set. I request the fielders to please enter the field. I also request the batters to please enter the field. 12th man of both the teams. 12th man of both the teams. Requested at the commentary box. 12th man of both the teams. 12th man of both the teams at the commentary box. Fielding side, please. Royal Bunts Suratkal, this is the final call to the team to please enter the field. Royal Bunts Suratkal, I request the team members to please quickly enter the field. Third and the final call to you, I request the players to please enter the field quickly. Meanwhile, the batters also of Royal Suragiri Bunts. Royal Bunts Suratkal, please enter the field, please. Stadium full and nalipuga bale bale kuttuda javaler na gobbundu inchitule. Stadium full and nalipuga bale bale kuttuda javaler na gobbundu inchitule. Uruda bilikulu goppuna tagattu 6-4 dupurane nikle gonji gammattu. Kalotu gobbundu manpuga kasarattu telike nalike aapottu. Bunts Premier League dagattu moke dinjina keemattu. Idulu nada uruda panterana guttuda porluda permeda suruta goppu. Bunts Premier League, Bunts Premier League. All right. I request now the fielders, please. We have been giving you calls. I request you to please enter. Royal Bunts Suratkal, already given you the final call. Please. Padil. I also request the batters of Royal Suragiri Bunts to also make way to the center.
All right, ladies and gentlemen, the two openers making the way to the center. A very important contest. This the winner of this game will go on to play AJ Royals in the finals of Bunts Premier League 2025. Let's see who it is going to be. The two openers are also set. The fielding side is set. What a mouth-watering contest this is going to be. ಫುಲ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಪುಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಗುತ್ತುದ ಜವಲರ್ ನ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಇಂಚಿದುಲೆ ಊರುದ ಬಿಲಿಗುಲು ಗೊಪ್ಪುನ ತಾಕತ್ತು 6-4 ತೂಪುನನೆ ನಿಖಿಲ್ ಗೊಂಚಿ ಗಮ್ಮತ್ತು ಕಲೊಟು ಗೊಬ್ಬೊಂದು ಮನ್ಪುಗ ಕಸರತ್ತು ತೆಲಿಕೆ ನಲಿಕೆಗೆ ಆ ಕೊತ್ತು ಪಂಚ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ದಗತ್ತು ಮೋಕೆ ದಿಂಚಿನ ಕೀಮತ್ತು ತುಳುನಾಡ ಊರುದ ಬಂಟರನ ಗುತ್ತುದ ಪೊರ್ಲುದ ಪೆರ್ಮೆದ ಸುರುತ ಗೊಬ್ಬು ಪಂಚ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ Bunts Premier All right, ladies and gentlemen, all set for a qualify number 2. Royal Suragiri Bunts taking on Royal Bunts Suratkal. Royal Bunts Suratkal having won the toss, elected to field first. Umpires, are you ready? Bowler Sampath, are you ready? Batsmen, are you ready? Here we go, ladies and gentlemen. Let's play the qualifier number 2. Commentators are always ready. Here we go. Let's play, says Harish Patel. Sampath to bowl the first ball. Welcome to the crease. Welcome to the bowling crease, says the batter. Welcome to the bowling crease, says Pradeep to Sampath. That's a short of a leg delivery. Asking to be hit. Pradeep starts the qualifier 2 in style. What a powerful hit that is. And it's a huge 6. Lotus Super 6. Here is Sampath. Second time in this over. Trying to reverse this. Keeper miss, batter miss. They take a bye. They take a bye. Doesn't matter how they come, as long as they keep coming. Runs on the board, 7. Kiran, the captain, is taking the strike. Pradeep tried to play it on the onside. The first delivery, successful, earned 6 runs. The second one, not sure why he had to go for the reverse hit. Maybe he has practiced it in the nets. Some players do practice it in the nets. Here is Sampath. Nicely played it onto the short fine leg region fielder. A paddle sweep. Wanted to play it a little more finer. The scoreboard needs to keep moving. And as long as the scoreboard keeps moving, runs keep coming. Not sure if it's at the part of the bat. No, umpire says leg by. Good decision by the umpire as well. Doesn't matter how they come,
as long as they keep coming. Harish Patel, the very experienced, over 1,000 matches, experience of officiating over 1,000. And we have Santosh, who's come all the way from Manipal. The two umpires for qualifier number 2. That's been nicely played over the extra cover. Fielder getting under it. And that's the wicket down. Cracker was fired a little bit early. The supporter firing the cracker knew that there was a fall of a wicket, I guess. I think he's an astrologer. And that's an important wicket. Kiran is gone. Kiran's a very, very experienced player. Let me tell you that. The captain of the side, Royal Suragiri Bunts, and he has to make the way back to the pavilion. He could not contribute in the qualifier number 2. I request the firecrackers, please do not blast the firecrackers now. We will give you time. We will give you time during the break. All the firecrackers, everybody focus, because this is a much important game. The loser goes home. The winner qualifies for the grand finale. LED screen. Wow, what a beautiful sight that is. The floodlights. Wow. Umpires. Yes. Not to move. I request towards the foot stalls, there's a car with the headlight on. I request you to please switch off the headlights. Or wait them to move their vehicle. All right. You can't do not disturb. Everybody is focused. Yes. That's good to see. Sampath. Short delivery! Muscled it towards mid-wicket. There is a fielder. No! Excellent try from the deep mid-wicket fielder. 100 marks for trying. 100 marks for trying. Give him more gifts for trying. But it clears the fence and you get 6 runs. 2 sixes in this over. From the bat of... one from the bat of Vishwas, one from the bat of Pradeep. They lost the toss, put into bat, power play, which is so important in the game. Manish Codeless. So important in this contest. And the batting side, though they've lost a wicket, they have scored heavy in the power play. They have scored 15 runs. They have scored 15 runs in the power play. And that's an important... see the scoreboard, ladies and gentlemen. Everything on the LEDs. Thank you so much, Jivan. Thank you so much. He's our technician, the main man behind the LED screen. There you see. He's displaying all that you need. Prithviraj up in the air. Fielder getting under it. How many players? Oh my God. 1, 2, 3, 5 fielders converging. And none of them able to even get a fingertip. 5 fielders. And none of them able to get a hand to it. I think it was Sampath's catch running forward, because he was the man running forward. And the others, I think, they came from different directions, left, right, center, everybody. But I think Sampath running forward, he should have called for it and went for the catch. Even the bowler came running for the catch and nobody. And the batters take 1, isn't it? Pradeep gets a life. Nicely played. This time another chance. Fielder getting under it. Takes another catch. Prithviraj is happy. Prithviraj with a fist pump. He is jubilated. Why not? He's a star performer for them. He's represented Team India
in the special category, cricket for the disabled. He's represented Team India. He's won already 2 Player of the Match awards. Prithviraj, ladies and gentlemen, if the cameraman can zoom the bowler, if you can zoom the bowler and show all of us and also the viewers watching this telecast live everywhere. Bunts are everywhere, not just Bunts. Everybody is watching this contest because this has been such a grand contest. If you can zoom Prithviraj and show all of us, he has represented India and made all of us proud, and he is here. There you see in your LED screen and on your television screen. He is so pumped, always in the game, always in the game. Now smiling, let me tell you, previous games, if you have watched the previous game, couple of fielders dropped catches and he was all angry, smoke from his ears everywhere. He was so much disappointed that the player dropped the catch. So he's totally into the game, Prithviraj. Hello. Hello, Pandle. Yes, shall I continue? Please go ahead. ಓಕೆ ಎಸ್. ಯೂತ್ ಬಂಟ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಬಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 ಸೀಸನ್ 2ರ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿರುವವರು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕರು, ಮಾಜಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಜನಪ್ರಿಯ ನಾಯಕರಾಗಿರುವ ಶ್ರೀಯುತ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಸ್ತ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಬಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಆದರಣೀಯ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹುಶಃ ಯುವಕರು ಮಾಡುವಂತಹ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಲು ಅವರಿಗೆ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡಲು ಬಹುಶಃ ಒಂದಷ್ಟು ಬಿಡುವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿರುವಂತಹ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಪ್ರಿಯ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ನಾಯಕರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಅವರನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವವರು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನ ನೂತನವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂತಹ ನಮ್ಮ ಪ್ರೀತಿಯ ಸದಸ್ಯರ ಶ್ರೀಯುತ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತೂರು ಇವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯೂತ್ ಬಂಟ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಆಜಿನಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಬಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 ಸೀಸನ್ 2ರ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೆ ಪ್ರೀತಿಯ ಆದರ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಹುಶಃ ಯುವಕರ ಒಂದು ಬೆನ್ನೆಲುಬು, ಯುವಕರು ಮಾಡುವಂತ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನ ಹೃದಯ ಶ್ರೀಮಂತಿಕೆಯ ಮಾತು ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತೂರು ಯಾವಾಗಲೂ ಯುವಕರ ಜೊತೆ ಇದ್ದು ಅವರ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸದಾ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ನೀಡುವವರು. ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತೂರು ಅವರನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರುವವರು ಕರಾವಳಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಚನಿಲ ತಿಮ್ಮಪ್ಪ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಬಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಗೌರವದ ಶಾಲಾ ಅದೇ ರೀತಿ ಪುಷ್ಪಗುಚ್ಛವನ್ನು ನೀಡಿ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿರುವವರು ಮಂಗಳೂರಿನ ಮಾಜಿ ಮೇಯರ್ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರೇಮಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಮುಖ್ಯ ಅತಿಥಿಯಾಗಿ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಯೂತ್ ಬಂಟ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಬಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ತಮಗೂ ಕೂಡ ಆದರಣೀಯ ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವವರು ಶ್ರೀಯುತ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ಪೊರೇಟರ್ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಯುತ ರಂಜಿತ್ ಮಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಇವರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಿದ್ದಾರೆ. ಶ್ರೀಯುತ ರಂಜಿತ್ ಮಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಬಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 ಸೀಸನ್ 2ರ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಯುತ ರಂಜಿತ್ ಮಲ್ಲ ಪುತ್ತೂರು ಇವರನ್ನು ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸುಸ್ವಾಗತವನ್ನು ಬಯಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಶ್ರೀಯುತ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಬಹುಶಃ ಸಚಿನ್ ರಾಜ್ ರೈ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾಯಕಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನ ಬೆನ್ನೆಲುಬು, ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನ ಶಕ್ತಿ ಕೂಡ ಶ್ರೀಯುತ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ಮಾಡುವಂತಹ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಒಂದು ಜೊತೆಯಾಗಿ ಸಪೋರ್ಟಿವ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ರವಿರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸುಂದರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರನ್ನು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಓವರ್ ಟು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್. Thank you so much, Manish.
What a start that was for the batting side, Royal Suragiri Bunts. But Prithviraj has come back strongly. And the total now on the board after the completion of 2 overs 21. What an over that is from Prithviraj. Prithviraj, as we all know, ladies and gentlemen, has represented Team India. Prithviraj has represented Team India in the special category that is cricket for the disabled. He has represented Team India. Prithviraj, who just finished the over, he will definitely bowl over number 2. That is his over number 2. Now we are in over number 3. Prithviraj. New bowler in is Hrithik. Score on the board is 21. Prithviraj giving away just 6 runs. The first over going for 15. That was Sampath's over. But after that, I think they've come back strongly, courtesy Prithviraj. Wickets 3 down. Not a problem. Wickets not a problem at all when you have plenty in the kit. You know, this is just a... This is just a 8-over game, so... ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಉಪಸ್ಥಿತರಂತಾದ ಶ್ರೀಯುತ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಒತ್ತಡ ನಡುವೆ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದು ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಶುಭಾಶೀರ್ವಾದ ನೀಡಿದಂತಹ, ಸಂಘಟಕರಿಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ನೀಡಿದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಜನಪ್ರಿಯ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ನಾಯಕರು, ಮಾಜಿ ಲೋಕಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾದಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ನಳಿನ್ ಕುಮಾರ್ ಕಟೀಲ್ ಇವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇರುವವರು ಶ್ರೀಯುತ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತೂರು, ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ನ ನೂತನವಾಗಿ ಆಯ್ಕೆಯಾದಂತಹ ಸದಸ್ಯರು ಶ್ರೀಯುತ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತೂರು. ಇವರು ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಡುವೆ ಕೂಡ ಬಿಡುವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಮಂಗಳೂರಿನ ಯುವಕರು ಮಾಡುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟಿನ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಲು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಆಗಮಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಇವರನ್ನು ಕೂಡ ಸಮಸ್ತ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಎಲ್ಲ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. In very good touch, playing on the offside is not easy. Nicely driven. The ball was not there to be hit for a boundary. Plays it nicely with soft hands towards the offside. Single quite easily taken in the end. We'll have to reball that, Hrithik. Nicely bowled by the bowler. Appealing for a run out, but the batter is safe. Bunts Premier League, organized by Youth Bunts Mangalore. What a tournament this has been. Prasad, Sachin, the two gentlemen have made it possible for all the Bunts. Bunts from the Gulf have also come. We have Sampath, the captain of the bells are still lighting. Umpires, the bells, the zing bells, the umpire, please note, umpires. Yes, now it's off. Yes, all right. The zing bells was lighting, so had to stop it. All right, here we go. The play resumes. That's been nicely played. Wanted to reverse it. No much connection on this. Score on the board is now 29 for the loss of 3 wickets. How many more runs can the batting side get? They need to score heavier. This is a good, fast outfield. Due on Friday, day 1. Lot of due, but now we don't see that. There you see on the score on the LED screen, 29 for 3. Wow, that's a beautiful sight, isn't it? The LED screen under the floodlights. This tournament, nothing less than the IPL. 29 for 3. The timer is on. A reminder to the fielding side. The timer is on. You got to finish you got to start your 7th over by the 36th minute. Otherwise, you will be penalized, where you will have to get one extra fielder inside. The timer is on, and you can see it on your on the screen there, LED screen. The timer is on. So you got to set the field quickly. Prithviraj, ladies and gentlemen,
who's represented Team India, as I told you little while earlier. Long run up, tall man gets the much deserved bounce on this track. A full length delivery, nicely played it with soft hands, coming back for the second. No, they won't challenge the fielder's arm. The fielder was placed in the deep game, running, charging. That's the right way to field. You have to come charging and not wait for the ball to come to you, isn't it? Prithviraj, second time in this over. He's bowling his second over. Sunal, what a shot, ladies and gentlemen. His reverse hit this for 6. What a hit this. This is a monster hit. Lotus Super 6. रेडी के बेस बड़ा बेस तो लिखा के मारेगा के उसकी अखियां इंग्लिश बोले मेरे अनपढ़ यारे बैठ बैठे ना गई देखो दिल को मेरे यारे मेरे पास से होके फिर वो ठीक लाके थोड़ी Down the leg side, down the leg side. Can't be bowling there. You've already conceded a lot of runs in the power play as well. This is the 4th over. Prithviraj is a very, very good bowler, let me tell you that. But the shot that the batter played, Sunal, reverse hit for 6. My God. Prithviraj wanted to play it on the onside. Came across, had premeditated a shot to play it towards the onside, but the ball was not there to be playing it towards that direction, and that's the result. He had to change his mind and then nudge it towards the offside. Prithviraj to Manish. Width on offer, batter wanted to cut it, failed to get any part of the bat. If he had, point was inside the circle, left and right, couple of feet to the right and left of the point fielder. I think he would have earned 4 runs. Not a good delivery this by Prithviraj. A fuller length delivery, driven nicely. The point fielder does well. Will only get 1. You got to pitch it up and ask the batters to drive. And if the batter drives, then you can get an edge. And if you're bowling short on this track, these are big boundaries. And if you bowl short, you're asking for trouble. Prithviraj to Sunal, wanted to reverse hit. Good delivery this from Prithviraj. Has a small chat with the batter as well. And that's the end of Prithviraj's over. End of over number 4. Score on the board is 39. They're going at around 10 runs per over. Just under 10 runs per over. There you see on your screen, 39 for 3 after 4. 17 minutes. When there are 4 minutes left in the timer, you have to start your... Okay, the main umpires, I think, has kept the timer.
Ritik to ball the 5th over. Down the leg side, umpire is stretching both his arms. Harish Padil immediately signals it wide. And that's a big wicket. Manish is out. And that's a important wicket. Gopal is the new man in. New batter in is Gopal. Score on the board is 40, exactly 40. And that's another wicket down. That's a 10th wicket. Yorker length delivery onto the stumps, and there's another wicket down. They started off well, let me tell you that, ladies and gentlemen. 15 of the first over, and now the scoreboard 40 for the loss of 5 wickets. The score, they're going at a good pace, but the problem for the Royal Suragiri Bunts is they're losing too many wickets. Half of the side back in the hut, so they got to be extra careful here. Only 5 wickets left. Vishal, first time in this tournament, rolling his arms. And boy, oh boy, he's done so well. The captain would be thinking, why did not I give him a chance to bowl earlier? And all of a sudden, he's on a hat-trick. My God, first time rolling his arm in the tournament, and he's on a hat-trick. Can you believe it? Reverse, he sweeps it. That's a orthodox sweep. Sudhir is a good sweeper of the ball. Gets 1. Score now moves on to 41. Score not a problem. They got to bat sensibly. Not just go after the bowling and lose your wickets. Losing your wickets, putting a lot of pressure on the other batters to come. Not many wickets left. Let me tell you that. Not many wickets left. That's a biggie! He did not listen to me. Good that he did not listen to me. He's a big hitter of the cricket ball. And he clears the front leg and plays it towards the deep square leg region for a huge 6. It was there to be hit onto the batter's pads, onto the onside. The ball was bowled. And the batter makes no mistake at all. Another very beautiful shot. Oh, the extra cover. He's a 360 degree player. 1 on the onside. Now another boundary on the offside. Over the extra cover. What a beautiful shot that is. And with that 4, the score now moves on to 51. 50 comes up. 50 comes up for Royal Suragiri Bunts. Way down the offside. Wide signal by the umpire. You can't be bowling there.
When you have already given away a 6 and a 4, you got to restrict the opposition to a good total. $52 on the board now. The services of the TV umpire has been called for. The fielding side challenging the umpire's call. It looked wide from here. Waiting for the umpire's call. The umpire's call stays. Umpire's call stays. So the fielding side have lost the review. So they no more have any reviews. Only one review per innings. And they have lost the review. Vishal to Sunal. Dangerous Sunal. Dangerous Sunal. And you're bowling in the slot for someone like Sunal. Bread and butter stuff for him. He will hit that for a 6 even in his dreams, ladies and gentlemen. That's how powerful striker of the cricket ball Sunal is. And with that 6, the score now moves on to 58 for the loss of 5 wickets. They lost the 5th wicket at the score of 40. Now 58 on the board. Manish. ರೂಪನ್ ಭಾई ಒಂದು ನಿಮಿಷ. ಯೂತ್ ಬಂಟ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ಮುಗಲ ಆಶಯ ನಡಪನ ಜಿತ್ನ ಬಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಪುನಂಚಿತ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತೂರು ವಿಧಾನ ಪರಿಷತ್ದ ನೂತನ ಸದಸ್ಯರ್ಲಂದು ಹಿಂದೂ ಮುಖಂಡರು ಬಹುಶಃ ಕುಡ್ಲದ ಒವ್ವೆ ಜವನೇರೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ತುಂಡ ಅಗಲೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಬಿರಿಮುಲ್ಲದ ಪುನಚಿನ ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಯುತ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತೂರು ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಉದ್ದೇಶಿಸಿದ ಅಂಚನೆ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಮಾತ ಕ್ರೀಡಾಪಟುలను ಉದ್ದೇಶಿಸದ ರೆಡ್ ಪೊರ್ಲುದ ಬಂಗಾರದ ಶುಭ ನುಡಿನ ಪರಡೊಂದು ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ. ಯೂತ್ ಬನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ದ ಈ ಪೊರ್ಲುದ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಮ್ಯಾಚ್ ವೇದಿಕೆ ಮಿತ್ತಿನ ಮಾತ ಗಣ್ಯರೇ ಸೇರಿದಂಚಿನ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳೇ ಕ್ರೀಡಾಭಿಮಾನಿಗಳೇ ಕ್ರೀಡೆ ನಮಕ್ ನಮ್ಮ ಆತ್ಮಸ್ಥೈರ್ಯ ಜಾಸ್ತಿ ಮಲ್ಪುಂಡು ನಮ್ಮ ದಿನನಿತ್ಯ ಕ್ರೀಡೆದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ದಾದ ಕ್ರೀಡೆ ಗೊಬ್ಬುದು ನಮ್ಮ ಆರೋಗ್ಯ ವೃದ್ಧಿಯಾಪನೆ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಒವ್ವೇ ರೀತಿಯ ದುಶ್ಚಟ ಕೈತಲೆ ಬರಪುಜಿ ಕ್ರೀಡೆಗೆ ಒಂಜಿ ಸೀಮೆಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಅವು ದೇಶದ ಗಡಿ ದಾಟದಲ್ಲ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಗ್ಗಟ್ಟು ಮನ್ಪುನಿಗೆ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮ್ಯಾಚ್ ಆಡಾಗ ಇಡೀ ವಿಶ್ವನೇ ಒಟ್ಟಿ ಕುಲ್ದು ತೂಪುಂಡು ಅದೇ ರೀತಿ ಕಬಡ್ಡಿ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ನೆಟ್ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಆಸ್ತಿ ಆಪ ನೆಟ್ ಕ್ರೀಡೆ ಗೊಬ್ಬುದು ನಮ್ಮಕ್ಕೆ ಒವ್ವೇ ರೀತಿಯ ದುಶ್ಚಟ ಬರ್ಪುಜಿ ತೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಂಘಟಿತ ಶಕ್ತಿ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಪುಂಡು ಆ ಕೆಲಸನ ಬನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ದ ಮುಖಾಂತರ ಎನ್ನ ಆತ್ಮೀಯ ಮಿತ್ರೆ ಸಚಿನ್ ರಾಜ್ ರೈಕಲು ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ರು ಅಕ್ಲ ಟೀಮ್ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಬತ್ತದು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಆಯೋಜನೆ ಮಲ್ದೇರು ಯಾನ್ಲ ಹಿರಿಯರ ಸುಂದರಣ್ಣ ಪಾತಿರುಂಡ ಆಡ ಜನ ಕಮ್ಮಿ ಆಣ ಮಾತ್ರ ಯಾನ್ ಬಂದಾಗ ಎನ್ನದಿತ್ತೆ ಸಾವಿರಾರು ಜನ ಉಪ್ಪೇರು ಬಂದು ಆಂಡ ಬರ್ಪುನ ವರ್ಷ ನಿಖಲ್ ಮನ್ಪುನಾಗ ಆ ಭಗವಂತರ ಯಾನ್ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮನ್ಪೆ ದಯ ಪಂಡ ಏತ್ ನಮ್ಮ ಜಾತಿ ಸಂಘ ಗಟ್ಟಿ ಆಪನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಣದಾಂಡ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಗಟ್ಟಿ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾನ ಈ ಮುಖಾಂತರ ವಿನಂತಿಲ ಮನ್ಪೆ ಬರ್ಪುನ ಸಲ ಮ್ಯಾಚ್ ಆನಾಗ ಇಡೀ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯದ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಭಾರತದ ಪ್ರತಿಯೊರ್ಲ ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ 10-15 ಜನ ಸೇರಿದಾಂಡ ಈ ರೀತಿ ಕ್ರೀಡಾ ಮಂತ್ರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಸಾರ್ಥಕತೆ ಆಪುಂಡು ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಭಗವಂತ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಪ್ರತಿಯೊಂಜಿ ಜಾತಿ ಸಂಘಟನೆ ಎಲ್ಲ ಗಟ್ಟಿ ಆವಡು ಜಾತಿ ಸಂಘಟನೆ ಗಟ್ಟಿ ಆಯ್ಲೆಕ್ಕನೆ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ ಗಟ್ಟಿ ಆಪುಂಡು ಅಕೇರಿಗುಪ್ಪುನು ಸನಾತನವಾಯಿನ ಹಿಂದೂ ಸಮಾಜ
ಐಕ್ ಈ ಬಂಟ ಸಮುದಾಯದ ಕೊರ್ತನಂಜಿನ ಕೊಡುಗೆ ಆತೀತತ್ ಕ್ರೀಡದ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಒಗ್ಗಟ್ಟಾಯರಾಪುಂಡು ಆ ಮುಖಾಂತರ ಈ ದೇಶದ ಆಸ್ತಿ ಬೆನ್ನೆಲುಬಾದು ಈ ಯುವಕರು ಉಪ್ಪಡ ಬಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಪ್ರತಿಯೊರೆಗ್ಲ ಸೋಲು ಗೆಲುವು ಇತ್ತನೆ ಕ್ರೀಡೆಡು ಸೋತು ನಕ್ಲು ಬರ್ಪನ ಸಲ ಕೂಡ ಗೆಂದಿರೆ ಸೋಲೆ ಗೆಲುವಿನ ಸೋಪಾನಗೆ ಆ ರೀತಿ ಆವಡು ಬಂದು ಭಗವಂತರ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಮಾತಿರಗಲ ವೇದಿಕೆ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಕೊಡೋರ ನಮಸ್ತೆ ಬನ್ನೋದಿನ ಪಾತ್ರ ಮುಗಿತಲ್ಲಿ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ ಕಿ ಜೈ. ಬಾರಿ ಪುರ್ಲುಡು ನಮ್ಮನ ಮಾತ ಉದ್ದೇಶಿಸದ ಸೇರಿದ ಕ್ರೀಡಾಪಟುಗಳಿಗೆ ಬರೀ ಪುರ್ಲುದ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ತಿಳಿದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಸಂಘಟಿತವಾದ ದುಮ್ಮದ ನೆನಟು ಕ್ರೀಡೆದ ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಗಟ್ಟಿಯಾಕ ನಮ್ಮ ಸಮುದಾಯ ಒಂಜಾಕ ಪಂಚಿತ ಮಲ್ಲ ಪಾತ್ರೆಯನ್ನು ಪನ್ಯಂಚಿತ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಕಿಶೋರ್ ಕುಮಾರ್ ಪುತ್ತೂರು ಮೇರೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅಂಚನೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ ಹೊಂದಲೆ. 61 for 6. Thank you, Manish. 61 for 6. We are in the 6th over. Slow delivery this. In the meanwhile, Sunal is back in the hut. The dangerous, dashing batsman Sunal back in the hut. .62 on the board. After this 2 overs remaining, looks like the batting side will get somewhere around 75 to 80 runs or more maybe. Slower, bowling those cutters. White signal by the umpire as well. Extras. You can't be giving too many extras. The scoreboard pressure will always be there. Let me tell you that. It's not easy chasing. Down the leg side again. Wide signal by the umpire as well. Too many extras at the moment. This might come and haunt you when you're chasing. And Royal Bunts Suratkal very aware of the fact that they came back strongly after conceding 15. But it was Sunal's show. Just inside the umpire's guideline. The batter shuffled, so it will not be called a wide. End of over number 6. The score on the board is 64 for the loss of 6 wickets. 2 overs remaining. 4 wickets in hand. How many more can the batting side get? They need to take the total to somewhere around 80. And if they take the total to 80, I think they have a real chance to win this game. Under lights, chasing not at all easy. It's very, very tough chasing under lights. ಯೂತ್ ಬಂಟ್ಸ್ ಕುಡ್ಲ ಮೊಗಲ ಆಷೇಡು ಮೊಗಲ ಸಾರಥಿ ನೋಡಪ್ಪ ಚಿತ್ನ ಬಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 ಎಸಲ ರಡ್ಡೈತ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನೇರಾದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಮುಖ್ಯ ವೇದಿಕೆಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಪುನರ್ ಶ್ರೀಯುತ ಜಗನ್ನಾಥ ಚೌಟ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ದ ಟ್ರಸ್ಟಿಲು ಶ್ರೀಯುತ ಜಗನ್ನಾಥ ಚೌಟ ಮೇರಿನ ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡಿ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಇಂಕಲು ಸ್ವಾಗತಿಸ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಹಂಚಿನೇ ಬೊಕ್ಕರೆ ಮಿತ್ತರ್ಮೆದ ಚೌಡ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲರು ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕೋಡೆಲ ಬದದ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದೊಂಜಿ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹ ಜವನೇರು ಮಲ್ಪನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದೊಂಜಿ ಬೆರಿಮಲ್ಲು ಪನ್ಪು ಲೆಕ್ಕನೆ ಶ್ರೀಯುತ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಶೆಟ್ರು ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಆರ್ನೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ನಡುಟ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಜೊತೆ ಆತರ ಮಿರಲ್ಲ ಎಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಡು ಬಾರಿ ಮೋಕೆಡು ಸ್ವಾಗತಿಸ ಹೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಮಿತ್ತ ಚಾವಡು ಪುನಚಿತ ಮಾತ ಗಣ್ಯಾತಿ ಗಣ್ಯರಿಗೆ ಅಂಚನೆ ಬಿನ್ನೇರ್ ನಗಲಿಗೆ ಬಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 ಎಸಲ ರಡ್ಡೈತ ಎಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬೊಕ್ಕರ ಕಡೋರ ನನರ ಪ್ರೀತಿದ ಸ್ವಾಗತ ಸುಸ್ವಾಗತ. ಓವರ್ ಟು ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸ್. Thank you, Manish. 7th over in progress. Sampath to ball his second over. First over conceded 15. He is the key bowler for his side. Balls the power play over, the very tough overs in the game. Balls those very tough overs. Conceded 15 this time. He would not be very happy with his performance the first over, but he has a good chance to come back strongly. ಹಲೋ ಇಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಮಿತ್ತರ್ಮದ ಚಾವಡಿ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಪುನರ್ ಶ್ರೀಯುತ
ತಾರಾ ಶೆಟ್ರು ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ದ ಮಾಜಿ ಉದ್ಯೋಗಿಗಳು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಲ್ಲ ಬಿನ್ನಿರಾದ ಆಗಮಿಸಿದರೆ ಬಹುಶಃ ಪುರ್ತಗೂ ಸರಿಯಾದ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ. ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೂ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಪುನಚಿತ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಕರುಣಾಕರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾಜಿ ಉದ್ಯೋಗಿ ಕರ್ನಾಟಕ ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮೇರೆಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗೂ ಬರೀ ಮೋಕಿಡ್ ಸ್ವಾಗತಿಸ ಒಂದಲ್ಲ. Trying to play a biggie, failed to get any connection, and as a result of that, another wicket down. With that, the score now moves on to remains on 65 for 7. There's every chance that Royal Suragiri Bunts will be bundled out before the completion of the 8 overs. They got to be very careful. Make sure that they play the 8 overs, take this total to a respectable total. They're doing well at the moment. The wickets is something that they will be concerned of. 10 balls remaining. Ten balls remaining. How many more runs can the batting side get? Time will tell us. Nicely bowled. Went on to the back foot, the batter, but there was no pace. They're coming back for the second. Excellent running this by these two. Opportunity was there to come back for the second. And they've made sure that they get the extra run. Doesn't matter how they come, as they keep coming, as long as they keep coming. The take 67 for the loss of 7. Single quite easily taken on the offside. The short third man is in place. Sixes and fours. The Lotus Super 6 and another fours are not coming that easily for the batting side now that the tail enders are batting, but they bat deep. So Rohit and Nitin well capable of clearing these boundaries. Within, I take your pardon. And these two will have to make sure that they take the total to 70-80. Nicely driven on the offside. Sensible batting this. They're not just going after the bowling. They know if they go after the bowling and lose their wicket, there's nobody then to bat. So they make sure that they take the singles and keep the scoreboard ticking. Nicely played. Back to the bowler. Chance of a run out if he hits. It did hit and the non-striker is out. Excellent work by the bowler. The batter played it back to the bowler. And the bowler did well. Third umpire service has been called for. The non-striker is walking. He knows that he's out or well short of the crease. But waiting for the third umpire's call for the run out. It's clearly out. It's clearly out. Well shot. And the new batter will have to bat sensibly. 8 wickets down. 8 wickets are there. You see on the screen the zing bells lit up immediately. Guru Prasad is the new batter. All right, so the fielding team has been penalized here. One fielder will have to come in. You got to be very careful here. You got to start your 8th over by the 36th minute. And the fielding side, Royal Bunts Suratkal, failing to do so. As a result of that, one fielder inside the circle. So one fielder
shot to protect the fence, which will be a bonus for the batting side. But I don't think the fielding side will be too disappointed with that. They want to stop the singles anyway. So bringing the fielder in is not an issue at all for them, because they can restrict the singles. But at the moment they're taking singles and twos. Score on the board is 70. Within on strike. Mohit to bowl the 8th over, the last over of the game, of the innings. Taking too much time to set the field. Short and wide, played it nicely. And the ball races to the fence, but the fielder does well to stop it before it races the fence, to the fence. .72 on the board. Swaroop. .72 on the board. Nicely driven, but uppishly straight to the fielder. The point fielder does well. That's another 10 tough wicket down. Wicket number 9. I have a fear that they would be bundled out before the stipulated 8 overs. Score on the board is 72. It's a good score, let me tell you that. It's a very, very good score in the knockout game. Nine wickets down. Last pair at the center. Score on the board is 72. Nicely driven, playing carefully here. They don't want to go after the bowling and lose the wicket, because this is the last recognized pair. 2 balls left. How many more can the batting side get? They are on 73. Two balls. Mohit to Guru Prasad. Guru Prasad, a very, very good bowler. We'll soon see him in action. Walking across, trying to swing big. Failed to get any connection. Last ball of the innings left now. 73 on the board. Can he hit a biggie, Guru Prasad, and take the total to somewhere around 79? The target would be 80 if he hits a biggie, but for now 73. That's gone up in the air. As I just mentioned, Guru Prasad can hit a long ball over towards that fine leg region. And the total now moves on to 79. It looks like a 6, but the umpires will want to check that if it's gone over or no. It looked that it got over the fence. Boundary check.
Very close call, but it looked 6. But if somebody in that area could help us. And it's a 6, yes. It's a 6, so a good end to the total. They were going nowhere in the closing overs. 73 they were, now 79. So the target for Royal Bunts Suratkal when they come back to bat is 80. They need 80 runs to win this game. Exactly 10 runs per over. Time will tell us who will qualify for the grand finale and play AJ Royals. Over to Ajay Raji, the legendary Hindi commentator from Mangaluru, who has commentated over 1,000 tournaments in the past, and he's here to entertain all of us in Hindi. Over to Ajay sir. ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಆಲ್ ನ್ಯೂ ಟಿವಿಎಸ್ ಜುಪಿಟರ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಫೈಂಡ್ ಮೈ ಜುಪಿಟರ್ ಆಪ್ಷನ್. ನಿಮ್ಮ ಜುಪಿಟರ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಈಗ ಸುಲಭ. मान गए गुरु. 10 टफ है सुपर टफ. 10 टफ रियल टफ. रचना की गई और जीतने वाले को शानदार बीपीएल ट्रॉफी के साथ 3,50,000 रुपए, बहुत बहुत बड़ी राशि है. दूसरे स्थान के लिए यानी कि रनर्स अप के लिए 2 लाख रुपए नगद पुरस्कार और शानदार ट्रॉफी दिया जाएगा. और जो जीतेगा वो इस बीपीएल का चैंपियन कहलाएगा. 2025 सीजन 2 का अंपायर संकेत कर रहे हैं कि खेल शुरू. इस मैच में रॉयल बंस सूरतकल टॉस जीतने के पश्चात गेंदबाजी करने का फैसला करते हुए ये गेंद, और अच्छी गेंद थी, क्या कमाल की गेंदबाजी चल रही है. एक और बार दोहरा के आपको बता दूं, जो दर्शक इस वक्त यहां पर हैं उनकी जानकारी के लिए, रॉयल सूरगिरी ने टॉस हार कर पहले बल्लेबाजी की. शुरुआत में कुछ नहीं बना, फिर उनके स्टाइल के अनुसार कहा जा सकता है. एक और अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, जिसको छेड़खानी करना चाहते थे, बच गए कि बल्ले को नहीं लेगी. विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया और 80 रनों का टास्क जो कि इस वक्त रॉयल सूरगिरी बंस ने रखा हुआ है,
और मैं समझता हूँ इसके रॉयल सुरगिरी बंट्स के ओनर श्री रविंद्रनाथ रे जी और को ओनर बिपिन रे इस वक्त बड़े खुश हैं अपने टीम के इस प्रदर्शन से। ये गेंद एक और अच्छी गेंद थी, कमाल की गेंदबाजी चल रही है। मनीष को जानबूझकर ये ओवर शुरुआत में दिया गया है क्योंकि वो गेंदों को अंदर लाने में बहुत सक्षम हैं, बहुत शानदार गेंदबाजी वो करते हैं और ऐसी गेंदें जो बहुत नीचे आती हुई बैट्समैन को ब्लॉक होल में परेशान कर जाती है। टेंटअप बैनर छोड़ से मनीष आक्रमण पर तैयार और राजशेखर स्ट्राइक एंड पर इस वक्त मौजूद है। बड़ा अच्छा मुकाबला है राजशेखर के लिए। गेंद, राजशेखर ने गेंद को हवा में उछाल दिया, कैच हो सकता है, फील्डर के हाथ से छूटकर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर और ये शानदार 4 रन। डीजे तो डीजे संदीप इस वक्त, जी हाँ, मैं समझता हूं कि खाने के लिए गए हैं, स्वरूप को बुलाते हैं। क्या जबरदस्त स्ट्रोक खेला गया और फील्डर की प्रशंसा करनी होगी। रॉयल सुरगिरी बंट्स के जितने सारे फील्डर्स हैं आउटफील्ड में वो अपना सब कुछ झोंक दे रहे हैं। ये स्ट्रोक राजशेखर का उनके उस एटीट्यूड को दिखाता है, उनके उस वर्चस्व को दिखाता है कि वो कितने शानदार बल्लेबाज हैं। He took the bait there, very gutsy bowling this with no long off to give that much room outside the off stump. Rajshekhar obliges and almost the trap was successful. जी हाँ, बिल्कुल इसी योजना के साथ इस गेंद को की गई थी। एक और गेंद बहुत अच्छी गेंद थी, बीट कर गई बैट्समैन को, बैटर को। राजशेखर इस बार थोड़ा सा बीट हो गए, विकेट कीपर और फील्डर गेंद के ऊपर आ चुके हैं, रन लेने का अवसर नहीं है। राजशेखर इधर उधर टहल रहे हैं, वो जबरदस्त बल्लेबाज हैं रॉयल बंट्स सूरतकल की तरफ से, उनके ऊपर बहुत कुछ निर्भर है, इसीलिए उनको ये जिम्मा शुरुआत में सौंपा गया है कि 80 रनों को बनाना है तो उनके पास ट्रम्प कार्ड राजशेखर मौजूद है। टेंटअप बैनर छोड़ से गेंद ऑन द विकेट। इस बार इस गेंद को मनीष की गेंद को थोड़ा सा दबाकर उन्होंने पुश भर कर दिया, रन लेने का अवसर नहीं मिलेगा। ओवर समाप्त हो चुका है, तो पहले ओवर के समाप्ति पर रन्स बन चुके हैं 4 बगैर किसी नुकसान के। स्वरूप फिर वही किस्सा दोहराया जा रहा है। रॉयल सुरगिरी बंट्स ने पिछले कल के मैच में अगर आपने देखा हो तो शुरुआत में वो बिल्कुल लापरवाही के साथ खेल रहे थे, ऐसा दिख रहा था, लेकिन ऐसा था नहीं। उन्होंने जानबूझकर एक दो बैट्समैन को पीछे लोअर ऑर्डर्स में रखा था जो शानदार बैट्समैन है, और उन शानदार बल्लेबाजों ने काम करके दिखाते हुए सुरगिरी को एक सम्मानजनक लक्ष्य दे दिया। और इस मैच में भी उसी को दोहराते हुए आखिरकार रॉयल सुरगिरी बंट्स ने एक कमाल का लक्ष्य बनाकर एक सम्मानजनक लक्ष्य को प्राप्त करते हुए रॉयल बंट्स के सामने इस वक्त वो दबाव बना रहे हैं। Royal Suragiri Bunts, they're like an old diesel engine, aren't they? They take time to start, but once they get going, they are a real juggernaut. They know how to win close games. They know how to win the pressure games. They did lose the previous game, but that will not be playing on their mind because they have won more games than they have lost. Under lights, with those many spinners on their side and the track assisting them, Royal Suragiri are a force to be reckoned with. जबरदस्त प्रदर्शन उनका रहा है और मैं समझता हूं कि रॉयल सुरगिरी अपने उस जीत को बरकरार रखता है। और याद है मुझे कल स्वरूप कह रहे थे कि जीत की आदत डालना बहुत ज़रूरी है, और जब आदत पड़ जाती है तो निश्चित तौर पर आप लगातार बरकरार अपनी जीत को रखते हैं। स्ट्राइक एंड पर इस वक्त पवन तैयार हो रहे हैं और उनको गेंदबाजी के लिए आक्रमण पर इस छोर पर प्रदीप तैयार हो रहे हैं, वो एप्पल प्लाई एंड से गेंदबाजी के लिए आ रहे हैं, और पवन स्ट्राइक एंड पर उस छोर पर हैं लंबे कदकाठी वाले। ये 2 ओपनर्स जो कि कहना होगा रॉयल बंट्स सूरतकल के आधार स्तंभ अगर कहें तो गलत ना होगा। इनके ऊपर बहुत कुछ निर्भर है किस तरह से वो शुरुआत दे पाते हैं। पहले ओवर के समाप्ति पर मात्र 4 रन बने। इस छोर से ये गेंद ऑन विकेट प्रदीप की, और फुल टॉस बनाकर खेलना चाहते थे, बच गए कि गेंद स्टंप से नहीं टकराई। ये गेंद थोड़ा सा डिप होती हुई नीचे की तरफ आती हुई, थोड़ा सा स्विंग था, अंदर की तरफ जा रही थी, और उसको घुमाकर थोड़ा सा मैं समझता हूं कि ऑन साइड की दिशा में खेलना चाहते थे, बच गए कि गेंद स्टंप से नहीं टकराई। और फिर पवन अपने आप को, अपने विश्वास को थोड़ा सा एकत्रित करते हुए तैयार हुए।
गुड विकेट, ये गेंद हवा में उछाल दिया। कौन खिलाड़ी हो सकता है जी हाँ, क्यों नहीं हो सकता है। क्या शानदार फील्डिंग है, जबरदस्त क्षेत्ररक्षण और संभावित छक्के को किस तरह से रोका जाता है इसको दिखा दिया इस फील्डर ने। मनीष इस वक्त आउटफील्ड में मौजूद हैं। एक मनीष वो भी है जो हमारे साथ मौजूद रहते हैं, इधर उधर टहलते रहते हैं और हमारा हौसला बढ़ाते हैं। ये वो मनीष है जिसने अगर कहें रॉयल सुरगिरी के जाबाज फील्डर हैं तो गलत ना होगा। जबरदस्त स्ट्रोक जो बाउंड्री लाइन के बाहर जाकर 6 रनों की छाप लिखाने वाला था, उसको रोककर बैट्समैन को, बैटर को 2 रनों को बटोरने का अवसर दे दिया। रिप्ले में आप देख सकते हैं कि ऐसा भी होता है। अद्भुत क्षेत्ररक्षण का दृश्य आपने देखा। इस छोर पर आक्रमण पर दोबारा प्रदीप तैयार हो रहे हैं एप्पल प्लाई एंड से। उनकी गेंद हवा में, फ्लैट शॉट था इस बार, अच्छा स्ट्रोक है। थ्रू द लाइन खेलना चाहते थे लेकिन कोहनी को थोड़ा सा मोड़ दिया, कलाइयों को थोड़ा सा घुमा दिया और गेंद को दिशा देने के प्रयास में लॉन्ग ऑफ की दिशा में ड्राइव कर दिया। लॉफ्टेड ऑफ ड्राइव था, फील्डर वहां पर तैनात है। 1 रन मिला। अब एक और महारथी स्ट्राइक एंड पर यानी कि राजशेखर आ चुका है। वो बिल्कुल आज अगर अपनी टीम को जीत दिलाना चाहते हैं तो उनको सचिन तेंदुलकर बनना ही होगा। लेकिन ऑफ स्टंप के बाहर थी, थोड़ा सा पीछा किया, फिर अपने आप को रोक लिया। अंपायर कह रहे हैं कि वाइड है, एक और अतिरिक्त रन। और मुझे लगता है कि राजशेखर संभल गए हैं, समझ गए हैं, सतर्क हो गए, क्योंकि ऑफ स्टंप के बाहर अगर वो ज्यादा शफल करते तो अंपायर का मन बदल जाता। इस वजह से उन्होंने अपने आप को रोक लिया। बल्ले का जो बैकलिफ्ट था उसी जगह पर उसको रोकते हुए गेंद को जाने दिया और अंपायर की तरफ देखा। अंपायर ने कहा कि जी आपके इस नजरों से की गई अपील को स्वीकार किया जाता है और उसे वाइड करार दिया। 1 रन की बढ़ोतरी। राजशेखर स्ट्राइक एंड पर। इस छोर से प्रदीप की गेंद हवा में उछाल दिया और फील्डर गेंद का पीछा तो करेंगे लेकिन कौन जीतेगा ये रेस। गेंद एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर और ये शानदार 4 रन। तो इस कमाल के चौके के प्राइवेट थैंक यू, क्या बात है। डीजी हमारे साथ पहुंच गए, बहुत बहुत धन्यवाद। इस शानदार चौके के प्रायोजक थे अर्नव और प्रदीप आक्रमण पर इस छोर से तैयार, लेकिन राजशेखर को क्या वो रोक पाएंगे। एक और गेंद, दोबारा प्रहार करने का प्रयास किया। बल्ले का भारी सिरा लेकर गेंद बाउंड्री लाइन की दिशा में, लेकिन वहां पर एक फील्डर मौजूद है। इससे पहले कि मैं स्वरूप से पूछता हूं स्ट्रोक के बारे में, कहीं ना कहीं थोड़ी सी गफलत हो गई। एक गेंद निकल गया, फिर दोबारा आते हैं। इस वक्त ओवर समाप्त हो चुका है, संख्या ओवर की बढ़कर पहुंच चुकी है 2 पर। आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ 2 ओवर्स, स्कोर इज ऑन 13 विदाउट लूजिंग एनी विकेट्स। 13 रन से बगैर किसी नुकसान के। स्वरूप स्ट्रोक बहुत क्लासिक था जिसमें नजाकत थी, बल खाती हुई गेंद जिस तरह से बाउंड्री लाइन के बाहर, एक्स्ट्रा कवर के बाहर गई। हालांकि थोड़ा सा लॉफ्टेड ड्राइव जरूर था, लेकिन क्रिकेट में सब कुछ मंजूर है, रनों को बटोरना है। It was a gorgeous, glorious cover drive. The intention never to keep it on the ground over the top of the fielder where there is always a gap. So it's a sensational shot. And also Brendan McCullum has a equipment brand. He's known to attack the ball, and his equipment brand, the tagline is never fear the air. He was the opening batsman for Kolkata Knight Riders for a long time. I think the same mantra is employed here by Rajshekar, who drove that classical, like you said, typical right-handers cover drive for 4 runs, but the job is not done yet. They've lost the power play here. They're lagging behind in the power play, Ajay bhai. अभी लंबा रास्ता तय करना है स्वरूप में, बिल्कुल सही। आप एक तरह से जिस तरह से ये खेल चल रहा है, अभी एक चौका लगा जरूर है, एक जबरदस्त स्ट्रोक्स लगा जरूर है, लेकिन अभी लंबा रास्ता तय करने की जरूरत है। दोनों बैट्समैन को, बैटर को इस वक्त एक पार्टनरशिप की जरूरत है। दूसरी ओर रॉयल सुरगिरी बंट्स तलाश कर रहा है विकेटों की। उस विकेटों की तलाश को कौन अंजाम देगा? गुरु प्रसाद आक्रमण पर आ रहे हैं। टेंट बैनर छोर से गुरु प्रसाद गेंद को लेकर तैयार हो रहे हैं। दूर वाले छोर से गुरु प्रसाद आक्रमण पर तैयार। राजशेखर उनके सामने स्ट्राइक एंड पर थोड़ा सा खुलकर खड़े रहते हैं, अपने हाथ को खोलने का उनका प्रयास चल रहा है।
ये गेंद, और इस बार राजशेखर जानते हैं कि जरूरी नहीं है कि आप हर एक गेंद को स्ट्रोक में आक्रामक तरीके से खेल लें। इस गेंद को देखा परखा, थोड़ी सी छोटी थी, ऊपर आने दिया गेंद को, थोड़ा सा पीछे हट गए, बल्ले को थोड़ा सा तिरछा खर्च करते हुए स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑफ साइड की दिशा में गेंद को उन्होंने खेल दिया। एक रन चुराकर अपने साथीदार पवन को जिम्मेदारी सौंपी है, और फिर उस छोर से टेंट बैनर छोर से गुरु प्रसाद पवन को गेंदबाजी करने के लिए तैयार हो रहे हैं। ओवर द विकेट ये गेंद, राउंड विकेट माफ कीजिएगा, शॉट ऑफ लेंथ थी गेंद, और उसको घुमाकर लपेटे में लेकर खेलने का प्रयास। मौका अच्छा था, दस्तूर भी था, लेकिन गेंद और बल्ले के बीच में संपर्क नहीं हुआ। न मालूम कहां पे ये संपर्क मिस कर गए, और विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया। गुरु प्रसाद जो कि राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत अच्छा प्रयास उनका चल रहा है। उस छोर से टेंट बैनर छोर से राउंड विकेट, एक और गेंद हवा में उछाल दिया है, फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं, उन्होंने गेंद को कैच कर लिया, विश्वसनीय कैच, और इस शानदार कैच के साथ ही एक और विकेट का पतन, और इस विकेट के प्रायोजक थे टेंट ऑफ। Ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. 14 रन बन चुके हैं, और एक विकेट का आघात हो चुका है। और दर्शकों से निवेदन है, दरख्वास्त है, जितने सारे हेडलाइट्स ऑन हैं, व्हीकल्स जो इस वक्त मौजूद हैं इस मैदान के इर्द गिर्द, उन सभी व्हीकल के ओनर से दरख्वास्त है, रिक्वेस्ट है कि वो अपने गाड़ी के हेडलाइट्स को ऑफ करें ताकि खेल में कोई बाधा न पड़े। उस छोर से राउंड विकेट, ये गेंद कॉटन बोल्ट का मौका था, और इस गेंद क्या कहें, गुरु प्रसाद के हाथ में, हालांकि उनके शरीर से टकरा कर गेंद निकल गई। बहुत अच्छा मौका था। स्वरूप मैं कहूंगा कि राजशेखर जैसे, माफ कीजिएगा, पवन जैसा बैट्समैन, और उनका कैच अगर लपक लिया जाता तो जादू कर सकते थे। You've got to expect the unexpected there. I don't think the bowler was ready. I don't think the bowler was ready for a return catch. Not often do you see in tennis ball cricket that the ball being hit right back at you. That caught him by surprise, and in that surprise, he wasn't sure whether to defend himself or actually catch the ball. और फॉलो थ्रू में इतना आसान नहीं होता है स्वरूप, क्योंकि आपको फॉलो थ्रू में शरीर का संतुलन थोड़ा सा बनाना पड़ता है, और ऐसे में फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में जो गेंदें स्ट्रोक्स के रूप में आपके दिशा में आती है उसको कैच करना आसान नहीं होता है। और इसी वजह से गेंद छूट गई, और फेयर डिलीवरी का संकेत अंपायर ने किया है। जी हाँ, फेयर डिलीवरी कहा है अंपायर ने, और इस प्रकार खेल दोबारा शुरू होता हुआ दूर वाले छोर से गुरु प्रसाद आक्रमण पर अभी भी तैयार हो रहे हैं। इस ओवर की एक और गेंद को लेकर टेंट बैनर छोर से फील्डिंग की रूपरेखा आपको बता दें, ऑफ साइड पर पूरी तरह से जो फील्डर्स मौजूद हैं उसमें थर्ड मैन थोड़ा सा डीप में है, गली में एक खिलाड़ी तैनात है, कवर को पीछे ढकेल दिया गया है, एक्स्ट्रा कवर थोड़ा सा नजदीक है, उसके अलावा ऑन साइड पर शॉर्ट फाइन लेग पर एक खिलाड़ी तैनात है, और बाकी फील्डर्स जो कि फैले हुए हैं। टेंट बैनर छोर से गुरु प्रसाद की राउंड विकेट, ये गेंद इस बार ड्राइव कर दिया, बॉलर्स बैक डाउन, बहुत खूबसूरती के साथ खेला गया स्ट्रोक, लेकिन क्या योजना है, फील्डर्स वहीं पर हैं जहां पर स्ट्रोक्स लग रहे हैं, तो इसका श्रेय जाता है, इसका क्रेडिट जाता है गेंदबाज और कप्तान पर। स्वरूप आपने देखा होगा, वो बात अलग है कि कुछ एक स्ट्रोक्स जो लगे हैं जहां पर फील्डर इनफील्ड में थे, लेकिन यहां पर कुछ एक स्ट्रोक्स ऐसे भी देखने को मिले क्योंकि पूर्वानुमान अच्छा था गेंदबाज और कप्तान का कि यहां पर स्ट्रोक्स लगने वाले हैं, वहां पर फील्डर को पेश किया गया है। A classic case of bowling to the field. There are no bad balls in a short format of the game. There are only bad fields. That is the flexibility that
a bowler gives to the captain. If you can control one side of the ground, then half of your job is done, Ajay bhai. Especially when a tall total like this has to be chased down by the batting team, you can bowl defensively and also get rewards, pressure firmly on the batting side. 30 balls to go and 66 runs to get. 66 रनों की दरकार, 30 गेंदें शेष बची हैं. फील्डिंग का 65 करेक्शन, 65 रन. Babanana 90. Babanana 90. Come on, come on, come on, come on. Babanana 90. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद. Hey. थैंक यू. 30 balls to go and 65 runs to get. और फील्डिंग के बारे में जो डिटेल्स आप स्वरूप ने बताया, मैं बिल्कुल उससे सहमत हूं, क्योंकि आधा काम फील्डर्स कर लेते हैं. गेंदबाज अगर अच्छी गेंदबाजी करें तो निश्चित तौर पर सहयोगी बनकर फील्डर्स उनके सहायता करते हैं और रनों पर अंकुश, विकेटों का जो पतन होता है इन्हीं की वजह से होता है. तो ऐसे में फील्ड प्लेसमेंट बहुत जरूरी है. नया ताजा ओवर इस छोर से एप्पल प्लाई एंड से गेंद हवा में खेल दिया, कैच होगा. लॉन्ग ऑन क्षेत्र में फील्डर ने गेंद को अपने हथेलियों में कैद कर लिया. शानदार कैच, और इस कैच के प्रायोजक थे टेंट ऑफ डीजे. Babanana 90. Everybody put your hands up. Babanana 90. La 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 la. Babanana 90. La 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 la. Babanana 90. La 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 la. Hey, Babanana 90. La 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 la. Hey, ala tula kempuda bodu bala poi. थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद. संदीप, अगर इस तरह से आप डीजे की धुन को बजाते रहेंगे तो रूबन सामने उनका शानदार नृत्य आपको देखने को मिलेगा और पार्टी में मनीष शेट्टी भी ज्वाइन हो सकते हैं. कैच के बारे में बात करते हैं, उस गेंद के बारे में बात करते हैं. एक जबरदस्त विकेट संपत का गिरा, संपत जैसा विकेट जो बहुत महत्वपूर्ण है. Wanted to split that gap between long on and long off. Went a little too square than his liking, but always the danger with the spinner bowling with both men straight back at the boundary. You need to look to play the horizontal bat strokes because there is no man patrolling the square leg and deep fine leg area. Bring out the sweep and play it in the air, man. जी हाँ, स्ट्रोक्स को अलग अलग रूप में खेला जाता है, लेकिन मैं समझता हूं कि इस वक्त जो स्ट्रोक खेला गया उसका सिलेक्शन कहीं ना कहीं वो गलत साबित हो गया. लॉन्ग ऑन क्षेत्र में कैच कर लिए गए. एक और गेंद हवा में उछलने का प्रयास, लेकिन इस स्ट्रोक में खेलने के प्रयास में जो विश्वास था वो नहीं था. पवन थोड़ा सा बीट हो गए, लाइन तक पहुंच नहीं पाए. लेंथ में ज्यादा जरूर थी, इतनी ज्यादा नहीं थी कि आप खड़े खड़े स्ट्रोक को खेलें. उस गेंद के लाइन तक आपके अपने टो को पहुंचाना था, फ्रंट फुट को ले जाना था, लेकिन थोड़ा सा दूर रह गए, इस वजह से मिस कर गए. प्रदीप का ये दूसरा पारी का चौथा ओवर चल रहा है और इस गेंद को ड्राइव कर दिया पवन ने. गेंद लॉन्ग ऑन क्षेत्र में जा चुकी है. 1 रन के साथ कुल रन संख्या बढ़कर अब पहुंच चुका है 16 पर, 2 विकेटों के नुकसान पर. 16 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स. और प्रदीप आक्रमण पर तैयार, स्ट्राइक एंड पर राजशेखर तैयार है. राजशेखर ने गेंद को उछाल दिया, कैच हो सकता है और गेंदबाज ने खुद अपने फॉलो थ्रू में गेंद को कैच कर लिया. स्वरूप शानदार कैच, और इस विकेट के प्रायोजक थे टेंट ऑफ. थैंक यू डीजे, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद. 16 रन बन चुके हैं 3 विकेटों के नुकसान पर. कैच बहुत जबरदस्त था. प्रदीप ने गेंद डालने के पश्चात फॉलो थ्रू से पलटकर दौड़कर उस गेंद का पीछा किया जो हवा में लहरा रही थी और उसको अपने कब्जे में कर लिया. कमाल का कैच. बहुत कम ऐसे कैचेस देखने को मिलते हैं जो विपरीत दिशा में दौड़कर गेंद को कैच करना. Especially when you're bowling well, you have that extended, exaggerated follow through. But he did not complete his follow through, came running back
to take that catch. Fuller length delivery driven straight to short cover, but singles won't do. You can see consistent line here. The captain has asked him to ball full for him to drift the ball through the air and allow the ball to spin, allow the ball to really turn on this very, very dry pitch, and is following the instructions and is very, very accurate as you can expect from a spinner. और मैं समझता हूं कि अब धीरे धीरे जिस तरह से रूबन डिसूजा ने हमें बताया कि अब थोड़ी सी नमी दिखाई पड़ रही है धीमे से, और धुन की वजह से ये दिखाई पड़ रहा है। ये गेंद पलट कर खेलने का प्रयास, पवन बीट हो गया, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया। ओवर जो कि समाप्त हो चुका है, 4 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 4 ओवर के समाप्ति पर कुल मिलाकर 17 रन 3 विकेटों के नुकसान पर 3 बहुमूल्य विकेट्स गिर चुके हैं। स्वरूप इस वक्त जिम्मेदारी आपको संभालनी है आगे के 4 ओवर्स के लिए, लेकिन जाते जाते मैं समझता हूं कि आपके साथ बना रहूंगा, बगल में बैठा रहूंगा, क्योंकि ये खेल, ये शब्दों का जो खेल है बहुत अच्छा है। मैं समझता हूं कि जिस तरह से 24 गेंदें बची हैं, 63 रनों की दरकार, 63 रन टू गेट एंड 24 बॉल्स टू गो। और तो इस वक्त जो दरकार है उसमें काफी फासला गेंद और रनों के बीच में दिखाई पड़ रहा है। मैं समझता हूं कि धुन की वजह से अब थोड़ा सा धीमा पड़ गया खेल। बैटर्स को चाहिए कि वो थोड़ा सा रनों की रफ्तार को बढ़ाएं और फिर कहीं ना कहीं थोड़ा सा नेल बाइटिंग का दृश्य हमको देखने को मिले। रॉयल बंट्स सूरतकल के बल्लेबाज इस वक्त पीछा कर रहे हैं इस बड़े लक्ष्य का। 3 बहुमूल्य विकेट्स। जो फ्रंट लाइन बैट्समैन हैं, बैटर्स हैं, वो आउट होकर डगआउट में जाकर विश्राम कर रहे हैं। स्वरूप, यही मेरा सवाल था कि अब आने वाले, हालांकि इस वक्त 2 बैटर्स क्रीज पर मौजूद हैं, उन पर दबाव है, लेकिन उनको कुछ अलग योजना बनानी होगी इस दबाव से हटने के लिए। उसके अलावा गेंदबाज दूसरी तरफ से देखा जाए तो सूर्यगिरी वंश के गेंदबाज कप्तान इस वक्त बड़े खुश हैं, दबाव को बरकरार रखने का उनका प्रयास चल रहा है। They don't just need something different, they need something extraordinary. Run rate required 15.75. Again the left armer lets it go this time. The arm, the single arm goes, which means it's an illegal delivery and a free hit that is coming up. Now the equation down to 62 of 24 with a free hit to the right-hander. This is an excellent matchup for the fielding team. Left arm spinner against a right-hander is very, very effective, especially in dry, turning, challenging conditions here at Sahyadri Cricket Stadium. Free hit. Bang! Into the night sky. But how long is this? Not long enough. Taken. What were the batsmen doing there? They had to pick a couple of runs. They were ball watching for the longest duration. Now the batsman realizing that it was a free hit. The area he wanted to target was right, just didn't get the connection. Ball just coming on that bit slowly, and that timing very, very difficult to make at this point, Ajay bhai. स्वरूप, अक्सर देखा गया है फ्री हिट का जब अवसर होता है तो बैटर्स सिर्फ स्ट्रोक के लिए जाते हैं, उसके पश्चात ये ध्यान में नहीं रहता है कि सिंगल को 2 में कन्वर्ट करना है, और यही देखने को मिला। कैच कर लिया गया, लेकिन बैटर्स को इस ध्यान में वो नहीं रहे कि दूसरा रन तेजी से चुराया जा सकता था। Rajshekhar. Oh, goes for the big one on the offside. He's found the man at short extra. They are tumbling and stumbling at the moment, trying to force the game this time. It was a half volley, but he threw his hands at it, just didn't get the elevation, only the power. Another wicket goes down. That's number 4. That the batsman team needs to send out another batter. He cannot believe it. He is distraught. He is disappointed. He is almost depressed as he walks back to the pavilion, because I tell you what, any other day, any other game, that ball was going to be a glorious cover drive, but not to be today. Slowness of the pitch, or just didn't get the meat of the bat, Ajay bhai. स्वरूप, इसके अलावा कहा जा सकता है कि कैप्टन और गेंदबाज की जो योजना है, मैंने पहले भी कहा, फील्ड प्लेसमेंट बहुत जबरदस्त है। उस कवर ड्राइव को रोकने के लिए, कैच में तब्दील करने के लिए खास तौर पर वहां पर फील्डर मौजूद था, और एक ऐसी गेंद जो बैट्समैन को मौका दे कि आप कवर ड्राइव करें, और फील्डर वहां पर तैनात कैच करने के लिए। The scores on 19, you're bang on there. Inviting the drive, giving the ball air, asking the batsman to come on the front foot and just take that element of risk, knowing that the pitch is gripping so much. That is excellent tactical bowling here. And the left armer, that action, that high arm action
also gives you a lot of topspin, also gives you a lot of dip, and he's using his eye height to an advantage. Even though he's an off spinner, reminds me of the great Anil Kumble. Oh, that's good. That is very good. Batsman moving, trying to again play that lofted extra cover drive, which has been a demise for the batting side. Again, flirting with danger there. Two men out on the offside for that shot. Man at widest long off. Man at deep point. He needs to find the fence here. He needs to find the fence. That is the call of the hour. Does he? Does he? I think he misses out. He misses out. No ball, says the umpire. Could this be the first sign of dew on the pitch? Because the ball is slipping maybe out of the bowler's hand. We can't just say that the batters are at a disadvantage because of the dew. The bowlers will find it hard to grip the ball, to turn the ball. You will get looseness like this, but you need to put them away. धीरे धीरे नमी बढ़ती जा रही है और आपने बिल्कुल सही कहा कि गेंद को ग्रिप करना अब थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। यहाँ पर बैट्समैन को थोड़ा सा मौका मिल सकता है और इसका फायदा उनको उठाना चाहिए। दूर वाले छोर से इस ओवर के एक और गेंद। Another delivery. You can see the dust that is puffing up from the pitch. That's how dry it is at the moment. And the batsman, his feet is glued to the crease. He needs to use his feet. He needs to go at least down the track and put the bowler under some kind of pressure. Right now, he's landing where he wants to land, and that is not how you play a spinner. You need to create your own length when the ball is slower through the air. This time it does, off the toe, and is it? No, it isn't. A jumping catch there, but it's another wicket for the batting side. They are falling like 9 pins. This chase too steep, the challenge too great, the occasion too monumental for the batting side to rise to the occasion. I'll give you another stat here, Ajay Bhai. From an IPL perspective, playoffs were started in IPL in 2011. It's been 14 years since the inception of playoffs, which merits your standing in the group stages. But there's been only one team in the history of the IPL to have won the title after playing an eliminator. That's happened only once, when a team has played the eliminator and they go on to win the finals. And that is SRH in 2016, when they beat RCB in the final and broke the hearts of many RCB fans. Royals playing Royal Challengers Bangalore. They are still hurting, is what I heard from the commentary area here. It still hurts, that loss in 2016. But back into the action. Right arm, left arm round the wicket to the right-hander. Goes for the reverse. They're trying everything. They're throwing the kitchen sink at it. Orthodox strokes not working. Reverses not working. The score is stuck on 20 runs. Is it? Yes, after the completion of 5. They're stranded. They're stranded as if in a desert without a direction to go in. The required run rate is at 20. They're at 20. They need 20, not just runs. 20 runs per over. With 3 overs, 60 runs required. Is this story over? It's a very interesting question. Prasanna, he's got that black bat, some history on that black bat as well. The first time that happened, when a batsman got in a black bat to the crease, was Andre Russell in the Big Bash League in 2016. Spartans, the manufacturer of the bat, made a custom bat just for Andre Russell. And could he turn into an Andre Russell today? They need him more than ever. Could there be an Andre Russell here? They need him right now with 60 runs to get, with just 18 balls to go. 10 balls to finish the game. Mathematically, of course.
Oh, that's been put down. Oh no, the second attempt. A leaping, a rejoicing wicket keeper takes it on the juggling attempt as another batsman. We were talking about him being Andre Russell, all right. But he's gone now. Has he taken the chances of the batting side making a comeback with him, Ajay bhai? थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो धीरे धीरे दबाव ज्यादा होता हुआ अब ढीली पकड़ इस छोर पर, ये गेंद ऑफ स्टंप के बाद थोड़ा सा बैकफुट पर जाकर कट करना चाहते थे, अपर कट के अंदाज में चूक गए, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया। स्वरूप, मुझे लगता है कि रॉयल सूरगिरी बंट्स का दबाव बढ़ता जा रहा है और रॉयल बंट्स सूरतकल इस वक्त पिछड़ता जा रहा है। The ball is spinning and swinging more than a teenager's career choices at the moment, Ajay bhai. Questions more difficult than the UPSC, and just a single there. He thought about the dive, then realized he still has another potential match to play in the final, so decides not to put his body on the line. It went straight to extra cover, but 15:59. If this is chased down, I think the batting sides fans have all the right to celebrate. This is only high, a miscue, and another one goes. It's a pavilion parade at the moment. One batsman is following the other. What is happening, Ajay bhai? Is the game set and done? ANX, el orfanato. विकेट पर विकेट गिरते जा रहे हैं रॉयल बंट्स सूरतकल की तरफ से, और मैं समझता हूं कि इस बात दबाव से हटाने के लिए अपने आप को कहीं ना कहीं आक्रामक स्ट्रोक से एक दो जबरदस्त छक्के परिस्थितियों को बदल सकते हैं। हौसला दोनों को बढ़ाते हैं स्वरूप। They are going down swinging, that's for sure. Wide says the umpire, and they steal a single. Steal a single. No boundaries in the last few overs. The boundaries have dried up as the dew starts setting in here in the outfield. This game was on the knife's edge only in the power play of the first innings. After that, it's been one-way street. The bowling side not giving an inch. Another wild swing. What will the tailenders do when the top order batsmen have failed them consecutively? Look at the scorecard. Only Rajshekhar got himself in. The rest of the batting card rates 3-1-1-2-0-0. It sounds like a pin code and not a scorecard. Down the ground. Doesn't get any of it. They've played so well. Royal Bunts Suratkal have been phenomenal in this tournament. They've come back from situations of defeat. But this grand occasion, they've given too many. You have to say they've given too many to win the toss and field first, especially knowing that the dew will come on a little later, was a suicidal decision, Ajay bhai. बिल्कुल सही आपने कहा। मैं समझता हूं कि रॉयल बंट्स सूरतकल ने टॉस जीतने के पश्चात एक बहुत बड़ी बढ़त हासिल की थी। उनको अवसर था कि वो पहले बल्लेबाजी करें ताकि धीरे धीरे जब रात ढलने लगती है, और मैंने आपको कहा कि यहाँ की आबो हवा कुछ अलग है और नेत्रावती छोर है, वो धीमे खेल को थोड़ा सा धीमा करती है। थोड़ा सा आप अगर ध्यान से देखें, पिच में आपको भले ही वो नमी न दिखाई पड़े, लेकिन आउटफील्ड में जितने सारे घास उगाए हैं वहां पर गेंद जैसे ही ट्रेवल करती है उस नमी को सोख लेती है और खेल में थोड़ा सा टेम्पो भी धीमा पड़ जाता है और बैट्समैन को आगे जाकर बस मैं कहूंगा कि रनों को बनाना मुश्किल हो जाता है। 12:56, 11:55 now. You win the toss, you put the opposition in. So many disasters in the history of Indian cricket. 2003, Sourav Ganguly wins the toss, puts Australia in. Australia went on to get more than 350 and India lose. 2017 Champions Trophy, India versus Pakistan. Virat Kohli wins the toss, decides to field. Pakistan scores 338. India go on to lose. So you see a pattern here, and a pattern
in the outfield as well. The six bays have flown away, and this could be the final nail in the coffin. गणपत बजाना काय को बंद किया थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू संदीप जी बहुत कमाल का धुन वो बजा रहे हैं और रॉयल बंस सूरतकल की बात की स्वरूप आपने मैं समझता हूं कि इस श्रृंखला में लगातार 2-3 दिनों का ये सफर है डे एंड नाइट मैचेस खेले जाते हैं भले ही आप कितना अच्छा परफॉर्म करें लेकिन कहीं ना कहीं ये परिश्रम आपको थोड़ा सा थकान महसूस करा देता है एक और अच्छी गेंद और गिल्लियां चमक गए जुगनू की तरह टिमटिमाने लगी एक और विकेट का पतन हो चुका है और इस शानदार विकेट के प्रायोजक थे 10 ऑफ I tell you what, Ajay bhai, I tell you what, the Zing Bales are working harder than the commentators. They're doing overtime here. No respite for them whatsoever. Wicket of the previous 2 deliveries, and he's on a hat-trick. The bowler is on a hat-trick, bowling to number 11. The bowler is the favorite here. Not many times do you say that. Manish will fancy his chances against the southpaw. It's a hat-trick ball. Chetan Sharma, the first Indian to get a hat-trick. Can Manish get another? It was full, it was straight. But the batsman had enough ability to just place it to the onside to prevent the hat-trick ball, but not prevent a huge disappointing defeat here. But credit has to be given to the Suratkal team. They played very well right throughout the tournament. But in the last hurdle, in the final hurdle, just falling a little short, hit through the offside. Now it's all about pride and dignity to not get bowled out in the limited over fixture. So a single is taken, number 11 out there, which really tells you the state of this chase. It was in a coma after the power play. Now we are just trying to pull the plug from the ventilator. आवलती बेहिसाब करे ओ पल की जो नींद उड़ी आ पूरे सारे ख्वाब करे क्या करने हैं उम्रों के वादे ये जो रहते हैं थैंक यू बहुत बहुत धन्यवाद रॉयल सूरगिरी बंस के गेंदबाजों ने फील्डरों ने कप्तान ने क्या कमाल का प्रदर्शन किया है स्वरूप दूसरी ओर रॉयल बंस सूरतकल के कंधों को देखें तो वो झुके हुए हैं विश्वास उनका डगमगाया हुआ है आखिरी पैर इस वक्त क्रीज पर हैं लेकिन मैं कहूंगा उनके हौसला अफजाई करूंगा इस श्रृंखला में उन्होंने क्या जबरदस्त प्रदर्शन किया इस मैच में वो थोड़ा सा पिछड़ गए मायूस होने की जरूरत नहीं है क्योंकि आखिर जीतेंगे तो बंट्स से इस वक्त ये जबरदस्त स्ट्रोक हवा के रास्ते बाउंड्री लाइन के बाहर जा रहा है और ये जबरदस्त छक्का तेरी अखियों का वार जैसे शेर का शिकार तेरा हुस्न धुएंधार जैसे जलता सिगार तेरी अखियों का वार जैसे What a hit, Gopal. I've not seen a bowler snatch the ball from the captain ever in my life. He knew there was an easy wicket on the offer. They wanted to ball the last over, but the batsman had different ideas. He knocked that to the moon. He's pointing to the pavilion saying, this is how you bat. This is how you hit the cricket ball. And again, has it gone all the way? We'll have to wait for the umpire's decision. Yes! 6 more! The game is gone, but not the entertainment, not the excitement. Those 2 huge hits. No sixes came right throughout the innings, but in the ultimate over, number 11 comes and bangs it all the way for 2 consecutive
sixes, and against whom? Gopal, one of the most proficient bowlers in the tournament, to get smacked like this, that will dent his confidence in the finals. गोपाल एक और गेंद को लेकर और इस बार घुमाकर गेंद को खेलने का प्रयास कर गए लेकिन बीट हो गए। एंटरटेनमेंट अभी भी हो रहा है और मैं कहूंगा कि रॉयल बंस सूरतकल वो दिखा रहे हैं कि अंतिम क्षण तक वो लड़ते रहेंगे, भले इस आखिरी विकेट को वो न दें लेकिन प्रयास उनका है कि वो लड़ने की क्षमता रखते हैं। ये बात अलग है कि इस मैच में वो परास्त हो रहे हैं। They're fighters. They're real good fighters here. And I think it's knocked him over. A fitting end to a contest dominated by Royal Suragiri as they book a second date with AJ Royals in the final. We'll be back for the sequel. Doesn't matter what happened in the first part, but it's going to be a grand finale between Royal Suragiri and AJ Royals. But Suratkal team, they played very well. They hung on to the end. The target just too steep. The challenge just too great. The occasion just too much for them to handle as they bow out of the competition. And we have our two finalists. ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? Time, oh, my engine is
Mic check. I had a dream, we were sipping whiskey neat, highest flow of Bowery, and I was high enough. Somewhere along the lines, we stopped seeing eye to eye. You were staying down all night, and I had enough. Mic check. Mic check. Hello and a very good evening here from Sahyadri Cricket Stadium. We are done with all the qualifiers. We are done with the playoffs. Only the final in the way for us to determine who will be the champion of BPL 2025. But before that, we just had our qualifier number 2, and what a game it was. Suragiri Bunts. Royal Suragiri Bunts outplayed their oppositions, Royal Bunts Suratkal, in a convincing, dominating, decimating victory. And the chief architect of such a special game was Sunal for his sensational 26 runs with the bat that led his team to an above par total in challenging conditions. I request Sunal from Royal Suragiri Bunts to kindly make his way into the stage. Sunal from Royal Suragiri Bunts to kindly make his way into the stage. I also request the owners of Royal Suragiri Bunts, Ravindranath Rai, Mr. Ravindranath Rai, wherever you are in and around the stadium, kindly make your way into the stage area. I also request Kiran Kumar, the owner, the proud owner of Royal Bunts Suratkal, to kindly come into the stage area as well. I repeat, I request Mr. Kiran Kumar, owner of Royal Bunts Suratkal, and also Ravindranath Rai, Suragiri Bunts, to I request Sunal, for playing a spectacular innings in the qualifier to kindly come to the stage. I request the co-owners of Royal Bunts Suratkal to kindly come into the stage area for the presentation ceremony. I repeat, the co-owner of Royal Bunts Suratkal to kindly come into the stage area so that we can complete the presentation ceremony. And now the stage is set. A terrific qualifier to the campaign of Royal Bunts Suratkal has been cut short, one hurdle away from the final. But it is time now to celebrate a spectacular performance by one man. That is Sunal for 26 runs. That is why they call cricket as a batter's game. For cricketers like this, who will use this stage as a launch pad for something bigger in their career. I request all the dignitaries who are present on the stage to hand over, to present this monumental award to Sunal in qualifier 2. Big round of applause for this man. What a moment this must be for Sunal. He's taken his team to victory with a scintillating knock in qualifier 2. A moment to remember, a moment to savor, a moment that will go down in history for Royal Bunts Suratkal. A memorable game for the young man. Plenty of congratulations here.
It's been a terrific campaign for you in this tournament. Almost cut short in qualifier 1, but your team has come back like a phoenix to again set that date with destiny in the finals a second time with AJ Royals. Are you proud of your team? How proud of your team are you? I'm really proud of my team because all the players from the league stage to eliminator round also, they played a superb game. Even they lost the match with the match, not the eliminator, that the qualifier match against AJ Royals was a tough one, and they were really upset after losing that match. But they came back very strongly and won this match. And my even congratulations to our Royal Bunts Suratkal Kiran Shetty also. They played very well. The last eliminated match, they really won it in a style, but unfortunately they lost against us. And Bari show kudonji tournament organize malder. Makli Sachin la Prasad la. Akli really and congratulations and best wishes panandulle. Yenada team an pera pannaga mer Rajgopal Pandit team an yan tadanan tunaga they have done it wonderfully. Yan onji elli andu pundeniye. But like IPL they did it. Really I am proud of those two boys. But enne edude cricket go mundu pere enne illa edude maklu cricket go mundu pere Prasad nakle. I think Mahata Javana nakla parche ittanu, but I really enjoyed it, and I'm waiting for the finals. Hopefully we will win the tournament. So are we, sir. So are we. We are all waiting for that final. You can see the pride in his eyes regarding his team. And his team was upset losing qualifier 1. Really shows you the competitive nature of this IPL-esque kind of a tournament. Thank you, sir, for your time. Now, to have that difficult... First of all, the entire credit actually Rajgopal sir and Prasad and Sachin organization korpa dabarnaga enkolu usually enkala business undete punaklu undonji forum onji platform kortere I think like onji enchana anpanda ee platform datra out of business englonji match datra mast beta players nakleni introduce and plus baaki the beta teams beta business owners nakleni engol meet manparan at the platform onji talent gla and even for the business people to get connected. So first of all Nikhil again thanks panpa on this creating a great platform. And sir pannalakane onji IPL level den dabanaga aat energy ittundu aate enkle onji great feeling ittun mulpa ee match gobbunaga andu atho baaki the players nakul play manpunaga avdu and enna team ku Royal Bunts Suratkal team, you've been a fabulous team, guys. Put up a great effort, and I'm telling you, out of all the teams, every team feared for our efforts, the way we played, and kudos to every player there, both the icon players, the managers, everyone. And I want to congratulate and thank Kiran Shetty, proprietor of Arnava, for giving us the opportunity to be part of this. And I thank you everyone for coming here and actually making this great success. So first of all, I would like to thank the very mighty team, the Suragiri Bunts team, and also I would wish them all the best. Trophy nammanchiga untadanu pannenkal kenondala. Thank you. My next question was who you are supporting in the finals. That has already been answered here. Terrific words of encouragement there for his team. Now we will go to the proprietor of Royal Bunts Suratkal for his words. How proud you are of your team, and what about the effort that they put in, and how many months of preparation did it take for you to get a team together and build a consistent side like yours? First of all, thanks to my entire team. Akulu Pada last 10-15 days daily follow up. Actually, I am manchur busy tena work, but in a team ಅಕ್ಕುಲಕ್ಕುಲು ಒರಿಯಾಗೊರಿ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಲ್ತದು ಭಾರಿ ಒಂದು ಮೈದೇರು ಬೊಕ ಇನ್ನಿತ್ತೊಂಜಿ ಆ ರನ್ ರೇಟೆಡ್ ದಾದ ಎಂಕ್ಲೆ ಈ ಚಾನ್ಸ್ ತೆಗಿನದೆ ಕೂಡ ಇನಿ ಗೊಬ್ಬರ ಆ ವಿಷಯದಂತೂ ಕೋಡ್ ಎನ್ಲೆಕ್ಕಡ ಅಕ್ಕುಲು ನೈಟ್ ಜತ್ತದ್ರಪ್ಪಾಯ್ರೆ ನನ್ನ ಟೀಮ್ದ ಅಕ್ಕುಲು ಆ್ಯಂಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಮೈ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪಂಡ ಇಂಚಿನೊಂಜಿ ಗೇಮ್ ಕುಡಾರ ಮಲ್ಪೋಡು ಪಂದ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಲ್ಪ ಸಚಿನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ರಸಾದ್ ಹಿಡ್ದ ಬೊಕ್ಕ ಸುರಗಿರಿ ಟೀಮ್
Next match, Nikhil, best of luck. But one of the owner is my cousin actually, Santosh. So best of luck your team for the finals. Thank you. This is the spirit. This is the vision of Sachin and Prasad to get the Bunt community unified, to integrate everybody. And I think that vision is soon to be realized. Just another piece of wisdom from our experienced man here. They were organized very well. Sachin Prasad, Yanonji suggestion Nikhil. Every owners have been connected with the team now. Engla team, Mokul Panagala, Mokula team, the team very connected. So next Nikhil Malpunaga, at least like IPL, 4 players retentionship, deep like Nikhil Anchane Malton. So some of the 4 or 5 players retain Maltu, the original auction part like Malton, it will be good. All the owners are connected with the players, some close players. They are so much connected with the team. We are also so much connected with the team. At least 4 or 5 players retentionship maltude bakka annual play maltundane and then suggestion. That's all. Thank you so much. We might forget the results. We will not forget the bonds that we have forged in this journey. Another one feedback, and so important to get feedback right out of the gate, and we've already got one important suggestion of retention. So what do you have to say, sir? So actually we are not a feedback actually. Engle gonji suggestions eduponu pana men's cricket at show kad bandidare. So next definitely battina kulke women's cricket. So definitely just engle onji request unde panpa onji women's cricket na set up play definitely at the crowd perform and mastu jana players na clean amakanavali ancha. Thank you. We've got another tournament probably coming soon. I can see Sachin grinning there. I'll thank the presentation party here for joining us here after Qualifier 2. Thank you, dignitaries. Thank you very much for your cooperation, your time, and your words of wisdom as well. We go back to the comm box to Manish to take us through the final of 2025 BPL. I request the captains of Royal Suragiri Bunts as well as the captains of AJ Royal to please come to the commentary box. Captain of Royal Suragiri Bunts and the captain of AJ Royal to quickly come to the commentary box for the toss. AJ Royal captain, first call, please come to the toss, sir, as well as the captain of Royal Suragiri Bunts to the commentary box. All right. Small correction, ladies and gentlemen. Both the team players, captains and the team, to get ready at the presentation area. To the left of the dais, you can see, to the left of the dais. Left side, both the team players with your captains and owners, if possible, to assemble to the left of the dais. Presentation area. 9:40, sorry. 9:40 ನನ್ನ 10 ನಿಮಿಷ ಉಂಡು AJ Royals ನಿಕುಲ್ ರೆಡಿ ಇತ್ತನೆ ಬರೋಲಿ ಸ್ಟೇಜ್ ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಪೂರಾ ಟೀಮ್ ನಿಕುಲ್ ಫುಲ್ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ 11 ಪ್ಲಸ್ ಯೋರ್ ಟೀಮ್ ಹ್ಯಾಸ್ ಟು ಅಸೆಂಬಲ್ ಟು ದ ಲೆಫ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಡೇಸ್ 9:40 ಅಂಚನೆ ರಾಯಲ್ ಸುರಗಿರಿ ಬಂಟ್ಸ್ ನಿಕುಲ್ಲ 9:40 ಸರ್ ಸಂತೋಷ್ 9:40 ನಿಕುಲ ಎಂಟೈರ್ ಟೀಮ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಮೂಲ್ ರೆಡಿ ಆವಡು 9:40 okay 9:45 is the toss 10 o'clock first ball Ajay sir Anchane we will have the dance floor
we don't have an official dance floor. ಮಾತರೆಗ್ಲ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು. 6-4 ವಿಕೆಟ್ ಬೂರ್ನಗ ಡಾನ್ಸ್ ಮಲ್ಪರೆ ಖಂಡಿತವಾದ ಅವಕಾಶ ಉಂಡು. ಮಾತೆರ್ಲ ನಲಿಪೋಡು ಪಂದ್ ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ DJ ಸಂದೀಪ್ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುದ ಡಾನ್ಸ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಪ್ಲೇ ಮಲ್ಪೇರು ಮಾತೆರ್ಲ ನಲಿಪೋಡು. ಒನ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಲೇಡೀಸ್ ಅಂಡ್ ಜೆಂಟ್ಮೆನ್. And so Materla Nikulu ittinadene nalipoli, no problem, but don't forget to dance. All right, over to DJ Sandeep. Ajay sir dance madudalleru. Ittela dance start malpuli. The fun entertainment is on. DJ Sandeep, come on. AJ Royals the players the dance malpodu chur dance maltide bale. Dance maltunde bale AJ Royals players. Varma Nalpag Royal Suragiri Bunts 940 Nikhil stage the bari uppodu please. 940 Nikhil uppodu ನನ್ನ 5 ನಿಮಿಷದ ಅವಕಾಶ ನಿಕ್ಲೆ ಕೊರ್ಪೆ. 940 ಸರಿಯಾದ ಸ್ಟೇಜ್ ದ ಬರಿಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಏರಿಯಾದಲ್ಲಿ ಉಪ್ಪೋಡು ಬಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್.
ਪਠਾਨ ਬਦਲੋ ਸਰਕਲ ਥੋੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਵੱਡੀ ਐ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗਦੀਆਂ 7 ਜੀਰੋਆਂ ਐਡੇ ਬੋਲੇ ਵਾਲੀ ਜੱਟ ਕੋਲ ਗੱਡੀ ਐ ਸਾਂਝਾ ਵਾਲਾ ਨਾਮ ਮਿਲਾ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਖਾਸਾ ਜੋਰ ਲੱਗ ਜੂ ਮਟਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲੋ ਸੋਚੇ ਦੁਨੀਆ ਜੱਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬਸ ਛਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਬਾਰੇ ਬਿੱਲੋ ਸੋਚੇ ਦੁਨੀਆ ਜੱਟ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਬਸ ਛਾਉਣ ਵਾਸਤੇ Check. I request Royal Suragiri Bunts players to please assemble near the main stage. Royal Suragiri Bunts, I request the players to please assemble near the stage quickly. हुस्न तेरा तौबा 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 आओ ले लिया कुड़ी ने दिल साडा हाले थोड़ा साफ जह नहीं लगदा है राता बुत बाड़ी लंबी नहीं रखी है मुट्टे यार ने है दिखदा परांदा नहीं हो देखदा परांडा फिगर तो लगदी लटीनो एक बारी दस दो जी इन्ने क्यों शकीनो कल ही तू इटली तो आई मर जानी ते परस तू पेरिस तो मंगाया वैलेंटिनो हाँ तेनू क्यों ना देखा तेरे तो की सिखा तेरे ते की लिखा हुस्न तेरा तौबा 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 हुस्न तेरा तौबा 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 हुस्न तेरा रेड वाइन मैंने पुरानी लाख रोका था यारों ने के ना कर तू मनमानी सुनो कल रात की कहानी पीली रेड वाइन मैंने पुरानी लाख रोका था यारों ने के ना कर तू मनमानी मिली मुझे एक सारा कहती मेरे कोल आ सारा मुझको ये तू पता क्या तेरा दिल है लापता दिल चोरी साडा हो गया वैसी करिए की करिए दिल चोरी साडा हो गया वैसी करिए की करिए मैं सोन किसी के खो गया वैसी करिए की करिए ओ मैंने तेरी चाह तेरे सिल्की सिल्की बाल अब मैं इससे ज्यादा क्या कहूँ मैं नशे में बंदी हो गया वैसी करिए की करिए दिल चोरी साडा Swaroop, Swaroop. I request all the guests to please assemble at the center of the pitch. I request all the guests to please assemble at the center of the stage. Only the dignitaries, only the guests. Quick pitch report. Swaroop is with me, ladies and gentlemen. Before we welcome both the team players, Swaroop is with me with the pitch. Mentioned previously about the cracks, but the cracks are intact. So I don't think the batters will have any trouble. The trouble was with the dew, but don't think any dew. Swaroop. It's the wait is over. It's the final game of the tournament, the battle of the best, the contest of invincibles, and the clash of the titans. Royal Bunts Suragiri will take on AJ Royals one more time, one last time in 2025. And before the focus shifts on the 22 players, let's look at the 22 yards here. Bone dry pitch here at Sahyadri Cricket Stadium, which looks like a replica of Sharjah Cricket Stadium. It's
So it's going to be a turn track here. Win the toss, and I would say it is better to bat first, Ruben. Thank you so much, Swaroop, for your advice. I request all the guests to please come forward. And first, I request the owners to please come forward. I request the owners of all the teams to please assemble. We have Ajay Shetty as well. We have Ashish Shetty, Dheeraj Shetty, Harsha Melanta, sir. Please assemble. I request other owners as well, co-owners, to please be at the center of the pitch. Only the owners. The winning team owners who are in finals can be a part of the 11. All right. I request all the ladies and gentlemen, when both the teams enter, I want you to stand on either side of the ground. Some people to my right and few others to my left. People to my left and people to my right as well. When the team enters, I want you to applaud them and congratulate them for being in the finals and welcome them to the grand finale. Yes, few people, I request you to stand to my left and few of them to my right. All right, ladies and gentlemen. All right. Music. Music ready? Don't play. Just be ready. Cameraman, Bunts Premier League, the music. Are we ready? Camera ready? Cameraman ready, right? Yes. All right, ladies and gentlemen, we are all set for one last time. You're in the grand finale of the Bunts Premier League 2025 Season 2. It's now time to welcome the first finalist for their excellent performance. They were the table toppers as well. And now it's time to welcome the team that qualified for the finals first. The men in light blue. Put your hands together and welcome the team to beat. The team to beat the hot favorites to lift the Bunts Premier League 2025. AJ Royal!
शुरुआत बीपीएल AJ Royals led by Captain Sharan Shetty and owned by Prashant Shetty, ladies and gentlemen. Check. Ready? All right. All right, ladies and gentlemen. The luxury of topping the table is you get 2 bites at the cherry. Though Royal Suragiri Bunts lost the first qualifiers against AJ Royals, they played the second qualifier. They beat the opposition and they are in the finals. They are also a team to beat, ladies and gentlemen. The men in dark blue, Royal Suragiri Bunts, led by the owner Ravindranath Rai. We also have the co-owners Santosh Shetty and Mr. Bipin Rai, and led by the captain Kiran Shetty, Royal Suragiri Bunts. ಫುಲ್ ಆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಪುಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕುತ್ತುದ ಜಬಲರ್ನ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಇಂಚಿತುಲೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಫುಲ್ ಆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಪುಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕುತ್ತುದ ಜಬಲರ್ನ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಇಂಚಿತುಲೆ ಊರುದ ಬಿಲಿಕುಲು ಗೊಬ್ಬುನ What a sight this is. The Sahyadri cricket ground bleeding blue. We have the light blue AJ Royals at one side, Prashant Shetty, the owner, and the captain Sharan Shetty. And we have Royal Suragiri Bunts in dark blue, the owner Ravindranath Rai, co-owners Santosh Shetty and Bipin Rai, and the captain, dynamic captain Kiran Shetty. Which blue is going to win and lift the trophy? Time will tell us. Now I request the captains of both the sides, the captain of Royal Suragiri Bunts, Kiran Shetty, to please come forward. I also request the captain of AJ Royal, Sharan Shetty, to please come forward. The umpires, I request the umpires also to please come forward. Santosh, Harish Padil, Ravi Ranjan as well to please come forward. Check. Volume. All right. First, ladies and gentlemen, round of applause to both the teams for being in the final. Table toppers and now in the final. What a dominating display. It has been 3 days of ultimate cricket action here in this beautiful Sahyadri Cricket Stadium. And we are gathered here for one last time. I request the captains to please come forward. Sharan Shetty as well as Captain Kiran Shetty as well. I also request the two gentlemen, Prasad and Sachin Rai, also to please come forward. Round of applause to these two gentlemen. What an organization it has been from these two. Matrilla Serdhu
ಮಾತರೆಲ್ಲ ಮೆಂಟರ್ಶಿಪ್ ಗೈಡೆನ್ಸ್ ದೆತೊಂದು ಈ ಒಂಜಿ ಗ್ರ್ಯಾಂಡ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ನ ಅಕುಲು ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡ್ತೇರ್. ರೌಂಡ್ ಆಫ್ ಅಪ್ಲಾಸ್ ಟು ದೀಸ್ ಟು ಜೆಂಟಲ್ಮೆನ್. All right, without wasting any important time, it is the toss time, isn't it? We have two captains and we have the umpires as well. I request the umpires to go ahead with the toss. Here we go. All important. Kiran Shetty will call. And it is heads, ladies and gentlemen. Royal Suragiri Bunts have won the toss. I request the captains, please. Sharan, please, for a short time. I also request Kiran Shetty and Gopal to please come forward. All right. So Royal performers, Pradeep Shetty, Manish Shetty, who opened the bowling attack. They bowled the 4 overs, and then they have Sunal with the bat. What a powerful player he is. Good luck to the Royal Suragiri. Applause, ladies and gentlemen. And now we have the captain, J Royals, Sharan Shetty. What a dominating performance it has been. All eyes on your team, let me tell you that. Team to beat. Happy to bat first? Yeah, obviously. When it's a final, it's always better to bat first. And I think the DO also will play a major factor. So I'm happy with the toss. So anyways, we would have been decided to bat first itself. What kind of a total do you think is safe on this track? Any total is a winning total. So if our bowlers back up very well, and even the Royal Suragiri is also a very fantastic team. I'm wishing all the very best for the Royal Challengers Suragiri team. May the best team win. Thank you. And one last question. Where are you parting if you win? You venue. We have lots of family here. So I'll definitely call you for the party whenever we're doing it. Don't worry. Thank you so much for the invite, Sharan Shetty. All the best for your team as well. All the best, Royal Suragiri friends. Now I first request AJ Royal players, Captain Sharan Shetty, if you could be here. And I request AJ Royal's team to please come forward. Wish the other best, all right? You have to wish the other team best as well. Before that, I request the chief guest to come forward. Yes, I request the chief guest to first wish both the teams the best. When you're coming, you have to come this way. First, all the guests, please come forward, wish both the teams, and then AJ Royals will wish the other team the best. All right, after the chief guest wish both the teams the best,
AJ Royals will come forward and wish the other team the best. In fact, both the teams will wish each the best for the finals. After you're done with the wishing, I want both the teams to assemble besides this lovely trophy. We will click a picture as well. All right? All right, both the teams clicking the pictures. That's all. All the best to both the teams. I request you to go to the respective dugout and be ready. Royal Suragiri Bunts, I request your fielders to be here. All right, news from the center is Royal Suragiri Bunts have won the toss and have elected to field first. AJ Royals will bat. Back to the commentary box. Manish Shetty, Karkala. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಶ್ರೀಯುತ ರೂಪನ್ ಪಶ್ಪೆ ಅವರೇ. ಯೂತ್ ಬಂಟ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ಮುಂದಾಳತ್ವದಲ್ಲಿ ಸಾರಥ್ಯದಲ್ಲಿ ಸಾಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಬಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2023
25 ಸೀಸನ್ 2ರ ಮೆಗಾ ಫೈನಲ್ಸ್ ಆಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೆಡೆ ರಾಯಲ್ ಸುರಗಿರಿ ಬಂಟ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎಜೆ ರಾಯಲ್ಸ್. ಟಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜಯಿಸಿದಂತಹ ರಾಯಲ್ ಸುರಗಿರಿ ಬಂಟ್ಸ್ ತಂಡ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಲೀಗ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ 4 ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ 4 ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಜಯಗಳಿಸಿ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 1 ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಸೋಲನ್ನು ಕಂಡರೂ ಕೂಡ ಕ್ವಾಲಿಫೈಯರ್ 2ನೇ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಿನಿಕ್ಸ್ ಅಕ್ಕಿಯಂತೆ ಕರಿಕುದುರೆಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ, ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಹಾರ್ಸ್ಗಳ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ತಂಡ ರಾಯಲ್ ಸುರಗಿರಿ ಬಂಟ್ಸ್. ಶ್ರೀಯುತ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ರೈ, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಬಿಪಿನ್ ರೈ ಅವರ ಒಂದು ಮಾಲಕತ್ವದ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಸುರಗಿರಿ ದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ತಂಡ ಕೂಡ ರಾಯಲ್ ಸುರಗಿರಿ ಬಂಟ್ಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ತಂಡ, ಆಡಿದಂಥ ಎಲ್ಲ ಪಂದ್ಯಗಳಲ್ಲಿ ಜಯವನ್ನು ಪಡೆದಂತಹ ತಂಡ ಕೂಡ ಬಹುಶಃ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಆಟಗಾರರು. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಅಂತಿಮ ಹಂತದವರೆಗೂ ಒಂದು ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸಿಂಗ್ ಇರುವಂತ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಿ ಟಾಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಜಯಿಸಿದಂತಹ ರಾಯಲ್ ಸುರಗಿರಿ ಬಂಟ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ತಮ್ಮ ಚಕ್ರವ್ಯೂಹವನ್ನು ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ರಚಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಕೂಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕಾ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಬಹುಶಃ ಒಂದು 32 ವರ್ಷಗಳ ಒಂದು ಅನುಭವ ಇರುವಂತ ಒಂದು ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಹದ್ದಿನ ಕಣ್ಣಿನ ಮುದ್ದಿನ ತೀರ್ಪುಗಾರರು, ಒಂದೆಡೆ ಹರೀಶ್ ಪಡೇಲ್, ಮತ್ತೊಂದೆಡೆ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಜನಪ್ರಿಯ ತೀರ್ಪುಗಾರರು ಶ್ರೀಯುತ ಸಂತೋಷ್ ಸುರತ್ಕಲ್. ರಾಯಲ್ ಸುರಗಿರಿ ಬಂಟ್ಸ್ ತಂಡದ ನಾಯಕರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಸಜ್ಜುಗೊಳಿಸಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ತಂಡದ ನಾಯಕ ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರು ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ತಮ್ಮ ತಂಡವನ್ನು ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ಅದೇ ರೀತಿ 2 ತಂಡದ 12ನೇ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು, ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಬಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಪವರ್ಡ್ ಬೈ ಶ್ರೀದೇವಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್. ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಸದಾನಂದ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರಿಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳ ಜೊತೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಫ್ ದ ಮ್ಯಾಚ್ ನ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಅಟಮ್ ಫಿಟ್ನೆಸ್ ಸೆಂಟರ್. ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಜೊತೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಸಿಕ್ಸರ್ ನ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಲೋಟಸ್ ದ ಸೂಪರ್ ಸಿಕ್ಸರ್. ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಅಭಿನಂದನೆ, ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಬೌಂಡರಿಯ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಅರ್ನವ. ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಈ ಒಂದು ಬಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025ರ ವಿಕೆಟ್ಗಳ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಟೆಂಟಫ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಪ್ರಮುಖ ಪ್ರಾಯೋಜಕ ಮಿತ್ರರು. ಬಹುಶಃ ಒಂದು ಅಚ್ಚುಕಟ್ಟಾದ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ ಅನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಂಘಟಕರ ಜೊತೆಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವವನ್ನು ನೀಡಿ ನಾವು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಇದ್ದೇವೆ, ನೀವು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವನ್ನು ಮಾಡಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿದವರು ದ ಮೈನ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್, ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಡೋರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ವಿಂಡೋಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಸರಣಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಬಹುಮಾನದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು. ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಉದ್ದಕ್ಕೂ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದಂಥ ಆಟಗಾರನಿಗೆ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಸೀರೀಸ್ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವದ ರೂಪದಲ್ಲಿ ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನ ಟಿವಿಎಸ್ ಜುಪಿಟರ್ ಸ್ಕೂಟಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ದ್ವಿಚಕ್ರ ವಾಹನದ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಸಾಯಿರಾದ ಟಿವಿಎಸ್. ಇದರ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿರುವಂತಹ ಶ್ರೀಯುತ ಮನೋಹರ್ ಶೆಟ್ಟಿ, ಸಾಯಿರಾದ ಗ್ರೂಪ್ ಉಡುಪಿ. ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗಾಗಿ ಇಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಬ್ಯಾಟಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಬೌಲಿಂಗ್ ಎಂಡ್ ಇದರ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಆಪಲ್ ಫ್ಲೈ ಎಂಡ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಎಂಡ್. ಇವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಗದೊಮ್ಮೆ
ಪ್ರೀತಿಪೂರ್ವಕ ಧನ್ಯವಾದ, ಹೃದಯ ಸ್ಪರ್ಶಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸಿದಂತಹ 10 ತಂಡದ ಯಜಮಾನರುಗಳಿಗೆ, ಆ ತಂಡದ ಎಲ್ಲ ಮ್ಯಾನೇಜಿಂಗ್ ಕಮಿಟಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ತಂಡದ ಮೆಂಟರ್ಸ್, ಮ್ಯಾನೇಜರ್ಸ್, ಸರ್ವ ಸದಸ್ಯರಿಗೆ ಬಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಇವರ ಸೀಸನ್ 2ರ ಯೂತ್ ಬಂಟ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳು, ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಮುಂದಿನ ವರ್ಷಗಳು ಕಾಲ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಸಹಕಾರ ಈ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮೇಲೆ ಇರಲಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಆಶಯದೊಂದಿಗೆ ಶ್ರೀಯುತ ಸಚಿನ್ ರಾಜ್ ರೈ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಕೂಡ 2020ರಲ್ಲಿ ಬರೀತಾ ಇದೆ. ಬಹುಶಃ 2018ರಲ್ಲಿ ಆರಂಭವಾದಂಥ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಿ ಬಂಟರಿಂದ ಬಂಟರಿಗೋಸ್ಕರ, ಬಂಟರು ಆಡುವಂತ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟ ಬಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025. ಈ ಒಂದು ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕಾ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ರವಿ ರಂಜನ್, ಅದೇ ರೀತಿ ಸಂತೋಷ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಪ್ರಮುಖ ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕಾ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸಹಕರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇವರ ಜೊತೆಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಶ್ರೀಯುತ ಹರೀಶ್ ಪಡೇಲ್, ಇವರಿಗೆ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆ ಜೊತೆಗೆ ಧನ್ಯವಾದವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಎಜೆ ರಾಯಲ್ಸ್ ನ 12ನೇ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕಳಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್. ಎಜೆ ರಾಯಲ್ಸ್ ನ 12ನೇ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಶೀಘ್ರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಕಳಿಸಿಕೊಡಿ, ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಓಡಿ ಬನ್ನಿ. ಎಜೆ ರಾಯಲ್ಸ್ Thank you, DJ Sandeep from Mangalore. Bunts Premier League 2025ರ ಮೆಗಾ ಫೈನಲ್, 3.5 ಲಕ್ಷದ ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರಗಳ ಮೇಲೆ 2 ತಂಡಗಳ ಕಣ್ಣು. ಅದೇ ರೀತಿ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಬಹುಮಾನ 2 ಲಕ್ಷ ರೂಪಾಯಿಗಳು. ಅದೇ ರೀತಿ ಬಂಟ್ಸ್ ಚಾಂಪಿಯನ್ ಟ್ರೋಫಿ. ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರಾಗಿ ಅಭಿ, ಅದೇ ರೀತಿ ಕಿಶನ್, ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಭಿ, ನಾನ್ ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಿಶನ್, ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇಳೂರು, ಪ್ರಥಮ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಮಿಡಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ
ಫೈನಲ್ ಮೊದಲ ಸಿಕ್ಸರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಮನೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರ ಹೆಸರನ್ನು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಿಡಾವಣೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಾರಿಸಿದ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಅಭಿ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಆರಂಭವನ್ನು ಏಜೆ ರಾಯಲ್ಸ್ ನ ಆರಂಭಿಕ ಆಟಗಾರ ಅಭಿ ಪಡೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೆ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮಿಡಾನ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಹೊಡೆತಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಶಕ್ತಿಗಿಂತ ಯುಕ್ತಿ ಮೇಲೆ ಎನ್ನುವ ಹಾಗೆ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯದ ಪಂದ್ಯಾಕೂಟದಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಸರ್ ನ ಬಳಿಕ ತುದಿ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪಾರ್ಟ್ನರ್ಶಿಪ್ ಭಾಗೀದಾರಿ ಮುಂದುವರಿಕೆಯನ್ನ ಆಗ್ತದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ಕೂಟ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ತಂಡದ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ, ತಂಡದ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಆಟಗಾರ ಕಿಶನ್ ಅಂಕಣದ ಒಳಭಾಗದಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಜೊತೆಗಾಗಿ ಒಂಟಿ ಜಂಟಿ ಓಟಗಳನ್ನು ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಆಡಬಲ್ಲಂತ ಒಬ್ಬ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಯುವ ಲೆಫ್ಟಿ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ. ರೈಟಿ ಲೆಫ್ಟಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಹುಶಃ ರಾಯಲ್ ಸುರಗಿರಿ ಬಂಟ್ಸ್ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣೆ ಬದಲಾವಣೆಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತದೆ. ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇಳೂರು ಆಟಗಾರರ ಸ್ವರ್ಗ ತಾಣ ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಂತದ 3ನೇ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಸಾಫ್ಟ್ ಟಚ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಚಿಕ್ಕಿ ಸಿಂಗಲ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಒಂಟಿ ಓಟಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಶಾರ್ಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದೋಟದ ಸೇರ್ಪಡೆಯೂ ಕೂಡ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ 8ಕ್ಕೆ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದಂತಹ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಕಲರವ, 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದಂತಹ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಜಾತ್ರೆ, 3 ದಿನಗಳ ಕಾಲ ನಡೆದಂತಹ ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕಾರ್ನಿವಲ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಅದ್ದೂರಿಯಾಗಿ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯದತ್ತ ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ಶುಕ್ರವಾರ ಬೆಳಗ್ಗೆ ಆರಂಭವನ್ನು ಪಡೆದಂತ ಈ ಒಂದು ಕ್ರೀಡಾಕೂಟ ಅತಿಥಿ ಅಭ್ಯಾಗತರು, ಅತಿಥಿ ವರ್ಣ್ಯರು, ಬಂಟ ಸಮಾಜದ ಪ್ರಮುಖ ನೇತಾರರ ಉಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಬದುಕಿನ ನಂದಾದೀಪವಾದ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಯೋತಿಯನ್ನು ಬೆಳಗುವುದರ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬಿದ್ರು. ಬಹುಶಃ ಹಿರಿಯರು ಬೆಳಗಿದಂತಹ ಒಂದು ಬೆಳಗು ಜಗದಗಲ ಪಸರಿ ಎಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಶ್ರೇಷ್ಠತೆಯ ಜೊತೆಗೆ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ತುಂಬುವಂತಹ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಶ್ರೀಯುತ ಸಚಿನ್ ರಾಜ್ ರೈ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೊಂದು ಮುಂದಾಳತ್ವ, ನಾಯಕತ್ವ, ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವ ಬಹುಶಃ ಒಂದು 3 ತಿಂಗಳುಗಳ ಕಾಲ ಅಹೋರಾತ್ರಿಯ ಪ್ರಯತ್ನಕ್ಕೆ ಮಂದಹಾಸದ ನಿಟ್ಟಿಸಿರು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮನೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇಳೂರು ಲೆಫ್ಟಿ ಆಟಗಾರ ಕಿಶನ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಭರವಸೆಗಳು ಬಹುಶಃ ಈ ಒಂದು ಆರಂಭಿಕ ದಾಂಡಿಗರ ಮೇಲೆ ತಂಡದ ಟೀಮ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ. ಆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರಂತ ಕಾದ್ ನೋಡಬೇಕು. ದ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 1. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 12ಕ್ಕೆ ವಿದೌಟ್ ಎನಿ ಲಾಸ್. ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಆಲ್ ನ್ಯೂ ಟಿವಿಎಸ್ ಜುಪಿಟರ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಫೈಂಡ್ ಮೈ ಜುಪಿಟರ್ ಆಪ್ಷನ್. ನಿಮ್ಮ ಜುಪಿಟರ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಈಗ ಸುಲಭ. ಒಂದಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೂಡ ಈ ಆಟಗಾರನ ಹೆಗಲ ಮೇಲಿದೆ. ಮತ್ತೆ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಲ್ ಚೆಂಡು ತಟ್ಟಿ ಮುಟ್ಟಿ ಹೊಡೆಯುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಾಮುಖ್ಯದ ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. 2ನೇ ವರ್ಷದ ಒಂದು ಐತಿಹಾಸಿಕ ಚಾರಿತ್ರಿಕ ದಾಖಲೆಯನ್ನು ಬರೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ ಬಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025. ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರ ಈ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ನ ಕಲರವ ಒಂದಷ್ಟು ಬಂಟ ಸಮಾಜ ಬಾಂಧವರ ಯುವ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಬೇಕು, ಒಂದು ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಗೆ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ಒದಗಿಸಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ
ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಪ್ರಿಯ ಯುವ ನಾಯಕರು ಶ್ರೀಯುತ ಸಚಿನ್ ರಾಜ್ ರೈ, ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅವರೊಂದು ಕನಸಿನ ಕೂಸು ಬಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 ಕೂಡ ಯಶಸ್ಸಿನ ಫೈನಲ್ ಹಂತ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಅತಿಕ್ರಮ ವೈಡ್ ಅನ್ನುವಂತ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಡ್ ಬಾಲಿಗೆ ತೀರ್ಪು ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ಗೆ ಮನವಿ ಕೂಡ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎರಡು ತಂಡಗಳಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಸಂತುಲಿತ ಸಮತೋಲಿತ ಆಟಗಾರರು ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರು, ಬಹಳಷ್ಟು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಜಿಲ್ಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯಕೂಟವನ್ನು ಆಡಿದಂತಹ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರರು ಕೂಡ. ಒಂದೆಡೆ ಎಜೆ ರಾಯಲ್ಸ್, ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಪ್ರಿಯ ಸಂಸ್ಥೆಯೂ ಕೂಡ, ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆ, ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ವೈದ್ಯಕೀಯ ಹಿನ್ನೆಲೆ ಉಳ್ಳಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಎಜೆ ರಾಯಲ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠಿತ ಟೂರ್ನಿಯನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಗೆಲ್ಲುವಂತ ತಂಡ, ವಿನರ್ಸ್ ಆಫ್ ತಂಡ, ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಿಯ 3,50,000 ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರಗಳ ಜೊತೆಗಾಗಿ ವಿನರ್ಸ್ ಆಫ್ ಟ್ರೋಫಿಯನ್ನು ನೀಡಿ ಗೌರವಿಸಲಾಗುತ್ತೆ. ರನ್ನರ್ಸ್ ಆಫ್ ತಂಡ 2 ಲಕ್ಷದ ನಗದು ಪುರಸ್ಕಾರಗಳ ಜೊತೆಗಾಗಿ ರನ್ನರ್ ಆಫ್ ಟ್ರೋಫಿ ಕೂಡ, ಒಂದು ವಿಶಿಷ್ಟ ವಿಭಿನ್ನ ರೀತಿಯ ಚಾಂಪಿಯನ್ಸ್ ಟ್ರೋಫಿಯ ಮುಖಾಂತರ ಕಂಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಒಂದು ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಮಟ್ಟದಷ್ಟೇ ಒಂದು ವೈಭವೋಪಿತವಾದಂತಹ ಪಂದ್ಯಕೂಟ ಬಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಅಂಕಣದಲ್ಲಿ 3 ದಿನಗಳ ಒಂದು ಹೊನಲು ಬೆಳಕಿನ ಪಂದ್ಯಕೂಟ, 3 ದಿನಗಳ ಹಗಲು ರಾತ್ರಿಯ ಪಂದ್ಯಕೂಟ, 3 ದಿನಗಳ ಒಂದು ಫ್ಲಡ್ ಲೈಟ್ ಮಾದರಿಯ ಒಂದು ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಫೆಸ್ಟಿವಲ್ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜನೆಗೊಳ್ತಾ ಇದೆ. ಯೂತ್ ಬಂಟ್ಸ್ ಮಂಗಳೂರು ಇವರ ಆಶ್ರಯದಲ್ಲಿ ನಡೆಯುವಂತಹ ಈ ಒಂದು ದ ಪ್ರೆಸ್ಟೀಜಿಯಸ್ ಬಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ 2025 ಅಂತಿಮವಾಗಿ 2 ತಂಡಗಳು ಈ ಒಂದು ಮೆಗಾ ಫೈನಲ್ ನಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಎಂಟ್ರಿಯನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿದೆ. ಎಜೆ ರಾಯಲ್ಸ್ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ರಾಯಲ್ ಸುರಗಿರಿ ಬಂಟ್ಸ್ ನ ತಂಡ, 2 ಕೂಡ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಹೊಂದಿಕೊಂಡಂತ ಒಂದು ತಂಡ ಕೂಡ. ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವೈಡ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ತೀರ್ಪುಗಾರಿಕಾ ಪೀಠದಲ್ಲಿ ಅಂತಿಮವಾಗಿ ಥರ್ಡ್ ಅಂಪೈರ್ ಮನವಿ ವೈಡ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ತೀರ್ಪು ಸಲ್ಲಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 14. 2ನೇ ಓವರ್ನ ಚಾಲ್ತಿಯಲ್ಲಿ ಪಂದ್ಯ ಕೂಡ ಸಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಓವರ್ನ ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಗೂಡದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಕೂಡ ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತಂಡದ ನಾಯಕ, ತಂಡದ ಕಾಪ್ತಾನ, ಕಾಯುತ್ತಿದ್ದ ಕೈಗಳಿಗೆ ಬೊಗಸೆಯ ಸಿಂಚನವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಪ್ರಥಮ ಹುದ್ದರಿ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಪೆವಿಲಿಯನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಎಸೆಗಾರಿಕೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಂದಾಪುರ. ದ್ವಿತೀಯ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ ಅಬಿ ಅವರ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಕಬಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ತಂಡವನ್ನು ಮುನ್ನಡೆಸಬಲ್ಲಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಒಬ್ಬ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್, ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಲ್ಕಿ ಅವರ ಎಂಟ್ರಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪಂದ್ಯಕೂಟಗಳನ್ನು ಆಡಿ ಅನುಭವ ಇರುವಂತಹ ಒಬ್ಬ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಂದು
ಜನಪ್ರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ನ್ಯಾಶ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಪರವಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಲ ಆಡಿದಂತ ಅನುಭವ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ, ಆ ತಂಡದ ನಾಯಕನಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಕಾಲ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದಂತ ಒಂದು ಸೇವೆ ಕೂಡ ಶ್ರೀಯುತ ರೂಪೇಶ್ ಮುಲ್ಕಿ ಅವರ ಹೆಸರಲ್ಲಿದೆ. ಪಡುಬಿದ್ರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕಡಲ ತಡಿಯ ತಂಡ, ಆ ತಂಡದಲ್ಲಿ ದಶಕಗಳ ಆಟವನ್ನು ಆಡಿದಂತ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಕರಾವಳಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಜನಪ್ರಿಯ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಫ್ರಮ್ ಮುಲ್ಕಿ. ರೈಟಿ ಲೆಫ್ಟಿ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಅಡಿಪಾಯ ಫೌಂಡೇಶನ್ ಅನ್ನು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು ತಂಡಕ್ಕೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಬಹುಶಃ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಫೀಲ್ಡಿಂಗ್ ಸ್ಪ್ರೆಡ್ ಔಟ್ಗೆ ಒಂದಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಆಗ್ತದೆ, ಪ್ರೆಷರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಬೌಲರ್ಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ತನ್ನ ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಆನ್ ಲೆಂತ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಷ್ಟಕರವಾದ ಸನ್ನಿವೇಶ ಕೂಡ. ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೆಪ್ ಔಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಕ್ಯಾಚ್ ಕೂಡ ವೈಡಿಶ್ ಕವರ್ಸ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಶಾರ್ಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಕ್ಯಾಚ್ ಅನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಸವ್ಯಸಾಚಿ ಎಸ್ತಗಾರ ಪ್ರದೀಪನ ಅದ್ಭುತ ರೀತಿ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಎರಡನೇ ಹುದ್ದೆಯನ್ನು ಕಬಳಿಸುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಎರಡು ಆಟಗಾರರು ಈಗಾಗಲೇ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲೇ ಅಭಿ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಬಳಿಕ ಲೆಫ್ಟಿ ಆಟಗಾರ ಬಿಟ್ಟ ಸ್ಥಳವನ್ನು ತುಂಬಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ಅಂತಿಮ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಕವರ್ಸ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕರ ಭದ್ರ ಬೊಗಸೆಯಲ್ಲಿ ಸುರಕ್ಷಿತ ಕ್ಯಾಚ್ ಔಟ್. ತೃತೀಯ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಜವಾಬ್ದಾರಿಗಳ ಮೇಲೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಪಡೆದಂತ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ದೀಕ್ಷಿತ್. ಎರಡು ಹುದ್ದರಿಗಳು ಈಗಾಗಲೇ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಬ್ಯಾಕ್ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿತ್ತು. ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಈ ಆಟಗಾರನ ಮೇಲೆ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಕಟ್ಟುವಂತಹ ಒಂದು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ. ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಆಡುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬರಬೇಕು, ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಆಟಗಳು ಬರಬೇಕು. ಒಂದು ವೇಳೆ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಕೈ ತಪ್ಪಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಇದು ಫೈನಲ್ ಪಂದ್ಯ. ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾರಂತ ಕಾದು ನೋಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಲ್ ಚೆಂಡು ಗುಡದ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಕೀಪಿಂಗ್ ಕೂಡ. 3 ದಶಕಗಳ ಒಂದು ಅನುಭವ ಇರುವಂತಹ ಕೃಷ್ಣನಗರಿ ಉಡುಪಿಯ ಆಟಗಾರ ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಉಡುಪಿ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ನಾಯಕರು ಕೂಡ ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಿನ ಆಟವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 2. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 16-2, 16 ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಟಾಸ್ ಅನ್ನು ಜಯಿಸಿದಂತಹ ರಾಯಲ್ ಸುರಗಿರಿ ಬಂಟ್ಸ್ ತಂಡ ಅಂಡರ್ ದ ಲೈಟ್ಸ್ ಒಂದು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಡಿಸಿಷನ್ ಅನ್ನು ಪಡೀತಾ ಇದೆ. ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಣಾ ವಿಭಾಗವನ್ನು ಆಯ್ದುಕೊಂಡು ಪವರ್ ಪ್ಲೇ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡದ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ಮೂಗುದಾರ ತೊಡಗಿಸುವಂತ ಕಾಯಕದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಯಶಸ್ಸನ್ನು ಕೂಡ ಪಡೀತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ 2 ಆಟಗಾರರು ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ನಿರಾಸೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಅಭಿ, ಆ ಬಳಿಕ ಕಿಶನ್ ತನ್ನ ಹಾದಿಗೆ ಗುಡ್ ಬೈ ಹೇಳಿ ಪಂದ್ಯ ವೀಕ್ಷಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು. ಆ ಬಳಿಕ ಮಧ್ಯಮ ಕ್ರಮಾಂಕದಲ್ಲಿ ರೂಪೇಶ್, ಅದೇ ರೀತಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಒಂದಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರದ ಆಟವನ್ನು ಆಡುವಂತ ಒಂದು ಇರಾದೆ ಇದೆ. ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗುರುಪ್ರಸಾದ ಕಟ್ಟೆ ಚೆಂಡನ್ನು ಅದ್ಭುತ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಎಸೆಯಬಲ್ಲಂತ, ಚೆಂಡನ್ನು ತಿರುಗಿಸಬಲ್ಲಂತ ಒಬ್ಬ ಜಾಣ್ಮೆಯ ತಂತ್ರಗಾರಿಕೆ ಎಸ್ತಗಾರಿಕೆ. ಬಹಳಷ್ಟು ಒಂದಷ್ಟು ಮುಂದಾಲೋಚನೆಯನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಲೈನ್ ಅಂಡ್ ಲೆಂತ್ ಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ
ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಓಟಗಳನ್ನು ನೀಡುವ ಒಂದು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಎಸೆತಗಾರ ನೀಡಲ್ಲ. ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಈತನಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಅತ್ಯದ್ಭುತ ರೀತಿಯ ಬೌಲಿಂಗ್ ಶೈಲಿಯೇ ಇದೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದಿನ ಪಂದ್ಯಕೂಟಗಳನ್ನು ಇವನ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಒಂದು ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೋಡಿದ್ರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಬೌಲಿಂಗ್ ಫಿಗರ್ ಕೂಡ. ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತಂಡದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಲೆಫ್ಟಿ ಎಸೆತಗಾರ ಗುರುಪ್ರಸಾದ ಯಶಸ್ಸಿನ ಆಟವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಬಹುತೇಕ ಕುಂದಾಪುರದ ಪರಿಸರದ ಆಟಗಾರರನ್ನು ಕೂಡಿಕೊಂಡು ಸೇರಿಕೊಂಡು ಯಶಸ್ಸಿನ ಪಂದ್ಯವನ್ನು ಆಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆಕ್ಷನ್ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಒಂದಷ್ಟು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರವನ್ನು ಹಾಕಿಕೊಂಡು ಆಟಗಾರರನ್ನು ಖರೀದಿಸಿದಂತ ತಂಡ ಕೂಡ ರಾಯಲ್ ಸುರಗಿರಿ ಬಂಟ್ಸ್ನ ತಂಡ. ಅದೇ ರೀತಿ ಎಜೆ ರಾಯಲ್ಸ್ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮತ್ತೊಂದು ಜನಪ್ರಿಯ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಸಂಸ್ಥೆ ಕೂಡ. ಮತ್ತೆ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮಿಡಾನಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ರಕ್ಷಕನ ಶಿರದ ಮೇಲ್ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಚೆಂಡು ಹಾದು ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. 6 6 ಓಟಗಳು ಷಡ್ಕ. Yo solo sé que montaron. ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ 3ನೇ ಚೆಂಡಿನ ಒಂದು ಪರ್ಫೆಕ್ಟ್ ಸಿಕ್ಸರ್ ಕೂಡ ಮಿಡಾನಿ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಚೆಂಡಿಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಹೊಡೆಬಡಿ ಆಟವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸಬಲ್ಲಂತ, ದಾಂಡಿಗೆ ಕಿಡಿ ಹಚ್ಚಬಲ್ಲಂತ ಒಬ್ಬ ತಂಡದ ಪ್ರಮುಖ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ. ಯಾವುದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ಬೌಂಡರಿ ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ನಿರಾಸದಾಯಕವಾಗಿ ಹೊಡೆಯಬಲ್ಲಂತ ಒಬ್ಬ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ. ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ 3ನೇ ಚೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಮನೋಮುಖ ಶೈಲಿಯ ಸಿಕ್ಸರ್ ಕೂಡ ಮಿಡ್ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದಷ್ಟು ಒತ್ತಡ ಹೆಚ್ಚಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಎಸೆತಗಾರಿಕೆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ. ಚತುರ್ಥ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಗುರುಪ್ರಸಾದ್ ಮತ್ತೆ ಎಕ್ರಾಸ್ ಲೈನ್ ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಶಫಲ್ ಆಗಿ ಚೆಂಡನ್ನು ಲಾಂಗ್ ಲೆಗ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಮಿಡ್ ವಿಕೆಟ್ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬಾರಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರು ಕೂಡ ದಾಂಡು ಚೆಂಡಿನ ಸಂಪರ್ಕ ಸಾಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಚುಕ್ಕಿ ಮಾತ್ರ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಯನ್ನು ಪಡೆಯುತ್ತಾ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ 5ನೇ ಚೆಂಡು ಬಹಳಷ್ಟು ತಳಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ಚೆಂಡಿನ ಲಯವನ್ನು ಗಮನಿಸಲು ಯಶಸ್ಸಾದ್ರೆ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕೂಡ ಅಂಕಿಅಂಶ ಪಟ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ ವಿಭಾಗದ ತಂಡದ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೈಲಿಶ್ ಆಟಗಾರ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಕ್ರಿಕೆಟರ್ ರೂಪೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮುಲ್ಕಿ ತೃತೀಯ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಬಹಳಷ್ಟು ಅತ್ಯದ್ಭುತ ರೀತಿಯ ಹೊಡೆತಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಡೀಪ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 3. ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 26ಕ್ಕೆ 2. मान गए गुरु. 10 tough has super tough. 10 tough. Real tough. ಚತುರ್ಥ ಓವರ್ಗೆ ತಂಡದ ಮತ್ತೊಬ್ಬ ಅನುಭವಿ ಆಟಗಾರ ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರನ್ನು ಮತ್ತೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ದ್ವಿತೀಯ ಓವರ್ನಲ್ಲಿ 2 ಹುದ್ದರಿಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿ ಒಂದಷ್ಟು ಬ್ರೇಕ್ ಥ್ರೂ ಅನ್ನು ನೀಡಿದಂತ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ. ಯಶಸ್ಸಿನ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯದ ಆರಂಭಿಕ ಹುದ್ದರಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸಾದಂತ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಂದಾಪುರ. ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಚತುರ್ಥ ಓವರ್ಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಂದಾಪುರ. ವೈಡಿಶ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಹೋಲ್ ಚೆಂಡು ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ತುದಿ ಬದಲಾವಣೆ, ಸ್ಟ್ರೈಕ್ ರೊಟೇಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ.
ಒಂಟಿ ಜಂಟಿ ಓಟಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ಸದ್ಯದ ಪರಿಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದಷ್ಟು ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಮೊತ್ತವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದೆ. ಆರಂಭಿಕ ಹುದ್ದರಿಗಳು ಬಹಳಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ಹೋದ ಬಳಿಕ ಇಬ್ಬರು ದಾಂಡಿಗರು ಒಂದಷ್ಟು ಅತ್ಯದ್ಭುತ ರೀತಿಯ ದಾಂಡುಗಾರಿಕೆಯನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಪ್ರದೀಪ್ ಅವರ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ತಂಡಕ್ಕೆ ಪ್ಲಸ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಎದುರಾಳಿ ತಂಡಕ್ಕೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಓಟಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ತಂಡದ ಒಬ್ಬ ಅನುಭವಿ ಐಕಾನ್ ಆಟಗಾರ ಕೂಡ ಈಗಾಗಲಿಂದ ಪ್ರಾಮುಖ್ಯದ 2 ಹುದ್ದರಿಗಳನ್ನು ಕಬಳಿಸಿ ಎದುರಾಳಿ ತಂಡವನ್ನು ಕಟ್ಟಿಹಾಕುವ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕುಂದಾಪುರ ಮತ್ತೆ ತೃತೀಯ ಚೆಂಡನ್ನು ಯಾವ ರೀತಿ ಎಸ್ತಾರಂತ ಕಾದ್ ನೋಡಬೇಕು. ಮತ್ತೆ ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಮಿಡೋ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಮಟ್ಟದ ಸಿಕ್ಸರ್, 6 ಓಟಗಳು ಷಡ್ಕ. ಈ ಒಂದು ಸಿಕ್ಸರ್ ನ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಲೋಟಸ್ ಸೂಪರ್ 6 ನ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಟೂರ್ನಮೆಂಟ್ಗೆ ತನ್ನ ಪ್ರಾಯೋಜಕತ್ವವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿಯಿಂದ ಟೂರ್ನಮೆಂಟಿನ ಬೌಂಡರಿಯ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಅರ್ನಾವ್, ಇವರಿಗೂ ಕೂಡ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ. ವಿಕೆಟ್ಸ್ ನ ಪ್ರಾಯೋಜಕರು ಟೆಂಟಾಫ್. ಚತುರ್ಥ ಓವರ್ನ 4ನೇ ಚೆಂಡು ಡಾಟ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನೋ ಸೂಚನೆ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸಿಕ್ಸರ್ ನ ಬಳಿಕ ಕಂಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಚತುರ್ಥ ಓವರ್ನ ಅಂತಿಮ 2 ಚೆಂಡು ಬಾಕಿ ಉಳಿತಾ ಇದೆ. ಯಾವ ರೀತಿಯ ಒಂದು ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ ಯಶಸ್ಸು ನೀಡ್ತಂತ ಕಾದು ನೋಡ್ಬೇಕು. ಪಂಚಮಿ ಚೆಂಡಿಗಾಗಿ ಮತ್ತೆ ಲೋವರ್ ಫುಲ್ ಟಾಸ್ ಚೆಂಡು ಬೀಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನಗಳು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ವೈಡಿಶ್ ಕವರ್ಸ್ ವಿಭಾಗದಲ್ಲಿ ಒಂಟಿ ಓಟದ ಸೇರ್ಪಡೆ ಕೂಡ ಕಾರ್ಪೆಟ್ ಹೊಡೆತಗಳ ಮುಖಾಂತರವಾಗಿ ತಂಡದ ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 34, 34 ಫಾಲೋಸ್ ಆಫ್ 2 ವಿಕೆಟ್ಸ್. ಆರಂಭಿಕ ಹುದ್ದರಿ ಬಹುಬೇಗ ಕಳೆದುಕೊಂಡ್ರು ಕೂಡ ಇಬ್ಬರು ದಾಂಡಿಗರು ಅಂಕಣಕ್ಕೆ ಹೊಂದಿಕೊಂಡು ಆಡುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ಯಶಸ್ಸು ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದೆಡೆ ದೀಕ್ಷಿತ್ 2 ಸಿಕ್ಸರ್ಗಳ ಸಹಿತ ಒಂದು ಪ್ರಾಮುಖ್ಯದ ಆಟವನ್ನು ತೋರ್ಪಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಎಂಡ್ ಆಫ್ ಓವರ್ ನಂಬರ್ 4 ತಂಡದ ಒಟ್ಟು ಮೊತ್ತ ಕೂಡ 35ಕ್ಕೆ 2, 35 ಫಾರ್ ಲಾಸ್ ಆಫ್ 2. ಅದೇ ರೀತಿ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಅರ್ಧಾಂಶ ಪಂದ್ಯ ಮುಕ್ತಾಯವನ್ನು ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನುಳಿದ ಪ್ರಥಮ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ನ ಅರ್ಧಾಂಶ ಪಂದ್ಯದಲ್ಲಿ ವೀಕ್ಷಕವಣೆ ವಿದ್ಯಮಾನದ ಬದಲಾವಣೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ದಿನದ ಮುಂದಿನ ಓವರ್ನ ವೀಕ್ಷಕವಣೆಗಾಗಿ ಈ ಭಾಗದ ಒಬ್ಬ ಜನಪ್ರಿಯ ವೀಕ್ಷಕವಣೆಗಾರ ಶ್ರೀಯುತ ಸಾಯಿ ಸೌರಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಂಜಿಮಠ ಮುಂದಿನ ಹಂತಕ್ಕಾಗಿ ಓವರ್ ಟು ಸಾಯಿ ಸೌರಭ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಂಜಿಮಠ್. Thank you, Manish. Floodlit, moonlit Sahyadri Cricket Stadium looks like a brightly lit Colosseum here with 22 gladiators about to battle it out to be crowned the 2025 BPL champions. The heat is on, even though the weather is cold. These floodlights, I tell you, they add this extra bit of drama into the contest. It's now the batting side who are at the charge. Toss won by Royal Suragiri decided to field first, and when Sharan, AJ Royal's captain, was asked his comments at the tossing ceremony, he said, "I would have batted first." Famous last words from Rohit Sharma before losing the World Cup. Just trying to get his field straight there. Another spinner. This pitch is a Bunsen burner. Down the leg side. Flicked on to the man at deep mid wicket. The parallels between that India campaign and the AJ Royals campaign are too high. The similarities are
unmissable. Both AJ Royals and the Indian team were unbeaten, were invincible through the group stages. But in the final, they were put into bat. They were asked to bat under the pressure, under floodlights. They just gave in. AJ Royals would be hoping history does not repeat here at Sahyadri Cricket Stadium. The score is on 36. Tries to go for the big one there, only to get his foot in between the line of the ball and the stumps. Gets away. This is a pitch where the bowler needs to ball faster, flatter, shorter. Again goes for it. Another single taken, but more importantly, Rupesh back on strike. He's been dealing with singles here, but that is all right. In the end, it's the overall run rate that counts. This is shot again, manages to get that to point. That's his role. That is his anchor role that's been given to him by the coach, by the management of AJ Royals. He's been the backbone of their batting performances by capably rotating the strike over to the more dominant batsman. Down the leg side. A little too much going in with the angle there. High arm action, which means he's not looking to turn the ball that much. He's trying to hit the ball at a good length and let the pitch do the talking for him. Another down the leg side, but keeper does well to get his arms out. It's not just the keeper who's got his arms outstretched, it's the umpire as well. 1+1 again. You can't be doing that. This, like I said, the pitch is like a minefield at the moment. The ball is dancing to the tunes of the bowler, but they have to keep it disciplined. They have to keep it stump to stump. Otherwise, the batsman will make you pay. Due, not so much today, luckily, but still a fair amount in the outfield as well as on the pitch, which means more the dew, more the ball will skid on in this dry surface. First shot of aggression that from Rupesh, but doesn't connect. Tries to go for the slog sweep over cow corner, the favorite shot of a right-hand batsman. Misses it altogether. He cannot force the issue here. He cannot lose his shape while going for the biggie. Another delivery. I think it's beaten everybody. The stumps, the wicket keeper, the man had shot. Fine leg as well. Leg by, says the umpire. Unlucky for the bowler, but the line to straight, my friend. You cannot be bowling there. Punished off the pads. Extras, says the umpire, but it doesn't matter in this finals. The total score moves on to 45 after the completion of 5 overs. The score is on 45 run rate at an impressive 9 runs per over. They're going at the rate of knots at this point. But I'd also like to give another quick statistic here. 2007, Australia wins the World Cup. 2011, India. It starts from 2011 actually. 2011, India wins the World Cup. 15, Australia wins the World Cup. 19, England. And 23, Australia. The common pattern in those 4 World Cups is that the team chasing won those contests in the final. So that will really bolster, that will really encourage the Royal Suragiri team, because they're chasing. They opted to chase. They wanted to be in this position. Not exactly the circumstances that they wanted to be in, given where we are in this contest, with 45 runs already scored at 9 runs per over. This is going to be a steep chase already, but the top order batsmen still intact with Rupesh and Dikshit. Number 3, number 4 for AJ Royals are doing the job out there and doing it at an impressive strike rate as well is Dikshit. The keeper is up. The fielder is back. The run up is long. Right arm over the wicket to the right hander.
Oh, that is an error ball. That's a beamer. That is a beamer. Hand on head. The batsman, he can't believe that he's missed that. Often, batsmen are looking at the pitch, and sometimes when the ball comes directly at you, they're not able to judge, and they just want to get out of the line of the delivery. Some discussion between the players and the umpire. This is a good partnership. Like all great teams, when you lose early wickets, you need to stitch those partnerships, and it's come at a very good time as well. The scoring rate is still very, very good, above 9 at this point in time. Just gives you an idea of how much the ball is slipping from the bowler's hand. Went straight for his head. I mean, you have to get him out, not knock him out. Bowler, he has to get his priorities right here. Tries to go for the big one there, doesn't get all of it. The keeper has come all the way from his position to square leg to collect the ball, while the batsman take a single. Now, Rupesh is back on strike. He's tried to go for one big hoik across the line, did not make the best of contacts, and after that, he's just tried to rotate. I think that is a more suitable strategy here. One of those pitches where you're never really in. This time finally makes contact, but plenty of real estate out there on the onside. Even if you chip one, even if you mistime one, even if you miscue one, chances of you getting caught are nil, because the only man patrolling the onside area within the 30-yard circle is a short fine leg, which is a defensive position. It's like a castle on the onside, and the Knights are defending it with all their might. Bang, but doesn't get any of it, and he's put that down, or has he? We'll have to wait for the umpire's call. I think he's grasped it. Oh, a valiant effort there. Gets the cue end from the batsman, and the ball was turning. There was so much spin on the ball. Maybe it swerved in the air a little bit, and the wicketkeeper just couldn't grasp it. This is when the batting team need to put their foot on the gas, pedal to the metal time, because they've got 8 batters back in the hut, raring to go. Right arm over the wicket with the keeper up. Goes onside. But the ball is straight to deep extra cover. It's very difficult sighting the ball. I don't know if the fielders are using eye drops to see the ball out there, because it's so damn difficult to see. The color of the ball has also changed. With that, the 50 has come up. And this partnership is going from strength to strength at the moment. Rohit yet to concede a boundary in the final. Commentator's curse not working there, and a single is taken. Last ball of the 6th coming up. The score is on. The score is on 51. Last ball of the 6th, as I said. Rohit is not looking at wickets. He's really not looking at wickets. And I really like the strategy from the captain. When the keeper is up, it discourages the batsman to dance down the track and really put pace on the ball. Good strategy. Yaka finishes things off well. Thought of throwing it at the non-striker's end, but the backup fielder was all the way over long off, so decides against it. And a good over comes to an end, and the score is on 51 after the completion of 6 overs. This is good stuff. This is very, very good stuff. Both from the bowling perspective and from the batting, because they got out of the gates very quickly. They came hammer and tongs at the bowling attack, and then the bowling team realized that they had to regroup, that they had to course correct within the innings. It's not that easy to do, but they've done it well. Have the fielding side, Royal Suragiri. Next 2 overs could decide their fate. If the score goes towards 70, it could be a very, very difficult proposition indeed in the grand finale. I tell you what, they need to keep the score
below 65 if they have to compete in this big final. As I say that, another spinner comes. The score's on 51. The score's on 51. It's flashing right there on the big screen. Apology accepted. I don't think he was apologizing, but I'll take that. There is a man at a shot. Shot third man. This is in the air. Has he put that away? He hasn't. All around the carpet. You can see even someone as aggressive as Dikshit is finding it so difficult to time the ball. Dikshit, who's already smacked a sixer. 2 sixers, in fact. Scoring rate so very important in the short format of the game. I'll give you an example. 1996 World Cup, Jayasuriya was the man of the series, and Sri Lanka went on to win the World Cup. There were 16 players who scored more than Jayasuriya in that tournament. Yet Jayasuriya was given the man of the series based solely on his scoring rate. That is how important scoring rate is in a limited over fixture. Back live here, 53 on the board. We are in the 7th over. Guru Prasad is tossing the ball up in the air. He's balling it full, asking the batsman to go down the ground where there is plenty of protection. But there's a big gap as well. Between long on and long off, there's a huge gap. The 10 tough billboard, that's where the batsman is aiming. Bang! That's where he goes. He listened to my advice. Hits the hoarding on the second bounce. Clean as a whistle, straight as an arrow. Bang! It went from the flat horizontal bat of Dikshit. Didn't bother coming down the track. Saw the length, picked it early, and bang! Into the hoarding. That's a much needed boundary there. They were slowing down at the back end of this innings. But with that boundary, can they get that momentum back? Dikshit, the man in form. Dikshit, the man who's seeing the ball very well out there, even on a sluggish, slowish, Bunts burner kind of a pitch here in Sahyadri Cricket Stadium. The score is on 57. 3 balls left in the 7th to Dikshit. Here comes Guru Prasad. Marvelous. Now it's got the cue and again, and the ball is spinning. Ball is not just spinning on the pitch there. It's also spinning off the outfield. Not happy. The keeper is not happy. Usually a cool customer. He's cool as a cucumber is Kiran, but he's not happy with the fielding effort there from the man at short fine leg. Needed a better effort is what he's saying. The ball feels like a bar of soap when there is dew around. Very difficult for the fielders as well. But you feel for the bowler. He's bowled a good delivery, but he's conceded run of that. Oh, marvelous. In the gap, is it running fielder? Has he taken the catch? I think he has. He's taken a running beauty. A marvelous catch running to his wrong side, which is the left. And he completes the catch. But more importantly, it's a dot delivery. And the score is stuck at 59. Last ball of the 7th coming up. And finally, the partnership is broken. Dikshit, after a stupendous knock in the final, I tell you what, this could be the turning point. His dismissal could be the turning point. It could reduce 5 to 10 runs from the overall tally. And on this pitch, 5 to 10 runs is worth a king's ransom. Sharat, the man of the match in the previous game, doesn't have a lot of deliveries to work with, but he'll be dreaming. As a young boy, you dream of winning the game, winning the semi-finals, winning the finals for your team. Sharat has already won the man of the match in the previous game. Very few individuals have done that. In fact, again, 1996 World Cup, Arvind De Silva won the man of the match both in the semi-finals and the finals. Can Sharat repeat it?
bunts it down to the offside. He wants the strike. You can feel it. He wants to do damage in the final over. He doesn't want to leave it to his senior partner at this crease. That is confidence. That is the new India that we see. Self-belief. Belief that you can overcome any obstacle in any circumstance, even in this bowler-friendly condition. The score, round figure of 60 after 7 overs. We are entering the last 6 deliveries of the grand finale of the first innings. 6 balls. How much can they get? AJ Royal, some would say, many would say they've got enough already. But they are a greedy bunch as a batting unit. They would want more. They are sniffing a good total here. They're sniffing a big total. They want to bat the opposition out of the contest in the first innings. And striking is Sharath. He's going towards the square leg umpire for some reason. Maybe to have a chat. Sunal, man of the match in the previous game as well. It's man of the match versus man of the match at the moment. When an unstoppable force meets an immovable object, this is what it looks like. Sunal versus Sharath. Here we go. Who will come out on top? Such an important contest within a contest. Marvelous, fantastic hit. I tell you what, that is a stupendous bottom hand. Take that bottom hand, store it in a museum, because that is fantastic. Full ball outside the off stump, and he smashes it over mid-wicket for a humongous, enormous 6 over mid-wicket. Oh, Sharath, you beauty. You're in the form of your life. The keeper is almost at first slip position at the moment. So the line is pretty clear. The length is obvious. What is uncertain is the result of this delivery as Sunal. Again, this time the hook. Where has this gone? 6 more, is it? Yes, half a dozen once again. This is batting at its absolute best. This is no longer an innings. It's an exhibition. It's a clinic. It's a destruction of the highest order. Sunal versus Sharath is turning out to be a one-sided contest here, with Sharath taking him downtown, taking him over long leg. And the ball before took him down to mid-wicket. It's raining sixes on a bowler's paradise. The score's on 72. The score is on 72. 4 more balls to go. 2 sixes already hit. All the pressure in the world on the bowler right now. The weight on his shoulders could sink a battleship at the moment. Taking his time is the bowler. Where is this going? This is a crowd warning. Down the ground, no, top edge should be taken, but the fielder just watches the ball as it spins past him. Can you believe it? It is a shocker. It is an absolute shocker on the field. You will see at least 8 hands on their waist, not able to believe what they just saw. Definite chance there, but didn't want to risk injuring themselves, it seems. This is the time for you to put your body on the line for that championship. But more importantly, 14 after 3 balls. Sharath is in a mood. I tell you what, this ball is going. Indeed it is. On the leg side, he's placed it perfectly. He split the needle. Gets that boundary, not a sixer though. Uses the angle of the bowler. Gets inside the line. Paddles it away. There should be an IPC section which says violence against a cricket ball is prohibited, because right now it's just domination. It's just destruction. It's a demolition job by Sharath, who's picking this bowler, is picking this attack apart in this final pressure. I don't think he knows the meaning of the word. So many eyes on this man.
and is playing his best inning so far. Boom! Another! Take that! This time it's longer. This time it's flatter. It's another half a dozen six. A phenomenal shot from a phenomena of a batsman. It was shot asking to be put away, and put away he did. Over and above the fielders who are stationed on the onside. 3 sixes and a boundary in this over. Last ball of the first innings. Where is this going? How far is this going? Sharath, I tell you what, one ball away from ending this first innings on a high note. He can! It's going! It is out of here! What a monster this man is! What a clinic this performance is! The biggest of them all was saved for the last delivery, as this ball is completely lost. Nobody went behind the ball, nobody moved. They knew when the ball left the bat, it was going only one way. It took off from his bat like a flight, and it's landed somewhere 50 yards back. What a way to end the innings. The final over going for a monstrous 30 runs. Sharath has decimated the opposition. He's demolished the opposition there. He's finished the game in the first innings. How often do you see that in cricket? Unless something spectacular, amazing happens, Sharath for all money has won them the game single-handedly. He was knocking on the doors of greatness before this innings, but right now he has turned into a great batsman. He walked into the game as a man, but he's leaving the field as a legend. Is Sharath with a total on 90, 91 to get in the grand finale for Suragiri, Royal Suragiri, to clinch the title. Sharath has played the innings of a lifetime. He's played one of the greatest innings, arguably the greatest innings this ground has ever seen. What a man. He'll turn into a legend if AJ Royals clinch this trophy. ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಆಲ್ ನ್ಯೂ ಟಿವಿಎಸ್ ಜುಪಿಟರ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಫೈಂಡ್ ಮೈ ಜುಪಿಟರ್ ಆಪ್ಷನ್. ನಿಮ್ಮ ಜುಪಿಟರ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಈಗ ಸುಲಭ. ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಫುಲ್ ಆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಪುಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕುತ್ತುದ ಜವಲರ್ನ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಇಂಚಿತುಲೆ. मान गए गुरु, 10 टफ है सुपर टफ. 10 tough. Real tough. ಜವನರೇ ಸ್ಟಡಿಯಾ ಟಾಸ್ಗೆ ರೆಡಿಯಾ ರೆಡಿಯಾಗಿ ಕ್ರೀಸ್ ಮುರುಯಿತ್ತೆ ಕೋಸ್ ಒಂಜಿ ಗಂಟೆ ಮೂಜಿ ನಾಳೆ ಶುರುವಾಂಡು ಬಿಬಿಎಲ್. दिल है मेरा दीवाना क्या कहता है अब घबराना क्या ताल पे जब छूबे बदन हिचकिचाना शर्माना क्या खुल के छूबो. As the chaos here at the ground and the commentary box turns into calmness, only one question remains with all the cricket lovers and the cricket players. Have AJ Royals
batted out the opposition? Have they closed the doors on a comeback victory for Royal Suragiri? So many questions. And the man with the answers could be the experienced and legendary commentator of our times. As I hand over the commentating duties to Ajay Raj, Mangalore. Hello, check. Hello. Check, check. Mic check. Hello, check. Hello. Mic check. Mic check. Hello, mic. Hello, mic testing. 1, 2, 3. Check. Hello. Hello, check. Thank you. बहुत बहुत धन्यवाद स्वरूप। और आइए इस शानदार क्रिकेट श्रृंखला को थोड़ा सा और रंग देने का प्रयास करते हैं। मैं अपने शब्दों का पिटारा खोलता हूं। इस छोर से दूसरी पारी की पहली गेंद, हवा में गेंद को उछाल दिया, कैच हो सकता, फील्डर गेंद के नीचे आ रहे हैं, उन्होंने गेंद को कैच कर लिया, पहला झटका लग चुका है और इस शानदार विकेट के प्रायोजक थे टेंटॉफ। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद संदीप जी। हमारे साथ पिछले 2 दिनों से वो मौजूद है। ये तीसरा दिन, तीसरी शाम, तीसरा रात चल रहा है। आप देख रहे हैं बंस प्रीमियर लीग 2025 सीजन 2 और यूथ ऑफ बंस की ये शानदार प्रस्तुति है। नेतृत्व में प्रसाद शेट्टी, सचिन राय, इन दोनों की बागडोर में इस क्रिकेट श्रृंखला की रचना। जीतने वाले को मैं आपको बता चुका हूं 3,50,000, एक बहुत बड़ी राशि, साथ ही शानदार ट्रॉफी। दूसरे स्थान के लिए 2 लाख नगद पुरस्कार और शानदार ट्रॉफी दिए जाएंगे। उसके अलावा इंडिविजुअल प्राइजेस जो कि अलग अलग से रखे गए हैं। इस छोर से एक और गेंद को लेकर गेंदबाज तैयार हो रहे हैं। उनकी गेंद हवा में उछाल दिया और लॉन्ग ऑफ के लॉन्ग ऑन के ऊपर से गेंद जा रही है और ये जबरदस्त सिक्सर। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। एक और गेंद इस छोर से और हवा में उछालने का प्रयास, एक और कैच हो सकता, फील्डर गेंद के नीचे आ गए लेकिन गेंद उनके हाथ से छूट गई और जीवन दान मिला इस वक्त बैटर किरण को। किरण ने इस एक के साथ बढ़कर पहुंच चुके हैं 7 पर 1। जबरदस्त छक्का उन्होंने पिछले इसी ओवर में लगाया, माफ कीजिएगा, लॉन्ग ऑन के ऊपर से, और उस छक्के ने कहीं ना कहीं एक आशा की किरण इस वक्त पैदा कर ली है। रॉयल सूरागिरी के लिए 51 रनों का लक्ष्य है, 91 का टारगेट। टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला। एक और गेंद, इस बार घुमाकर गेंद को खेलने का प्रयास था लेकिन मिस कर गए। ये गेंद टप्पा खाने के बाद थोड़ा सा धीमा उछाल लेकर आई, उस उछाल को समझ नहीं पाए, थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिस कर गए और रन लेने का अवसर बिल्कुल नहीं है। तो सोचने वाली बात यह है कि रॉयल सूरागिरी जिन्होंने टॉस जीतकर हर मैच में पहले बल्लेबाजी की। एक और गेंद, बहुत अच्छी गेंद, गिल्लियां चमक रही है, क्या यह विकेट हो सकता है? बैट्समैन निराश होकर अपने भारी कदमों को पवेलियन की दिशा में ले जा रहे हैं। वो जुगनू की तरह गिल्लियां
टिमटिमाती हुई दिखाई पड़ रही है। इसका संकेत यह है कि बैट्समैन इस वक्त आउट हो गए और इस शानदार विकेट के प्रायोजक थे, जी हाँ, 10 टॉप। ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಫುಲ್ ಆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಪುಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕುತ್ತುದ ಜವಲರ್ನ ಗೊಬ್ಬುಂಡು ಇಂಚಿತುಲೆ ಸ್ಟೇಡಿಯಂ ಫುಲ್ ಆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಪುಗ ಬಲೆ ಬಲೆ ಕುತ್ತುದ ಜವಲರ್ನ थैंक ಗೊಬ್ಬುಂಡು यू, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस शानदार विकेट के प्रायोजक थे टेंटिव। समय थोड़ा सा जल्दी निकल रहा है, रूबन मेरे साथ मौजूद हैं। हालांकि आइए आपको बता दें कि रॉयल सुरगिरी के कप्तान ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी करने का फैसला, मैं समझता हूं कि इससे पहले के मैचेस में वो पहले बल्लेबाजी कर चुके थे। बहुत अच्छा होता कि वो बल्लेबाजी करते। इस वक्त एजे रॉयल्स के बल्लेबाजों ने कमाल की बल्लेबाजी करते हुए, हेलो चेक, मान गए गुरु, 10 टफ है सुपर टफ। 10 टफ। हेलो चेक, हेलो check. Technical glitch that is not in our hands, ladies and gentlemen. We'll be back soon. It looks like both the teams want to lift the trophy. It's time for both the teams to plan their strategies. For sure, we do not have the Duckworth Lewis. We will not enforce that too. We will try and fix the issue at the earliest. Technical glitches happen sometimes, not in our hands. We all have to bear with this. Getting darker and darker. Both teams deserve to win. None of them don't want to lose. None of them don't deserve to lose. These two teams are the table toppers. We are back, ladies and gentlemen. Huge round of applause. Oh, the check.
check, hello. Hello, check, hello. Hello, check, hello. Hello, check, hello. Hello. हेलो चेक, हेलो चेक। तो आइए तमाम दर्शकों से क्षमा प्रार्थी, तकनीकी खराबी की वजह से थोड़ा सा खेल रुक गया, थोड़ी देर के लिए खेल रुक गया, इसीलिए सभी दर्शकों से माफी चाहते हैं। आप देख रहे हैं रुकावट के लिए खेद है बंस प्रीमियर लीग 2025 सीजन 2। आप देख रहे हैं क्या बात है। और समय इस वक्त धीरे धीरे, मैं आपको बता दूं कि शानदार दो ऐसे पुरस्कार जिसमें एक बहुत अट्रैक्टिव है, प्लेयर ऑफ द सीरीज का जो पुरस्कार है। एजे रॉयल्स टॉस हारने के पश्चात पहले बल्लेबाजी कर चुका है, स्टंप के बाहर थी, एक और गेंद वाइड में तब्दील हो चुकी है, एक और रन की बढ़ोतरी हुई और रॉयल सूरगिरी के कप्तान ने टॉस जीता। पिछले कई मैचेस में पहले बल्लेबाजी कर चुके, इस मैच में उन्होंने पहले गेंदबाजी की और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं यहाँ पर उनकी चूक हुई और 91 रनों का लक्ष्य उनके सामने एजे रॉयल्स ने रखा हुआ है एप्पल प्लायन से। और घुमाकर खेलने का प्रयास, अच्छी गेंद थी, स्विंग भी था, स्पॉट बहुत योजना के साथ गुड लेंथ गिरी थी जिसको घुमाने के प्रयास में बीट हो गया। विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया और इसी के साथ ये ओवर समाप्त हो चुका है। तो पहला ओवर समाप्त हो चुका है। पहले ओवर के समाप्ति पर कुल मिलाकर रन्स बन चुके 9, 2 विकेटों के नुकसान पर, 9 फॉर द लॉस ऑफ 2 विकेट्स। और धीरे धीरे दबाव इस वक्त बढ़ता हुआ रॉयल सूरगिरी के ऊपर। रूबन आपको बुलाते हैं। 42 गेंदें शेष बची हैं, 82 रनों की दरकार है। 82 रन्स टू गेट इन 42 बॉल्स। आप क्या कहेंगे? निर्णय सबसे पहले टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का, मैं समझता हूं कि कहीं ना कहीं सही हो सकता था। Definitely the fielding side, the Royal Suragiri, the batting side, the Royal Suragiri Bunts wanted to play safe at the toss. They mentioned that they would want to know the target and play accordingly. But I think the toss, the decision at the toss, now they would be regretting the decision to ball first. The game is still on. Game is not over. Cricket is a game where nothing can be told until the last ball is balled. That's a flat 6. Reverse it. Reverse it. Kiran with that lovely hit towards that third man region. You need many more sixes to be in the game. And Royal Suragiri friends have started this over with a bang, Ajay. They need many more sixes like this. There is no breeze blowing at all. You can target the 360. And Kiran has started well. He's got to finish this innings as well and take the team home, Ajay. निश्चित तौर पर ऐसा करना उनके टीम के लिए लाजमी हो जाता है। दूर वाले छोर से किरण के लिए एक और गेंद को हवा में स्कूप के अंदाज में खेल दिया। लॉन्ग लेग की दिशा में फील्डर अंदर है दायरे के, उसको देखते हुए किरण ने जानबूझकर गेंद को इस बाउंस होकर उछलती हुई गेंद को दिशा देते हुए हवा में लॉन्ग लेग के क्षेत्र में स्कूप के अंदाज में खेल दिया। जब तक फील्डर गेंद को समेट कर थ्रो कर पाए, 1 रन पूरा कर लिया। रन्स बढ़कर 16 पर पहुंच चुका है 2 विकेटों के नुकसान पर। किरण का वो जबरदस्त छक्का निश्चित तौर पर रॉयल सूरगिरी को राहत की साथ सांस दिला रहा है। वो चाहते यही हैं कि इस वक्त धुआंधार बल्लेबाजी हो और दोनों बैटर्स जमकर बल्लेबाजी करें और इस बड़े लक्ष्य को छोटा बनाकर दिखाने का प्रयास वो करें। क्या ऐसा हो पाएगा? क्योंकि एजे रॉयल्स में शानदार गेंदबाज मौजूद हैं और इस वक्त उनको सिर्फ इतना करना है कि लाइन और लेंथ बहुत जरूरी सटीक रहें, उसके पश्चात दबाव बनाया जा सकता है। 75 रनों की दरकार, 40 गेंदें शेष बची हैं, 75 रन टू गेट इन 40 बॉल्स। और आक्रमण पर दूर वाले छोर से रक्षक जो कि तैयार हो रहे हैं।
मनीष स्ट्राइक एंड पर, रक्षत की ये गेंद और मनीष स्ट्राइक एंड पर हैं, लेग स्टंप की ज्यादा बाहर थी, घूम गए और अंपायर से अपील कर रहे हैं, गुहार लगा रहे हैं कि इस गेंद को वो अतिरिक्त करार दें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। और फिर कहीं ना कहीं मनीष जी हाँ तैयार हो रहे हैं बैटिंग के लिए, बल्लेबाजी के लिए, और उस छोर पर योजना बनाकर एक और गेंद को लेकर टेंटिव बैनर छोर से रक्षक था जो कि तैयार हो रहे। पावर प्ले चल रहा है और दूसरा ओवर आप जानते हैं कि इस वक्त तो तीसरे अंपायर की तरफ शायद संकेत किया गया है इस निर्णय को निकालने के लिए। गेंद बहुत ज्यादा बाहर निकल गई थी, इसलिए बैट्समैन को मजबूर होना पड़ा कि उन्होंने पहले तो कन्विंस करने का प्रयास किया, गुहार लगाई अंपायर से, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। फिर आखिरकार तीसरे अंपायर की दिशा में उन्होंने संकेत किया। ये पैर बहुत जरूरी है, मैं समझता हूं रूबन रॉयल सुरगिरी के लिए। ये दो बल्लेबाज अगर बचे रहें, विस्फोटक स्ट्रोक खेलते रहें, तो निश्चित तौर पर इस बड़े लक्ष्य का पीछा किया जा सकता है। Especially Manish. Manish is a very talented player. He's a big hitter of the cricket ball. We've already seen him playing shots, winning matches for his side. Here he is again. Manish and Kiran. The batter tried to play a reverse hit and the bowler was smart enough to ball it outside the right-hander's onside, that is onto the leg stump. Appealing for the umpire declared it as a legal delivery. The batter not happy, wants it to be a wide. He sent it upstairs here and the TV umpire's services been used. It's a legal delivery. It's a legal delivery. So the umpire's call stands and the fielding side, AJ Royals, will be very, very happy with the decision as well, having lost the toss. Captain Sharan Shetty was not too much disappointed. He was smiling at the toss. Though he lost the toss, he was happy to bat first. And boy, oh boy, they've scored 90 runs in the 8 overs, Ajay. We've seen that 95 scored in the first match, you remember. And that's gone, Ajay. एक और विकेट का पतन हो चुका है और इस शानदार विकेट के प्रायोजक थे टेंटिव। डीजे इस वक्त थोड़ा सा बाहर निकल गए, दुरुस्ती करने के पश्चात वो वापस आएंगे। एक और बहुत बड़ा विकेट जो कि गिर चुका है। मनीष आउट होकर पवेलियन लौट रहे हैं। ये ऐसी गेंद नहीं थी कि जिसमें कुछ ज्यादा पैनापन हो, धीमा उछाल था। उस उछाल को कट करने के प्रयास में बल्ले को लगी और थोड़ा सा चूम कर बल्ले का महीम सा सिरा लेकर विकेट कीपर के दिशा में गई और इसी के साथ कैच के जरिए एक और शानदार विकेट का पतन हो चुका है। और एजे रॉयल्स के फील्डर्स इस वक्त मुस्कुरा रहे हैं। वो जानते हैं कि वो बहुत अच्छा कर रहे हैं, गेंदबाजी शानदार चल रही है, जबकि रॉयल सूर्यगिरी के बल्लेबाजों में वो दबाव दिखाई पड़ता हुआ एक और बैटर मैदान पर उतर रहा है। एक पार्टनरशिप की जरूरत है और साथ ही साथ आक्रामक बल्लेबाजी अगर वो करेंगे, किसी गेंदबाज को डोमिनेट अगर करेंगे, टारगेट करेंगे, किसी एक ओवर में कम से कम 2-3 विस्फोटक स्ट्रोक्स लगाए गए, रनों को एक रफ्तार मिली, तो शायद कहीं ना कहीं एक मोमेंटम मिल सकता है। इस योजना के साथ स्ट्राइक एंड पर इस वक्त बैट्समैन सुनाल आ चुके हैं। दूर वाले छोर से सुनाल के लिए गेंद, इस बार लेंथ में ज्यादा थी, ड्राइव कर दिया गेंद को, फील्डर गेंद के ऊपर आ रहे, उन्होंने गेंद को उठा लिया, लेकिन दोनों बैट्समैन छोर को बदल चुके हैं। दौड़कर एक रन को पूरा कर लिया उन्होंने। इस एक रन के साथ रन्स बढ़कर पहुंच चुका है 17 पर 3 विकेटों के नुकसान पर, 17 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। और कमाल की गेंदबाजी इस वक्त चल रही है। तो किरण स्ट्राइक एंड पर है, मनीष आउट होकर पवेलियन लौट गए और किरण पर एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी, और वो तलाश कर रहे हैं कि कब उनको लूज गेंद मिल जाए और उस पर वो आक्रमण करे। उस छोर से गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ थी, ऑफ स्टंप के ज्यादा बाहर जाने दिया और अंपायर ने इस गेंद को अतिरिक्त करार दिया। एक और वाइड इस ओवर में पहला वाइड रहा है। इस वाइड के रन के साथ कुल रन संख्या बढ़कर पहुंच चुका है 18 पर 3 विकेटों के नुकसान पर, 18 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। जबरदस्त खेल चलता हुआ फ्लडलाइट की दूधिया रोशनी में ये मैदान नहा रहा है। एक और पलटकर खेलने का प्रयास, बीट हो गए, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया, स्विच हिट करना चाहते थे, चौक गए और इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है। 2 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 2 ओवर के समाप्ति पर
18 रन 3 विकेटों के नुकसान पर, 18 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। बहुत धीमा खेल चल रहा है। रूबन, अगर किसी एक बल्लेबाज ने विस्फोटक स्ट्रोक्स खेलना शुरू नहीं किया तो बात नहीं बनेगी। 36 गेंदों में 73 रनों की यानी कि 73 का लक्ष्य इस वक्त दिखाई पड़ रहा है। बचे हुए 36 बॉल्स में आपको क्या लगता है कि एक बैट्समैन निश्चित तौर पर उनको विस्फोटक स्ट्रोक्स खेलने की दरकार है? 36 ball 73 Ajay, someone's got to play the knocker played by Sharath. What a player. It's so difficult to sight the ball and he's sighted it like a football, dispatching the bowlers all over the ground. There's no place here in Sahyadri that he has not dispatched the ball to the corners of this beautiful Sahyadri cricket ground. Sharath, what a player he has been. He's won single-handedly matches for his side. And here again, in the grand finale, he is showing all of us and people watching live this telecast on Cricsay why he is such a valuable player. Sharath, what an innings that has been from Sharath. तो सुनल स्ट्राइक एंड पर, और इस बार ऑफ स्टंप के सीध में थी गेंद, उसको खेल दिया। किशन ने अपने फॉलो थ्रू में गेंद को उठा लिया, लेकिन दोनों बैट्समैन ने तेज कदमों के साथ 1 रन को पूरा कर चुके हैं। इस 1 रन के साथ कुल योग बढ़कर अब पहुंच चुका है 19 पर, 3 बहुमूल्य विकेटों के नुकसान पर, 19 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। अगर बचाना है यही समय है। दोनों बैट्समैन को सोचना होगा, अपने आत्मविश्वास को झंझोड़ना होगा, अपने उस विश्वास को जिसे कहते हैं कि अगर आपकी टीम को जीतना है तो अपने नैया को पार लगाना है, तो आपको विस्फोटक स्ट्रोक्स लगाने होंगे, बाद में कहीं गाड़ी निकल ना जाए। शॉट ऑफ लेंथ थी, गेंद को हवा में खेल दिया, कैच हो सकता था, लेकिन फील्डर थोड़ा सा आगे अपने घुटनों को झुकाकर गेंद को कैच करने के प्रयास में उनके हाथ से गेंद छूट गई। जीवनदान मिला बैट्समैन को, बैटर को, और इस 1 रन के साथ किरण 1 रन के साथ नॉन स्ट्राइक एंड की दिशा में, सुनल 1 रन के साथ, माफ कीजिएगा, नॉन स्ट्राइक एंड की दिशा में पहुंच गए। और इस 1 रन के साथ कुल रन संख्या बढ़कर इस वक्त पहुंच चुका है 20 पर, 3 विकेटों के नुकसान पर। ओवर द विकेट, एक और गेंद, कैच का मौका नहीं बनेगा। फील्डर वहां पर मौजूद हैं, उन्होंने इंतजार किया, कोई ज्यादा जोखिम नहीं उठाया। गेंद टप्पा खाने के बाद उनके पास पहुंच गई और 1 रन से इस वक्त दोनों बैटर्स खुश हैं, आपस में बातचीत कर रहे हैं, कुछ योजना बना रहे हैं। बल्ले को बदल लिया है, कहीं एक आध स्ट्रोक्स लग जाए तो गेंदबाजों का विश्वास हो सकता है कि टूटे, इस इरादे से उनका प्रयास चल रहा है। लेकिन एजे रॉयल्स के गेंदबाजों का क्या कहना, क्या कमाल की गेंदबाजी वो कर रहे हैं। ये गेंद और घुमाकर गेंद को खेल दिया, फील्डर वहां पर स्क्वायर लेग की दिशा में आकर उन्होंने गेंद को पहले कैच करने का प्रयास किया, लेकिन फिर गेंद को समेटकर थ्रो कर दिया। 1 और रन खाते में जोड़ लिए गए। इस 1 रन के साथ रन बढ़कर 22 पर, 22 फॉर द लॉस ऑफ 3 विकेट्स। आसमान में आप देख रहे हैं आधुनिक पंछी इस वक्त उड़ता हुआ, ड्रोन आप देख रहे हैं जो अपने रोशनी को दिखा रहा है, टिमटिमा रही है उसकी रोशनी, और शानदार दृश्य जो कि कैप्चर किए जा रहे हैं। दूधिया रोशनी चारों ओर दिखाई पड़ रही है। एक और गेंद ऑफ स्टंप के बाहर ज्यादा लेंथ के साथ, जिसको थोड़ा सा फ्रंट फुट को आगे करते हुए कवर की दिशा में गेंद को ड्राइव करने का प्रयास चूक गए पूरी तरह से, और विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया। रन लेने का अवसर अभी भी वहीं पर स्थिर है, और खुद बल्लेबाज ने गेंद को देखा, थोड़ी सी मैली हो गई है वो गेंद, उसको रगड़ते हुए दोबारा उन्होंने गेंदबाज को सौंप दिया, और इस छोर से एक और गेंद इस ओवर की चल रही है, हवा में उछाल दिया, जी नहीं, थोड़ा सा जमीन से लुढ़कते हुई सरपट गेंद जा चुकी है लॉन्ग ऑफ क्षेत्र में। 1 रन और लेने का अवसर, और इस 1 रन के साथ ही ओवर जो कि समाप्त हो चुका है। तो कुल मिलाकर 3 ओवर समाप्त हो चुके हैं। 3 ओवर के समाप्ति पर 23 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। रूबन और स्वरूप मेरे साथ मौजूद हैं। स्वरूप, आपको बुलाते हैं। जिस तरह से खेल चल रहा है, आप जानते हैं कि पिछले मैच में भी, पिछले लीग में जिस तरह से रॉयल सुरगिनी ने प्रयास किया था, पहले उनकी बल्लेबाजी काफी धीमी रही थी, फिर अचानक गेयर बदल लिया, और फिर एक अच्छा खासा लक्ष्य उन्होंने बनाकर विपक्षी टीम को दिखा दिया कि क्या दमखम है उनका, जबरदस्त बल्लेबाजी उन्होंने कर दिखाई। क्या ऐसा इस वक्त हो सकता है, क्योंकि ये फाइनल का द्वंद है, संघर्ष है। The equation very much similar to 2007 when Yuvraj Singh got that famous 70 of 30 deliveries in South Africa, 68 required.
of 30 deliveries here, and you have an entire team to do it. You can still do it. Like you say, like we all say, cricket is a game of glorious uncertainties. But what is certain at the moment is that the batsmen have to buy each run at the moment when they need half a dozen. Almost every other ball. Is that the beginning of a new life here? I think it is. No, it's put down, put down, put down in the deep, hands on heads. Disappointment, yes, but the ball didn't go to the fence. Any ball that doesn't go to the fence is a victory for the fielding side. सोनल बच गए और पल भर के लिए ऐसा लगा कि शायद मिड विकेट में फील्डर ने गेंद को कैच कर लिया है। गेंद आसानी से साइट नहीं हो रही है, धुंध पड़ चुकी है और इसकी वजह से वातावरण थोड़ा सा धुंधला सा दिखाई पड़ता हुआ। मैं कहूंगा कि बैट्समैन सोनल बच गए। प्रयास उनका अच्छा था कि गेंद को वो मिड विकेट के ऊपर से उछाल दें, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फील्डर के पास अवसर था कि वो उस गेंद को कैच करे। मिड विकेट और स्क्वायर लेग के बीच में आकर उन्होंने गेंद को कैच करने का प्रयास किया। दूर वाले छोर से एक और गेंद को लेकर टेंट बैनर छोर से गेंदबाज तैयार हुए। उनकी गेंद इस बार उछालने का प्रयास और फील्डर गेंद के नीचे आ गए। उन्होंने गेंद को कैच कर लिया है। एक और विकेट जो कि गिर चुका है और इस शानदार विकेट के प्रायोजक हैं जी हां टेंट ऑफ। DJ Sandeep wanted at the commentary box. DJ Sandeep. तो टेंट ऑफ का ये शानदार विकेट। रोबन प्रयास अच्छा चल रहा है, लेकिन बहुत ज्यादा धीमा खेल। गेंद रुक कर आ रही है, आसानी के साथ बल्ले पर नहीं आ रही है और इसी का फायदा गेंदबाज को हो रहा है। एजे रॉयल्स के गेंदबाज इस वक्त जानते हैं कि उनकी पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। ऐसे में उनको सिर्फ लाइन और लेंथ की दरकार है, उसको करना है। Ajay, it's completely, impossible to bat on this track. Sighting the ball also is difficult. I think Sharath, the batter from AJ Royals, was batting on some other track. Not here, not on this track, some other track, because the innings that he played is an absolute blinder. I don't know how he sighted the ball. It was impossible to sight the ball. An innings to remember, as Swaroop said, innings of his life Sharath has played, and that too in the grand finale. To play that kind of innings when the situation is so tough for the batters, and Sharath, really good job. शरद जिस वक्त बल्लेबाजी के लिए आए थे, मैं समझता हूं कि समय कुछ और था और उस वक्त एक तरह से शुरुआत में बल्लेबाज फ्रेश रहते हैं और जानदार बल्लेबाजी के साथ उन्होंने बल्लेबाजी की। दूर वाले छोर से ये गेंद इस बार रक्षात्मक तरीके से गेंद को पुश भर कर दिया बैटर ने और रन लेने का अवसर बिल्कुल नहीं है। इस छोर पर गोपाल स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं गेंदबाजी के लिए। दूर वाले छोर से शरद कर रहे हैं टेंट बैनर छोर से। शरद की गेंदबाजी उन्हीं की बात हो रही थी कि बल्लेबाजी में जो कमाल उन्होंने दिखाया है उसकी वजह से उनकी टीम बड़ी खुश है। एजे रॉयल्स इस वक्त मजबूत पकड़ इस मैच पर बना चुका है। शरद की गेंद ऑन द विकेट। इस बार गेंद को देखा, थोड़ा सा बाहर निकल रही थी घूमकर लेग स्टंप की दिशा में, उसको बहुत खूबसूरती के साथ कलाई के सहारे से मोड़ दिया। एक रन दौड़कर पूरा कर लिया गोपाल ने और अपने साथीदार को जिम्मेदारी सौंपी। सोनल इस वक्त स्ट्राइक एंड पर आ चुके हैं। गोपाल और सोनल के बीच में बातचीत हो रही है, क्या कुछ योजना वो बनाएंगे इस परिस्थितियों से बाहर निकलने के लिए उनके टीम की नैया डूब रही है, बचाना होगा उनको। आइए उनका हौसला बढ़ाते हैं। रॉयल सूर्यगिरी इस पूरी श्रृंखला में बहुत जबरदस्त प्रदर्शन उन्होंने किया। अभी मौका है, दस्तूर है, विश्वास अटल होना चाहिए तो बात बनेगी। क्या ऐसा हो पाएगा? सुनल स्ट्राइक एंड पर उस छोर से ये गेंद और ओवर द विकेट गेंद थी, लेकिन सुनल ने कुछ और योजना बनाई। गेंद को धीरे से उन्होंने पुश कर दिया। एक रन चुरा चुके हैं और आकाश में बिल्कुल पंछी की तरह तैरता हुआ ये ड्रोन कैमरा हर उस दृश्य को कैप्चर कर रहा है। जो दर्शक दूर दूर बैठे हैं, मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि वो थोड़ा सा मुस्कुराएं, क्योंकि आपके जो कैप्चर किए गए दृश्य हैं वो मुस्कुराहट में मिले। ये गेंद ड्राइव कर दिया, एक रन आसानी के साथ लेने का अवसर बैट्समैन के पास और इसी के साथ ओवर समाप्त हो चुका है। 4 ओवर के समाप्ति पर रन्स बच चुके हैं 27 और 4 बहुमूल्य विकेट गिर चुके हैं। इक्वेशन आपको बता दें, एजे रॉयल्स के जितने सारे चाहने वाले हैं वो बड़े खुश हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो एक नया कीर्तिमान स्थापित करने जा रहे हैं। एजे रॉयल्स जीत की ओर अग्रसर है। रॉयल सूर्यगिरी इस वक्त थोड़ा सा दबाव उनके ऊपर थोड़ा नहीं ज्यादा है। रूबन आपको बुलाते हैं, समय विवरण को बदलने का है। आप देख रहे हैं स्क्रीन पर गेंदें बची हैं 24 और
64 रनों की दरकार है। ऐसे में अगर शरद जैसी बल्लेबाजी रॉयल सुरगिरी के किसी बल्लेबाज ने की तो शायद थोड़ी सी परिस्थितियां बदल जाएंगी और कहीं ना कहीं मौका बन सकता है एक नेल बाइटिंग फिनिश का। रोबन, Definitely the game not on. It's a Mount Everest to climb here for the batting side, Royal Suragiri. They've lost the first qualifier against AJ Royals, and yeah, they're back in the finals against AJ Royals. Royal Suragiri Bunts. That's a full toss delivery, nicely played onto the onside. Singles will not help the batting side. Sharath, in 2 overs, in two consecutive matches, he's hit 9 sixes. Can you believe it? 2 matches, he's hit 9 sixes in 2 overs. What a powerful striker of the cricket ball. First match, it was just before the artificial floodlights came into action, but the second match under lights. What an innings. That completely changed. I mentioned about Sharath and Amrit as well. These two middle order batters have completely changed the complexion. Not just this match, but in the previous game as well. That's powerfully struck as the ball hit the bat. There you see the dew, Ajay ji. And there's a lot of dew, and you see the batters wiping the ball to remove all the dew that is collected, and the color of the ball is also changed. So it's completely impossible to bat. It's very, very difficult. You can rotate the strike, get bat onto the ball, but striking the ball is very, very difficult because the conditions are such, Ajay. जी हाँ, इसीलिए मैंने कहा कि टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला शायद कहीं यहाँ पर चूक हो गई है रॉयल सुरगिरी की तरफ से। इस ओवर की एक और गेंद को लेकर गेंदबाज तैयार हो रहे हैं। विकेट उनकी गेंद, इस बार उछालने का प्रयास, विकेट कीपर के पास से गेंद जा चुकी है। समय बदल गया है। पहले पारी में बहुत अच्छा ट्रैक चल रहा था, पिच अच्छा मिजाज दिखाई दे रहा था, लेकिन अचानक इस दूसरी पारी में मिजाज बदल गया और आप जानते हैं कि भीगी गेंद को आप कितना भी पीटें वो ज्यादा ट्रैवल नहीं करती है और इस वजह से खेल धीमा हो चुका है और गेंद थोड़ा सा स्पॉन्जी खेल रही है। It's very difficult. Absolutely right. You're spot on with the Duke, and when there's a lot of dew, it's difficult. Even the full tosses, the batting team Royal Suragiri Bunts are not able to connect. That's been the finals for them. They played well. They were the table toppers, remember. They were the table toppers. Lost against AJ Royals in the qualifier 1. And now situation is getting tougher and tougher. When Sharath and Amrit batted, this venue, Sahyadri, looked like an airport. The flights flying, the planes flying all around the sky. But now it looks like it's heading one way. It's like a one-way traffic, as Swarup mentioned, towards the AJ Royals. In the finals, it's always, win the toss, bat first, put the runs on the board and put the opposition into a lot of trouble. But the Royal Suragiri Bunts had some other plans. They thought that they could restrict the opposition to somewhere around 60 under lights, or maybe 55, 60, or max 65. But not so for them. This night, the finals may be not belonging to them. 20 runs per over required. It's getting tougher, but we've seen 19 runs scored of an over in the final over. We've seen the qualifier too, where 19 runs were chased. So it's still mathematically possible, Ajay. जी हाँ, अभी भी मुमकिन कहा जा सकता है। 18 गेंदों में 61 रन बनाने हैं। 2020 का दौर चल रहा है। ऐसे में आप किसी रन को चेस करने के लिए मैं समझता हूं कि ना नहीं कर सकते हैं। परिस्थितियां अगर काम आपके हाथ आएगी तो बात बन सकती है। और इस बीच मैं समझ रहा हूं कि स्वरूप इस वक्त शांत बैठे हुए हैं। उनको मौका नहीं देना चाहिए, क्योंकि जब तक वो बोलते रहेंगे ये टेम्पो बना रहेगा, थ्रिल बना रहेगा। स्वरूप, 61 to get of 18 balls, that is not the stat you need. 10 sixes away, the batting side, easier said than done. But
As you all know, under these conditions, in this Bunsen burner where the ball is gripping, the ball is turning, the ball is stopping on the batsman, it's the scoring rate that has taken a handbrake and is going nowhere at the moment, Ruben. They have to catch a Ferrari at the moment is the Royal Suragiri Bunts. If they have to chase this total and if they catch a Ferrari, drive a Ferrari, they will go home with victorious with this beautiful stunning trophy. If you saw the toss, this trophy was displayed at the pitch, the center pitch. Ajayji, beautiful conditions to play cricket, and what an organization this has been. What an organization this has been. Prasad and Sachin, the two youngsters coming together, season 2, and in one of the qualifier presentation party, Swaroop was there leading, and a couple of team owners suggested to Prasad and Sachin about women's cricket and also retention policy, some good ideas given by the owners, and if Sachin and Prasad implement those in the next season, this is going to be one grand tournament. Women's cricket is now booming, isn't it? We have we have Women's Premier League as well, WPL. We have the Big Bash, Women's Big Bash as well, and so many other tournaments for the women. Women's international cricket as well, under 19 women's cricket as well. So much for the women. Sachin and Prasad, I think you got to start something for the women. The Women's Bunts Premier League, maybe WBPL Season 1 definitely is on. So I tell you what, you spoke about retention. For the whirlwind innings that Sharath played, I think he's retiring at AJ Royals. He's staying there for the next decade at least. But I think I saw Sharath out there in the outfield with a shovel, ready to dig up this pitch, put it in his pocket and take it everywhere he goes. The owner of AJ Royals also would want to retain Sharath if we have that retention policy. But Sachin and Prasad have now thought about it. They will definitely after this tournament sit and with a think tank, they will sit, all of them will sit and decide on the next season and also get the feedback about this season, how things have gone, and definitely come back stronger, bigger as well, Ajay. रॉयल सुरगिरी का एक और विकेट गिर चुका है, निराशा दिख रही है, झलक रही है, उनका थोड़ा सा हौसला बढ़ाते हैं। और मैं कहूँगा जिस तरह से आमतौर पर पंच लाइन जो होता है कि संघर्ष हर किसी को करना पड़ता है, न हार में न जीत में किंचित नहीं भयभीत में, संघर्ष पथ पर जो भी मिले ये भी सही वो भी सही। स्वरूप, वाह, it is the struggle that defines character. It is the struggle that builds character, and it's a monumental struggle here at the moment for the batting side. When they come out of this contest, they'll be a lot stronger team, both mentally and emotionally, because this game has seeped so much out of them. The sunlight has seeped so much out of them during the day, and the pressure of this knockout game has done the same. But it's AJ Royals all the way right now. It is them who are leading the charge. It is them who've got not just their foot in the door, but are just a foot away from the doors of victory. 12 balls, 57 runs required, Ajay Swaroop. It's getting tougher and tougher. Even the batters know this is getting tougher and tougher at the moment. And AJ Royals, what a dominating show it has been. They've not lost a single game. They're unbeaten side, remember that. जी हाँ, और स्वरूप ने जिस तरह से बहुत आसानी से कह दिया कि 10 छक्के से काम चलेंगे, लेकिन एक छक्का मुश्किल से लगना इस वक्त नहीं दिखाई पड़ रहा। हौसला बढ़ाते हैं, एक गेंद ऑन साइड पर बहुत खूबसूरती के साथ पुल कर दिया गया, मिड विकेट डीप पे जा चुकी है, एक रन चुरा लिया गया है। और दोनों टीमों ने जो प्रयास किया उसके लिए हैट्स ऑफ कहते हैं। रॉयल सुरगिरी को इस मैच में बहुत अच्छा मौका था, टॉस जीत चुके थे, एक अच्छा अवसर बनाया जा सकता था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ।
And in front of the commentary box, if you see, there's that champions board, and just behind the champions board is the champion of the AJ Royal, Sharath. What a wonderful player! Just changed the complexion of the board of the match, isn't it, Sharath? And retention policy, Swarup was mentioning AJ Royals, not just AJ Royals. Every team would want to buy somebody like Sharath, and they would pay an infinite amount to by Sharath. जी हाँ बिल्कुल। एक और गेंद इस छोर से एप्पल अप्लाई एंड शेयर, इस बार गेंद को घुमाकर खेलने के प्रयास में स्विच हिट के अंदाज में गेंद को खेल दिया, बाउंड्री लाइन की दिशा में जा रही है और इसी के साथ शानदार 4 रन्स और इस शानदार चौके के प्रोजेक्ट है अर्नवा। Welcome boundary this for Royal Suragiri Bunts. They played well, the owners especially, always with the team. They supported the team. But yes, trying a reverse hit straight to the fielder, could be out, should be out, and he's out. That's another wicket down. There's no rain here in Sahyadri, but it's raining wickets, Ajay. जी हाँ, इस वक्त विकेटों की बारिश हो रही है और रॉयल सुरगिरी इस वक्त परास्त होने के कगार पर खड़ा है। एजी रॉयल्स जो कि जीतने की और बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मनीष शेट्टी जो कि अपने मोबाइल के कैमरा को लेकर हर उस दृश्य को कैप्चर कर रहे हैं और रॉयल सुरगिरी के जो ओनर हैं, को ओनर हैं रवि अन्ना और विपिन राय जी से मैं कहूंगा कि निराश होने की जरूरत नहीं है। एजी रॉयल्स और उनके बीच में जो संघर्ष है, एक जीतेगा दूसरा हारेगा नहीं, एक तरह से कहा जा सकता है कि आधा आधा पार्टनर कहा जा सकता है, क्योंकि ये फाइनल है। फाइनल तक का रास्ता कोई आसानी से प्राप्त नहीं कर सकता, यानी कि आप उस ऊंचे मकाम पर हैं जहां पर दोनों को बराबरी से देखा जा सकता है। Slow delivery, varying his pace, the bowler, excellent delivery. And we are into the closing moments of the grand finale. Bunts Premier League organized by Youth Bunts Mangalore. What a grand tournament this has been, isn't it? Under lights, this tournament is just next level, nothing less than the IPL. Most of the guests who have attended have already given the words of wisdom and appreciation to Sachin and Prasad. 6 balls, 52 runs. Now even 6 sixes can't do the job, Swarup and Ajay. स्वरूप को बुलाते हैं। स्वरूप, जिस तरह से एजी रॉयल्स ने बल्लेबाजी की, 91 रनों का टास्क रखा। शुरुआत में रॉयल सुरगिरी ने कोई प्लान नहीं किया। गेम प्लान होता कि आप कौन से बैट्समैन को कहां पर भेजें और कितने ओवर्स में कितने रन्स बनाने हैं। आप जानते हैं कि हर एक खेल में, हर एक क्रिकेट के मैच में एक गेम प्लान बनता है और ऐसा यहां पर दिखाई नहीं मिला। और शुरुआत में ही जो बैटर्स मैदान पर उतरे, उन्होंने ऐसा कुछ जोश के साथ विस्फोटक बल्लेबाजी खेलने का प्रयास नहीं किया। हालांकि अगर किया भी तो उनको अवसर नहीं मिला। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गलत हुआ है। You spoke about the AJ Royals batting performance. They took the bull by the horns. That is what you do in a limited over game. As a white signaled by the umpire, that is what you do in a limited over game. You put the pressure back on the opposition, and you could see that Suragiri didn't have any answers. They went from plan B, C, D, E. They needed more alphabets in the end with the way that Sharath batted. That is what you need to do. Really put the opposition under the pump, because it's a big occasion. It's a grand occasion. If you push them to the wall and then see how the opposition responds, that is what AJ Royals did. They pushed the opposition into the brink and saw them lose themselves in the field. They were the team to beat, Swarup. They were the team to beat AJ Royals. When you're playing franchise cricket, Ajay, when you're playing franchise cricket, half the tournament is won in the auction, they say. Half the tournament is won in the auction. You pick good players in the auction and you win half the tournament. It's not the other players. Other teams have not picked good players. But AJ Royals were smart enough. They've got some big players. Sharath and Amrit were the 2 key players for me. And the others also contributed well. But these 2 were the pick of the players for me, Ajay. जी हाँ, बिल्कुल महत्वपूर्ण बात है ये। इस बीच ये गेंद वाइड घोषित किया अंपायर ने, एक और अतिरिक्त रन खाते में जोड़ लिए गए।
उस छोर से ये गेंद टेंट ऑफ बैनर छोर से घुमाकर खेलने का प्रयास, चूक गए, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया और इस वक्त एजे रॉयल शो की जीत की ओर अग्रसर है। सिर्फ 2 गेंदें शेष बची है उनको अपने जीत के उस द्वार को खोलने के लिए। इस बार पलटकर घूमकर, माफ कीजिएगा, खेलने के प्रयास में वो दोबारा बीट हो गया, विकेट कीपर ने गेंद को गैदर कर लिया। एक आखिरी गेंद, इस गेंद के पश्चात आपके सामने एजे रॉयल्स जो कि बीपीएल 2025 सीजन 2 के चैंपियन बन चुके हैं। क्या बात है, अपने जीत का झंडा उन्होंने गाड़ दिया और अपने जीत का परचम उन्होंने लहरा दिया है। जबरदस्त संघर्ष के साथ इस मैच को, इस श्रृंखला को उन्होंने जीत लिया है। पटाखे इस वक्त ये संकेत दे रहे हैं कि इस फाइनल मैच को जीतकर एक नया चैंपियन आपके सामने आ चुका है और वो है एजे रॉयल्स। What a great performance, what a dominating performance from the AJ Royals. Sharan leading from the front. The owner Prashant Shetty is also a happy man. Wow, the crackers everywhere, the drone is everywhere. AJ Royals, the champions of the season 2. What a grand display. Dominating performance. Dominating performance. They ruled from the ball one and quite convincingly dominating performance from the AJ Royals. क्या बात है, What a great performance. And from the commentary box, ladies and gentlemen, what a great tournament it has been, officiated by senior most umpires Harish Patel, Santosh Suratkal, Ravi Ranjan, Santosh Manipal. And in the commentary box, before that we also have the scorers Arish Aikala and Ratish Rai, and the digital scorer Tarun Shetty from Ullal, from Bijay, and the commentary side who have made this BPL. We tried our best to get the live action to describe how the teams have played and get you an insight of this wonderful game that we all love, cricket, the Bunts Premier League, presented by Youth Bunts Bangalore. 3 days of action, 7th, 8th and 9th of February. What a wonderful grand tournament this has been. From the commentary panel, the senior most, the legendary commentator Ajay Raj Mangalore, Manish Shetty Karkala, Sai Swarup Ganjimata, and me, Ruben D'Souza Bachpe, signing off from the commentary box. That's all, ladies and gentlemen. Until we meet again, we will surely meet again. Until we meet again, it is goodbye. Have a wonderful night. And the champions, AJ Royals, congratulations. And Royal Suragiri Bunts, congratulations to you too as well. Thank you so much. That's it from the commentary box. Have a good night. Thank you.
jump in the crowd. Straight positive vibes every time, so turn it up loud. So y'all come wine for me, let's burn up the boat. Make it jump and swell, tell you hot like fire. Me love when you turn up the club. Make it jump and swell, just get up on the speaker, wild out, jump in the crowd. Make it jump and swell, straight positive vibes every time, so turn it up loud. Make it jump and swell. So y'all come wine for me, come wine for me, come wine for me, let's turn up. So y'all come wine for me, come wine for me, come wine for me, let's turn up. So y'all come wine for 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 make it jump and sweat, turn up. Make it jump and sweat, turn up. I got a feeling that tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I feel it. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I feel it. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I feel it. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I feel it. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I feel it. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good night. That tonight's gonna be a good, good night. I feel it, 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 Check. Royal Suragiri friends, Bunts, take a pardon. I request the players not to have their dinner now. Just wait for 10 minutes. We'll quickly finish off with the closing ceremony. Dayamaltu vinanti maltondule Royal Suragiri Bunts players dayamaltu stage da eduru barodu presentation party closing ceremony nadaperundu. ದಯಮಾಲ್ತು ಒಣಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ 10 ನಿಮಿಷದ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಮಲ್ಪ ಅಂಚಾದುಪ್ಪನಗ ದಯಮಾಡಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಏನು ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮುಗಿಸ್ತೇವೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ದಯಮಾಡಿ ಊಟ ಸ್ವಲ್ಪ ನಂತರ ನೀವು ಮಾಡಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ ನಡೀಲಿಕ್ಕಿದೆ 12 ಗಂಟೆ ಆಗಿದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ತಾವು ಬೇಗ ಬಂದರೆ ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತದೆ ರಾಯಲ್ ಸುರಗಿರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಎಜೆ ರಾಯಲ್ಸ್ ದಯಮಾಡಿ ಬನ್ನಿ ಎಜೆ ರಾಯಲ್ಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಪ್ಲೀಸ್ ಕ್ವಿಕ್ಲಿ ದಯಮಾಡಿ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಸಮಾರೋಪ ಸಮಾರಂಭವನ್ನು ಮುಗಿಸ್ಲಿಕ್ಕಿದೆ ಗಣ್ಯ ಅತಿಥಿಗಳು ನಮ್ಮೊಂದಿಗಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗ ಬರಬೇಕು ಎಜೆ ರಾಯಲ್ಸ್ ದಯಮಾಡಿ ಶರಣ್ ಆ್ಯಂಡ್
ಸುರಗಿರಿ ಬಂಡ್ಸ್ ದಯಮಾಡಿ ಟೀಮ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಒಣಸ್ ಬಕ್ಕಮಾಲ್ ಪ್ಲೇ ಪ್ಲೀಸ್ ಊಟ ಮತ್ತೆ ಮಾಡಿ 10 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಐ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹಸಿವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಆದರೂ 10 ನಿಮಿಷ ಮಾತ್ರ 10 ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ ಮುಗಿಸ್ತೇವೆ ಅದರಿಂದ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಬರಬೇಕಾಗಿ ವಿನಂತಿ ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಕಾಮೆಂಟೇಟರ್ಸ್ ಸ್ಕೋರರ್ಸ್ ಎವ್ರಿಬಡಿ ಇನ್ ಫ್ರಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಕ್ಲೋಸಿಂಗ್ ಸೆರೆಮನಿ ಪೋಡಿಯಂ ದಯಮಲ್ತು ಬರಡು everybody gathered here in front of the presentation party. I request everybody gathered here to be in front of the presentation party. I request everybody to please assemble in front of the presentation party area. I request everybody to please be present in front of the presentation area. Dayamaltu Materla presentation area the eduru barod pant kenundule umpires commentators scorers everybody cameraman Dayamaltu the presentation area the eduru barodu AJ Royals Anchane Royal Suragiri Bunts ತಂಡದ players la ಬರಡು ಪಂದ್ ಕೇಳೊಂದುಲ್ಲೆ ಪ್ಲೀಸ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು check 1 check so request all the players as well as the supporting staff ಅಂಚೆನೆ ಬೈದಿನ ಮಾತ ಬಿನ್ನೆಲ್ಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸೆರೆಮನಿಗೋಸ್ಕರ ದಯದಿದೆ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಬರೋಣ ನಾವು ಒಂತೆ ಬರ್ತುಡಿ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಮಂತಿ ಬೊಕ್ಕ ಇಕ್ಲಿನ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಅಂಚೆನೆ ಒಣ ಸಾವನ್ನಕ್ಲೆ ಒಣಸ್ ಬೇರೆ ಬಿಡುಪ ಸೊ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿವನ್ ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಗ್ಯಾದರ್ ಅರೌಂಡ್ AJ Royals I know that you are celebrating so ನಿಕ್ಲಿನ್ ಸೆಲೆಬ್ರೇಷನ್ ಒಂತೆ ಬರ್ತು ಪಾಸ್ ಮಂತದ ವೇದಿಕೆ ಎದುರು ಬತ್ತನ ನಿಕ್ಲಿನ್ ಸುಮಾರಾದ ಪ್ರಶಸ್ತಿಲೆನ್ ಕೊರ್ರೆಂಡು ಅವನ್ ಮಾತ ಕೊರ್ದಾಯ ಬೊಕ್ಕ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಕ್ಯಾರಿ ಆನ್ along with your celebrations ಪನೊಂದು I request all the players as well as the staffs so the staff nakulla vedike borodu anchene all the technicians anchene commentators and all our scorers materla presentation ceremony da ayonji vedike da eduru borodu Thank you very much all the ladies and gentlemen. As we know all the good things has to come to an end so is the season 2 10th of Bunts Premier League season 2 nettala finishing ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಬರೋದುಂಡು so ತನು ಮನ ದನರ್ದ ಸಹಾಯ ಮಂದಿನಕ್ಲೆ ನೆನಪು ಮನ್ಪುಂಚಿ ಒಂಜಿ ಪೊರ್ತು so this event 10th of Bunts Premier League season 2 powered by Sridevi Educational Trust anchene presented by Autumn Fitness Club event partners Mukund MGM Reality anchene grooming partners Tony and Guy Vijay beverage partners are Namotiyule Just Juice anchene radio partner Red FM 93.5 promo partner are Nikhil Tudupar Sumarat mobile en patondo Nikhil na kaital batite raw air in the kenda Mangalore Merijan anchene apparel partner are Olympic Sports digital partners are Artha Web Labs mokleg materegla ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೋಲ್ಮೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಒಂದಿಲ್ಲ
ಅಂಚನೆ ಇತ್ತು ಪೊರ್ಲುದ ಮೈದಾನದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಅಂಚಿನ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಮೊಕಲ್ನ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಎಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಆರ್ಗನೈಸರ್ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಸೋಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಟೈಟಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಆಯ್ನ ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ದ ಅಭಿಮಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ಲ ಎಂಬೇರೆಗ್ಲ ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಸೋಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದ ಒಂದುಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವಡಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಜೀವ ನೆಲಟು ಉಂತೊಡಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಮುಖ್ಯದಾದಂದಿಕೆಂಡ ಬೆರಿತ ಮುಟ್ಟುಗೆ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಇಂಚಿನ ಈತ್ ಪೊರ್ಲದೊಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಆವೊಂದುಂಡಾಂಡ ಐಕ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬೋನ್ ಏರಿಂದಿಕೆಂಡ ನಿಕುಲ್ ಮಾತ ಸುಮಾರು ಸತಿ ಕೇಂದುಪ್ಪರ್ ಅವ್ರು 2 ಜನ ಜವಣೇರಿ ಏರಿಂದಿಕೆಂಡ ಸಚಿನ್ ರಾಜ್ ರಾಯ್ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೊಕ್ಲೆಗ್ ಮಾತೆರ್ಲ ಒಂಜಿ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಭಿನ್ನರ್ ಬಂಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಒಪ್ಪುಂಡಿಗೆ ಅವು ಭಿನ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಆಯ್ತು ಅವು ಭಿನ್ನರ್ನ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಪಂದದೆತ್ತೊಂದು ಆ ಒಂಜಿ ತೆಲಿಕೆದ ಮೋನೆಡು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮನ ಈತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ನಡತದ ಕೊರಿಯರು ಪಿರೋರ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಬರೋಡು ಅವು ಏರಿಗೆಂದುಕೆಂಡ ಸಚಿನ್ ರಾಜ್ ರೈ ಅಂಚನೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಬೇರೆಗೆ ನಮಕ್ ಏಪಲ ಒಂಜಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ದ ಎಂಡ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಾಪಿನಿ ಐತ ಪಿರೌಡು ಒಂಜಿ ಬ್ಯಾಟ್ಸ್ಮನ್ 6 ಹಾಕೊಡುಂದಾಂಡ ಆ ನೆಟ್ಸ್ಡ್ ಏತ್ ಬಾಲ್ ಗೊಬ್ಬುದುಪ್ಪು ಎಂದು ಅವು ಆಯನ ಕೋಚ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತು ಅಂಚೆ ಈತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡೋಡುಂದಾಂಡ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪಿರೊಂಜಿ ಏರ್ ಪರೋಡುಂದಾಂಡ ಅಕಲ್ನ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಕ್ಲೆಗ್ ಅಂಚೆನೆ ಅಕಲ್ನ ಪಿರೌಡು ಸುಮಾರಾತ್ ಜನೊಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಲೆಗ್ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಪರೋಡೊಂದು ಪ್ರಸಾದ್ ಬೊಕ ಸಚಿನ್ ಪಂತೇರು ಅವು ಏರಿಂದಕೆಂಡ ಕಿರಣ್ ಅಡ್ಯಂತಾಯ ಎಂಬೇರೆಗ್ಲೊಂಜಿ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಬರೋಡು ಎದುರುಡು ಪೈರ ಅಂಡ್ ಪಿರರ್ದು ಸುಮಾರು ಸಹಾಯ ಮಲ್ದೇರಿ ಈ ಮೂಜಿ ದಿನಟ್ ಸುಮಾರಾತ್ ಕೆಲಸ ನಕುಲು ಮಂತ್ ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅವು ಏರಿಂದಕೆಂಡ ಕಿರಣ್ ಅಡ್ಯಂತಾಯ ಅಂಚನೆ ಸಚಿನ್ ಅಣ್ಣ ಏನಂಚಿನ ಬಿಪಿನ್ ರಾಜ್ ರೈ ಅಂಚನೆ ಜಯರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ದೀಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೃಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ರವಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜಯಪ್ರಕಾಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಕಾರ್ತಿಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಂಕೇತ್ ಆಳ್ವ ಪ್ರಖ್ಯಾತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೂರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂಚನೆ ಸುಮಾರು ಜನ ಉಳ್ಳೇರು ಮಕ್ಳಿಗೆ ಮಾತೆಗ್ಲ ಸಚಿನ್ ರಾಜ್ ರೈ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪರ್ಸನಲಿ ಅದು ಮೋಕೆದ ಸೋಲ್ಮೇಲ್ ಸಂದೆ ಸೊ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಮೊಕಲ್ ಮಾತ ಮೊಕಲ್ನ ಸಪೋರ್ಟ್ ಸ್ಟಾಫ್ ಆದಿತ್ತೇರೆ ಪಿರೌಡ್ದು ಭಾರತ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ತಿದ್ದೇರೆ ಸೊ ಬಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಒಂದು ಸೀಸನ್ 2 ನನ್ನ ಮಿತ್ತ ಅದು ಸೀಸನ್ 20 ಐ ಜಾಸ್ತಿ ಲಾಯರುಂಡು ಐಕ್ ಸಪೋರ್ಟ್ ಏರ್ನ ಬೋರ್ಡ್ ಅವ್ ನಿಖಲ್ನ ಮಾತೇರ್ನಲ್ಲ ಸಪೋರ್ಟ್ ಇತ್ತನ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ನನ್ನ ಮಿತ್ತ ಅದು 10 20 200 ಸೀಸನ್ ನಡಪೊಂದು ಎಂಕೊಂಜಿ ನಂಬಿಕೆ ಉಂಡು ಸೊ ನನ್ನ ಮಿತ್ತ ಅದು ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಎದುರ್ಕೊನಾರ ಈ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ಸ್ ಅವಾರ್ಡ್ಸ್ ಕೊರಡೊಂದಾಂಡ ಚೀಫ್ ಗೆಸ್ಟ್ ಲೆಪ್ಪು ನಕ್ಲ ಸೊ ಸುರುಕಾದ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕಾವೂರ್ ಬಂಟ್ ಸಂಘ ಎಂಬೇರೆ ವೇದಿಕೆ ಎದುರು ಬರೋದು ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಆನಂದ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸರ್ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕಾವೂರ್ ಬಂಟ್ ಸಂಘ ಅಂಚೆನೆ ರಾಜಗೋಪಾಲ್ ರಾಯ್ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಂಟ್ಸ್ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಕಾಲಿ ಕಾಯ್ಟು ಅಂತ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಬರೋಡು ಮಾತೆರ್ಲೊಂತದೊಂದು ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಬರೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಟೈಟ್ ಸ್ಪಾನ್ಸರ್ ಆಯ್ನ ಟೆಂಟ್ ಆಫ್ ಕಂಪನಿ ದ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಆಪರೇಷನಲ್ ಹೆಡ್ ಅಭಿಮಾನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಬೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಎದುರು ಬರೋಡು ಅಂಚೆನೆ ಎಜೆ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಓನರ್ಸ್ ಎಜೆ ರೆವಲ್ಸ್ ಅಂಚೆನೆ ಇನ್ನಿಂದ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ದ ಓನರ್ ಅವು ಏರಿಂದಕೆಂಡ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಂಬೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಎದುರು ಬರೋಡು ಅಂಚೆನೆ ರವೀಂದ್ರನಾಥ್ ರಾಯ್ ದ ರನ್ನರ್ಸ್ ಅಡ್ವೊಕೇಟ್ ಅಂಡ್ ಟೀಮ್ ಓನರ್ ಆಫ್ ರಾಯಲ್ ಸುರಗಿರಿ ಬನ್ಸ್ ಎಂಬೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಎದುರು ಬರೋಡು ಹರ್ಷ ಮೆಲಾಂಟ ಆಶೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೊಕ ಧೀರೇಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಓನರ್ ಆಫ್ ಮೆಲಾಂಟ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ಮೊಕುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಎದುರು ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ತುಳುನಾಡು ಟೈಗರ್ಸ್ ಓನರ್ ಆಯ್ನ ಅಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇರ್ಲ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸೆರೆಮನಿಗೆ ಎದುರು ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನಿಲ್ಲ ರಾಯಲ್ ಬಂಟ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಓನರ್ ಅಂಚಿನ ಕಿರಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಎದುರು ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ KM ಹೆಗ್ಡೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಗವರ್ನರ್ ರೋಟರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಟ್ 3181 ಎಂಬೇರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಎದುರು ಬರೋಡು ರಾಜೇಶ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ರೋಟರಿ ರಾಜೇಶ್ ಸೀತಾರಾಮ್ ಎಂಬೇರ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಅಂಚನೆ ಚಂದ್ರಹಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪ್ರೊಪ್ರೈಟರ್ ಹೋಟೆಲ್ ಕಂಫರ್ಟ್ ಇನ್ ರಘುರಾಮ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ನವನೀತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮಾತ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಸೆರೆಮನಿ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನವೀನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವೇದಿಕೆ ಎದುರು ಸೇರೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ
ಈತ್ ಪೊರ್ಲದ ಸಂಘಟ ಮನ್ಪಡೋದಂದ ಐಕ್ ಓನರ್ಸ್ ನಗಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಅಕ್ಲೇನ್ ಮಾತ ಈ ಬೋಡ್ತೊಂಜಿ ನೆನಪು ಮನ್ಪಡಾಪುಂಡು ತುಳುನಾಡು ಟೈಗರ್ಸ್ ಟೀಮ್ ಓನರ್ಸ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ರಕ್ಷಿತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಅಜಯ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಪಿರೊಂಜಿ ತಂಡ ಆಯ್ನಂಚಿನ AJ ರಾಯಲ್ಸ್ ಇನ್ನಿದ ವಿನ್ನಿಂಗ್ ಟೀಮ್ ಆಯ್ತಾ ಓನರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಪ್ರಶಾಂತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಡ್ಯಾರ್ ರಾಯಲ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಓನರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಕಿಶನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ವಿಕ್ರಮ ವಾರಿಯರ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಮಾಲಕರ ನಂಚಿನ ಮಹೇಶ್ ವಿಕ್ರಮ್ ಹೆಗ್ಡೆ ಅಂಚನೆ ರಾಯಲ್ ಬಂಡ್ಸ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಆಯ್ತಾ ಮಾಲಕರ ನಂಚಿನ ಕಿರಣ್ ಕುಮಾರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಲೆಜೆಂಡ್ ಬನ್ಸ್ ನೆತ್ತ ಟೀಮ್ ಓನರ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಮಿಥುನ್ ರಾಯ್ ಅಂಚನೆ ಕೋ ಓನರ್ಸ್ ಪ್ರವೀಣ್ ಚಂದ್ರ ಆಳ್ವಾ ನಿತಿನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಮೆಲಾಂಟಾ ಮ್ಯಾವರಿಕ್ಸ್ ದ ಟೀಮ್ ಓನರ್ಸ್ ಅಂಚಿನ ಹರ್ಷ ಮೆಲಾಂಟಾ ಅಂಚನೆ ಕೋ ಓನರ್ಸ್ ಆಶೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಧೀರಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸೂಪರ್ ಕಿಂಗ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಟೀಮ್ ಓನರ್ಸ್ ಅಂಚಿನ ಸಂಪತ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಧನ್ರಾಜ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಯಲ್ ಸುರಗಿರಿ ಬಂಟ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಟೀಮ್ ಓನರ್ ಅಂಚಿನ ರವೀಂದ್ರ ರಾಯ್ ಕೋ ಓನರ್ಸ್ ಅಂಚಿನ ಸಂತೋಷ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ಬಿಪಿನ್ ರಾಯ್ ಅಂಚನೆ ಪತ್ತನ ತಂಡ ಅಂಚಿನ ಕರಾವಳಿ ಚಾಲೆಂಜರ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಟೀಮ್ ಓನರ್ ಗಿರೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಶ್ರೀಶಲ್ ಆಳ್ವಾ 10 ಓನರ್ಸ್ ಆಯ್ತಾ ಟೀಮ್ ಓನರ್ಸ್ ನಕಲು ಮೂಲಿತಾರೆ. ಸೊ ಏರಣಲ ಹೊರಿದಿತ್ತಿನ ದಯದಿತ್ತಿನ ವೇದಿಕೆ ಎದುರು ಬತ್ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರೋಡು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಸಾದ್ ಶೆಟ್ಟಿನ ಅಕ್ಕ ಪ್ರೀತಿ ಶೆಟ್ಟಿ ದಯದಿದ್ದ ಆರ್ಲ ವೇದಿಕೆಗೆ ಸೇರೋಡೊಂದಿಗೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಬನ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ದ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ದಾದಂದ್ಕೇಂಡ ನಿಕುಲ್ ಮಾತೈತೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಕುಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅವೇ ಎತ್ತಿನಿ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಪೂರೇರ್ಲ ಒಟ್ಟು ಸೇರ್ ನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಮೇನ್ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಐಕೊಂಜಿ ಕಾರಣ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಆತೆ ಒಂಜಿ ಗೊಬ್ಬು ಒಂಜಿ ಕಾರಣ ಎತ್ತ ನಿಕಲ್ ಮಾತ ಇಂಚೆನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರ್ಪಾವನ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇದ್ರೆ ಇಂಚ ಪೂರೇರ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎತ್ತುನ ಬಾರಿ ಖುಷಿ ಆವೊಂದುಂಡು ನೆಟ್ ಒಂಜಿ ದಾದ ಪನೊಂದಾಂಡ ಕುಡ್ಲದತ್ತು ಇಂಡಿಯಾದತ್ತು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ಲ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೇರು ಎಂಚಿನಂದ್ ಪಂಡ ಐ ಥಿಂಕ್ ಕತಾರ್ ಹಿಡ್ದಿತ್ತೇರು ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ಯಾರಿನ್ ಬ್ಯಾರಿನ್ ಹಿಡ್ಲ ಸುಮಾರು ಜನ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಬೇರೆ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಬರೋಡು ಅಕಲ್ನ ದಿನನಿತ್ಯದ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಕೊಡ್ದು ಊರಿಗೆ ಬರ್ತದೆ ಊರಿಗೆ ಬರ್ಪಿನ ಪಂಡನೆ ಮಲ್ಲ ಐಟ್ಲ ಗೊಬ್ಬರಿಂದ ಊರಿಗೆ ಬೈದ್ರೆ ಸೊ ಜೋರ್ದ ಒಂಜಿ ಕೈತಾಟಿ ನಮ್ಮ ಮಾತ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ಸಿಗ್ಲ ಸೊ ನನ್ನ ಮಿತ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈತ್ ಪೊರ್ಲುಡ್ ಆವಡುಂದಾಂಡ ಐಕ್ ಸುಮಾರು ಜನತ ಬೆರಿಸಾಯಂಡು ಅಕ್ಲೇನ್ ನಮ್ಮ ನೆನೆಪ್ ಮಲ್ಪೊಡಿಂದ ಆಪುಂಡು ಮೂಜಿ ದಿನ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಮಲ್ಪೊಡೋದು ಪಂಡ ಅವು ಸುಲಭ ಅತ್ ಸೊ ಸುರುಕಾದ ಕಮೆಂಟೇಟರ್ಸ್ ನಕ್ಲೇನು ಎದುರು ಬರೋಡು ಆಸ್ ಎ ಟೋಕನ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಎದುರು ಬರ್ತದೆ ಒಂಜಿ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಅಪ್ರಿಸಿಯೇಷನ್ ಅಂತ ಎತ್ತನೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಸೊ ದ ಲೆಜೆಂಡರಿ ಕಮೆಂಟೇಟರ್ ಸುರುಕಾದ ಹಿಂದಿಡು ಕುಡ್ಲಡು ಹಿಂದಿಡ ಈತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಏರ್ಲ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಮನ್ಪೇರಿಂದಾಂಡ ಅವು ಒಂಜೇ ಜನ ಅವು ಅಜಯ್ ರಾಜ್ ಸರ್ ದಯದಿದ ವೇದಿಕೆ ಎದುರು ಬರೋಡು ಅಜಯ್ ರಾಜ್ ಸರ್ ಓಲ್ಲೆತ್ತರ್ನ ಮಾತಿರ್ಲ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಬರೋಡು ಈತ್ ಪೊರ್ಲುಡು ಕುಡ್ಲದಾರೆ ಹಿಂದಿಡು ಮನ್ಪಡೊಂದು ಬಂಡ ಅವು ಸುಲಭದ ಕೆಲಸ ಹತ್ತು ಕೈ ತಾಟಿದ ಶಬ್ದ ಕೇನೋಡು ಅರ್ನ ಕಮೆಂಟ್ ಇದ್ದ ಶಬ್ದ ಏತ್ ಜೋರಿತ್ತನ ಹಿಡ್ದು ಜೋರ್ದು ನಮ್ಮ ಕೈ ತಾಟಿದ ಶಬ್ದ ಕೇನೋಡು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆ ಏನಂಚಿನ ಹಿಂದಿಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲುಡು ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಕೋರಿಯರು ಅವು ಆಯ್ತಾ ಖುಷಿದಾದಂದ ಬಂಡ ಪೂರೈಗ್ಲ ಅರ್ಥಾಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಹಿಂದಿಡು ನಮಕ್ ಮಾತ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಮಲ್ದೇರು ಸೊ ಅಂಚೆನೆ ಎಸ್ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಗೊತ್ತಾಯ್ನ ಸುದ್ದಿದಾದಂದ ಬಂಡ ಅರ್ ಬಿಲಿಯರ್ಡ್ಸ್ ಬೊಕ್ಕ ಸ್ನೂಕರ್ದ ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಪ್ಲೇಯರ್ಗೆ ಎಸ್ ಅಂಚೆನೆ ಐ ಥಿಂಕ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಇಡ್ಲ ಅರ್ನ ಉಂಡು ಎಸ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅವ್ರು ಮಲ್ಪೇರು ಅವಂಗ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತಿನ ವಿಷಯ ಎಸ್ ಈಸ್ ಅ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಬಾಡಿ ಬಿಲ್ಡರ್ ಸೊ ಏರೆಗ್ಲ ಗೊತ್ತಿದ್ದ ಮಲ್ಟಿ ಟ್ಯಾಲೆಂಟೆಡ್ ಆರ್ ಸೊ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಮಾತೇರ್ಲ ಕೊರಡೋದಕ್ಕೇನೆ ಎಸ್ ಅಂಚನೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಮಂದಿನ ಅಂಚನ ಸ್ವರೂಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ರೂಪನ್ ಡಿಸೋಜಾ ಅಕುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಎದುರು ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಟೋಕನ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ದೆತ ನೋಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದಿಲ್ಲ ಒಂಜಿ ವಿಶೇಷತೆ ದಾದಂದಕ್ಕೇಂಡ ಸುಮಾರಾತ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಮಂತೊಂದು ಪುನಃ ಸುಮಾರಾತ್ IPL ದಾದುಪ್ಪಡು ಸುಮಾರಾತ್ ದುಮ್ಮುದ ಮ್ಯಾಚಸ್ ಆದಿತ್ತಿನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಮ್ಮ ಕೊರ್ದು ಆ ಒಂಜಿ ಮೆಮೊರಿನ ಪಿರಾಕನತ್ ಕೊರಿಯರು ಅವು ಏರಿಂದಕ್ಕೇಂಡ ನಮ್ಮ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ದ ರೆಡ್ ಕಮೆಂಟೇಟರ್ಸ್ ಸ್ವರೂಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಂಚನೆ ರೂಪನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ಮೂಜಿ ದಿನಲ ಈ ಒಂಜಿ ಇವೆಂಟ್ ಎಂಟರ್ಟೈನಿಂಗ್ ಆದ ದೀತಿನಿಂದ ಕೇರಣ ನಮ್ಮ ಕಮೆಂಟೇಟರ್ಸ್ ಕನ್ನಡ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆ ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲದ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿ ಮಂದಿನ ಕೆಂಡ
ಮನೀಶ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಇಂಬೆರ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಎದುರು ಬರಡು ಕೈತಾಟಿದ ಶಬ್ದ ನಮ್ಮ ಕೇನೋಡು ಮೂಜಿ ದಿನಲ ಕನ್ನಡಡು ನಮ್ಮ ರಾಷ್ಟ್ರ ಭಾಷೆಡು ಬಾರಿ ಪೊರ್ಲಾದ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದ ಪೂರರಿಗೆ ಅರ್ಥಾಪಿನಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕಮೆಂಟ್ರಿದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಂತು ಕೊಡ್ತೀನಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಗ್ರೂಪ್ ಒಂಜಿ ದಾದಂದಿಕೆಂಡ ಒವೇ ಒಂಜಿ ಇವೆಂಟ್ ಆವಡು ಒವೇ ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ಸ್ ಆವಡು ಐಕ್ ಮೇಯ್ನ್ ಏರಿಂದಿಕೆಂಡ ತೀರ್ಪುಗಾರೇನು ಮಂಡ್ಯಡಿ ಏತ್ಲ ಒಪ್ಪಡು ಅಂಡ್ ಅಕ್ಕಲು ನೀಟಾದ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ ಒಂಜಿ ತೀರ್ಪು ಕೊರಡುಂದಂಡ ಅವು ಏರಿಂದ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಅಂಪೈರ್ಸ್. ಸೊ ಅಕ್ಲೇ ನಮಗೆ ಬಿಟ್ರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ಐ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಸಂತೋಷ್ ಸುರತ್ಕಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಹರೀಶ್ ಪಡೀಲ್ ಅಂಚೆನೆ ಸಂತೋಷ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಅಂಡ್ ರವಿರಂಜನ್ ಟು ಪ್ಲೀಸ್ ಕಮ್ ಫಾರ್ವರ್ಡ್. ಜೋರ್ದ ಕೈತಾಟಿ ಬರಡು ಈತ್ ಪೊರ್ಲುದ ಸುಸಜ್ಜಿತವಾದ ಏರ್ಲ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಜಾರು ಆವಂದಿನಂಚಿನ ತೀರ್ಪುನು ಕೊರ್ದು ಈ ಮೂಜಿ ದಿನಲ ಈ ಒಂದು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಡಪದ ಕೊರನಂಚಿನ ಅಂಪೈರ್ಸ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಸಂತೋಷ್ ಸುರತ್ಕಲ್, ಹರೀಶ್ ಪಡೀಲ್, ಸಂತೋಷ್ ಮಣಿಪಾಲ್ ಅಂಚೆನೆ ರವಿರಂಜನ್. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಸರ್. ಒಂಜಿ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ ಇಂದ ಪಂಡಿ ಬೋಕ ಇಮೋಷನ್ಸ್ ಮಸ್ತ್ ಹೈ ರನ್ ಆಪುಂಡಿಗೆ. ಸೊ ಐತ ನಡುಟ್ಟು ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಕಲ್ ಒಂಜಿ ರಡ್ಡು ಪಾತ್ರ ಬತ್ತುಪ್ಪು ಅಣ್ಣ ಪಾತ್ರ ಬತ್ತಿತ್ತಣ ಆರ್ಗನೈಸರ್ದ ಪರವಾದ ಸಾರಿ ಇಂದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ವೆರಿ ಮಚ್ ಫಾರ್ ಎಫರ್ಟ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ ದ 3 days. ಅಂಚೆನೆ ಈತ್ ಪೂರ ಸ್ಕೋರ್ಸ್ ಆವೊಂದು ಪುನಣ ಅವಿನ ಲೆಕ್ಕ ದಿಪ್ಪಿನಂಚಿನಕುಲ್ಲ ಆತೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಾದ ಈ ಒಂಜಿ ಇವೆಂಟ್ ದ ಸ್ಕೋರರ್ಸ್ ಹರೀಶ್ ಕುಮಾರ್ ಅಂಚೆನೆ ರಿತೀಶ್ ರಾಜ್ ಅಕುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆದ ಎದುರು ಬತ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಟೋಕನ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ದೇತು ನೋಡು. ಅಂಚಿನ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಕೋರರ್ ಅಂಚಿನ ತರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಖಲ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಸ್ಕೋರ್ ತೂಂದಿತ್ತಂಡ ಐತ ಕಾರಣ ಇರಂದಿಕೆಂಡ ತರುಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಅಕುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಎದುರು ಬರಡು. ಮೂಜಿ ದಿನದ ನೆನಪುನು ನಮ್ಮ ಪಿರ ತೂವಡುಂದಾಂಡ ಅವು ಬಾರಿ ಬಂಗೊಪ್ಪು ಆಂಡ ಆ ಬಂಗದ ಕೆಲಸನ ಸುಲಭ ಮಲ್ತು ಕೊಡ್ತೀನಕ್ಲ ಏರಂದಿಕೆಂಡ ನಮ್ಮ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫರ್ಸ್. ಸೊ ಅಕ್ಲೇನ್ ಬಿಡ್ರೆ ಆಪುಜಿ. ಸೊ ಇನ್ನಿತ್ತ ಈ ಮೂಜಿ ದಿನದ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫಿ ಮಲ್ದಿನ ಏರಂದಿಕೆಂಡ ಅತುಲ್ SK ಅಂಚೆನೆ ದಿಶಾಂತ್ ಅಂಚೆನೆ ಸಂಜನ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಗಾಳಿಡ್ ಪೋಂದಿತ್ತಿನಂಚಿನ ಡ್ರೋನ್ ನಿಗುಲ್ ತೂದುಪ್ಪರ ಐತ ಕಾರಣಕರ್ತೆ ಏರಂದಿಕೆಂಡ ಮಂಥನ್ ರೈ ಮೊಕುಲ್ಲ ವೇದಿಕೆ ಎದುರು ಬತ್ತದ ಈ ಒಂಜಿ ಟೋಕನ್ ಆಫ್ ಗ್ರಾಟಿಟ್ಯೂಡ್ ಉಂದೇತ ನೋಡು. Atul SK, Dishant, Sanjan Shetty and Manthan Rai. I request everyone present here to give a huge round of applause for all the photographers. ಇತ್ತೆಲ್ಲ ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇರ ನಿಕಲ್ನ ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ ದೇತನೊಂದು ಅಂಚೊಂಚೂರು ಪೊರ್ತಾಣ ಅಂದ್ ಬಣ್ಣಗ ಅಂದದೆ. ಎಸ್ ಪಿರೋಂಜಿ ಜನ ಒಲ್ಲೇರ ಅರೇನ ಮೆನ್ಷನ್ ಮಂತ್ ಜನ ಐ ಥಿಂಕ್ ಇಟ್ ವುಡ್ ಬಿ ಇನ್ಕಂಪ್ಲೀಟ್. ಸೊ ಏರೆಂದಕೇಂಡ ಸೀಸನ್ 1 ನಗಲಿತ್ತೇರೆ ಸೀಸನ್ 2 ನಗಲಿತ್ತೇರೆ ನಾಟ್ ಜಸ್ಟ್ ಬೀನ್ ದೇರ್ ಆಸ್ ಅನ್ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಪಾರ್ಟ್ನರ್ ಬಟ್ ಆಸ್ ಎ ಫ್ರೆಂಡ್ ಆದಿತ್ತೇರೆ ನನ್ನ ಮಿತ್ತಾದ ಬರ್ಪಿನ ಸೀಸನ್ಸ್ ಆರು ಉಪ್ಪೇರೆಂದು ಹೆಂಗೆ ಗೊತ್ತುಂಡು ಅವು ಏರೆಂದಕೇಂಡ ಇಮ್ತಿಯಾಜ್. So I request Imtiaz to please come forward. He has been the coordinator for all these events as well as a mentor. So jor the kaitati barodu ಈತ ಮಲ್ಲ ಮೂಜಿ ದಿನದ ಇವೆಂಟ್ ಅವನ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಟ್ ಮಂದಿ ನೇರಿಂದಕೇಂಡ Imtiaz. As the god of cricket, Sachin Tendulkar once quoted that we should start the day with some expectations and when we end, we should end it with a lot of experience. So I am sure all the players will be taking home, if not the awards, but definitely the experience. You can either win or learn. There are never losers in any game. Nikul onja win aparatna kalpur. So next season definitely win avan nakul win apare. So innu mundake ee ondu ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ
ಸ್ಮರಣಿಕೆಯನ್ನು ಉಡುಗೊರೆಯನ್ನು ಕೊಡುವಂತ ಹೊತ್ತು ಬಂದಿದೆ. ಸೊ BPL is the place where boys become men and men becomes legends. So it's time to honor all the legends. So final match the man of the match Pandya Shrestha. Yes, any guesses? Yes, definitely Sharath. AJ Royals the Sharath ವೇದಿಕೆ ಎದುರು ಬರ್ತದೆ ಇನ್ನೊಂದು award and the man of the match for the final innings. Yes, hat-trick man of the match. The invincible team ಒಂಜಿ ಮ್ಯಾಚ್ ಲ ಸೋಪಂದ hat-trick ಆದ man of the match ದೆತರೊಂದು ಏರಿಕೆಂಡ that is none other than Sharath from AJ Royals. ಜೋರ್ದ ಕೈ ತಟ್ಟಿ ಬರೋಡು. Next award dadandikenda, it's a very tough award to keep up. That is nothing that fair play award. Fair adonji gobbu gobbu eradupo. Any guesses? Sorry sir, Nikhil award last gonjundo. For this time it goes to Adyar Royal Kings. So Adyar Royal Kings the team the representative erle eduru batadi onji award ande tonodu. The next award is for the best batsman. Any guesses? Any guesses? Any other guesses than Sharath? Sharath burdu betavula guess unde? Yes, it's Pradeep Shetty. So I request Pradeep Shetty to come forward and collect the award for the best batsman of BPL season 2. The next award is for the best bowler of BPL season 2. Any guesses? No, any other guesses? I'll give a clue. I think he clue to pure regla gottapundu. He has played for Indian cricket team in the disabled category. Yes, it's none other than Prithvi Raj with 11 wickets. From Royal Bunts Suratkal, Prithvi Raj. Can we have Prithvi Raj? Yes, any representative from his team can please collect the award on his behalf. And the next player is, I think, next varshaga players in scout manpunakle gundonji bari important award adupu. That is none other than the emerging player. Yes, it's Rakshak from AJ Royals. 18 ವರ್ಷ 18 years. Yes, he is 18 years old. So ಜೋರ್ದ ಕೈ ತಾಟಿ ಬರೋ ನಾನಾತ್ ಸೀಸನ್ ಗೊಬ್ಬರ ತೂಯರ ನಮಕ್ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು. Give it up for AJ Royals, Rakshak. Akala team the Rakshak adittirare. And the next award is yes, ಪಾತೆರ ಇತ್ತನರೆ ಪಾತೆರ ಸರ್ ಯಾನೊಂಜಿ ಪನ್ಪೆ ಸರ್ ನನಾತ್ ವರ್ಷದ ಬನಾಗಿರೆ ಪಾತೆರ ಪಿರಾತ್ ಚಾನ್ಸಸ್ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಡೆಫಿನೆಟ್ಲಿ ಅಪಗ ಕೊರ್ಪ ಇರೆಗೆ. So the next award is for the runners-up of season 2 Bunts Premier League. So I request the team owner and the captain to please come ahead and collect the trophy. Before you can collect the trophy, you can come ahead for a small talk. Trophy collect ಮಾಡಿದ್ದುಂಬು ಓನರ್ ಆಸ್ ವೆಲ್ as the captain ದಯದಿದ ಇಡೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಏನೋದಲ್ಲ ಒಂದು ಎಲ್ಲಿಯ ಟಾಕ್ ಉಂಡು.
ಎಸ್ ಐ ಥಿಂಕ್ ಓನರ್ ಉಳ್ಳೇರು ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೆ. ಎಸ್ ಪೂರ ಪ್ಲೇಯರ್ಸ್ ನಕುಲ್ ಬಲೆ. ಎಸ್ ಓಕೆ ಸರ್ ಒಂಜಿ ಕ್ವಶನ್ ಇತ್ತನ. ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಥಿಂಕ್ ವೆಂಟ್ ರಾಂಗ್ ಒಂಜಿ ದಾಲೆರೆಗೆ ಒಂದು ಈ ಪೊಸಿಷನ್ ಯಾನ್ ಇಂದು ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ದುನ ಐ ಥಿಂಕ್ ಕಪ್ ನಮಕ್ ತಿಕ್ಕುದೊಂದು ಒಳ್ಳೆ ಏಪಾಣಲ ಆತನ. ಎಂಕಲೆ ಟಾಸ್ ವಿನ್ ಆದ we should have chosen the batting. That is a mistake in the enna players mokli burakli decide, but I will leave it to the captain. So that is a decision which changed the course, and the last over by Sharatna in 30 runs that changed the course of the game. And it is wonderfully organized, and one of the I congratulate my dear Prashant, the owner of the AJ Royal, and all the team members for winning this tournament. All the best. God bless all. Thank you very much. And I also congratulate Mr. Sachin and Mr. Prasad Shetty for organizing this cricket tournament, Bunts Premier League, in such a wonderful way. Thank you so much. Yes, thank you very much. That was the owner of Royal Suragiri Bunts, Ravindranath Sarai. Jor the Kaitati Board for the runners up for Bunts Premier League Season 2, Royal Suragiri Bunts. The trophy as well as the check of 2 lakh rupees been given away to the runners up for Season 2 BPL Royal Suragiri Bunts. And the next award is Sarani Shrestha Prashasti, Man of the Series. So any guesses? Yes, Man of the Series Eric Tikun are Nadatun Batitera and Itana Ponaga Nadum Pobuja Aragoskar on Bari Purada TVS Jupiter Undo or a Gadi Budon Board up. So any more guesses? Yes, it's Sharat Shetty from AJ Royals. Muji Dinata performances a Tui Bokada. Yes, please, you can please collect. Muji Dinata performances a High Boka. Man of the Series. The man who is the responsible to take AJ Royals to the winning. No doubt there. Yes, all the 3 matches back to back. Semi-finals adupadu, finals adupadu, Dumuda. Mujetla, man of the match. And then receiving the key for his new ride. TVS Jupiter. Sponsored by Saira the TVS, Manohar Shetty. Celebration Boka Malpoli sir, yes, thank you very much. Thank you very much. Mugidiji sir, Mugidiji, ir Dura Ponda, Barra and the Leta, Iraul on Todo, Nanonji, Undu, Materegla. Yes, before I can announce the entire team, I request the captain as well as the owner to please come forward. Onji radde paatera nikala paaterandu. Yes, captain and owner. Onchuru inchi bale. Helmet baardu radde shana phone avgaadi I triple right borchi captain and owner. I request the captain and owner radjalna churu inchi barodu. So ekkada I think during the toss onji question ittana I can nikul answer korjare. Away question and continue manpa. Where's the party tonight? Party. Banpere, I'll send you good photos, bro. Party da. I could lay. Is more than the photos. I'd like to be part of the party. Definitely, mastejana ka away hundu pa onji part out banda. So da the pandra by sir. I think unbeaten. Idi net unbeaten, so ink dala aita bagge question kendre neji. So I don't think there's anything that has gone wrong. So everything has gone right. So ee onji itu porluda mooji dina itu porludu onji avudundanda. Mast janata banga undu. So aita bagge dada panpar. Bunts Premier League Season 2 da bagge. Definitely Prasad Boka Sachin first batte pannagane I think I was the first person
our phone malte kudle and only phone cut malte sir phone malte. I think within 2 seconds he told team korle inde. I think we were the first team to confirm in this Bunts Premier League because redde nama young javan erakullo season 1 la aad shock maltere, season 2 nalla shock maltere. I am very sure that with the same team barpira seasons la they'll do extremely well and we'll be always part of it. Ate sir and yes. Bunts Premier League ಇದೆ ಈ ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಕ್ರೀಡಾಕೂಟದ ಏಜೆ ರಾಯಲ್ಸ್ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ ಅಂಚನೆ ಎಂಕ್ಲು ಸುರುತ BPLಗೆ ಭಾಗವಹಿಸಿದ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಒಂದು ಎರಡನೇ BPL ವಿಶೇಷ ದಯಪಂಡ ಎಂಕ್ಲು ವಿನ್ ಆತ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ರವಿಯಣ್ಣನ ಟೀಮಿಗೆ ರನ್ನರ್ ಅಪ್ ಟೀಮಿಗೆ ಕಂಗ್ರ್ಯಾಚುಲೇಟ್ ಬಂತು ಆ್ಯಂಡ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನಮ್ಮ ಟೀಮ್ AJ ರಾಯಲ್ಸ್ ಶರಣ್ ಕ್ಯಾಪ್ಟನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೂರ ಆಟಗಾರರಿಗೆ ನನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ ಬೊಕ್ಕ ಶರಣ್ಗೆ ಲೋಕಿ ಪೂರೆಲ್ಲ ಒಳ್ಳೆಯರು ಪೂರರಿಗ್ಲ ಎನ್ನ ಒಂದು ಅಭಿನಂದನೆ ಅಂಚನೆ ಮೂಜಿ ದಿನದ BPLದ ಯಶಸ್ವಿದ ಕಾರಣರಾದ ಸಚಿನ್ ಬೊಕ್ಕ ಪ್ರಸಾದ್ ಎನ್ನ ಅಭಿನಂದನೆ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. Yes, thank you very much. Before I leave off to collect your trophy, one question is, what is the secret for your success? The success is definitely there was absolutely no pressure from my owner. He has given the responsibility to me and the same responsibility I gave to the players. I told them, go and play with your free mind. If everybody puts their 100%, and definitely the trophy will be ours. I think that is what, when a owner gives us confidence, it is our potential becomes more than 100%. That's what we have given, and I think we have played like champions, and we are the champions. Thank you. It's as simple as it said. They just kept it simple. They simple are there. He prize on the So I request now the entire team as well as the owner, as well as the captain, to please go ahead. After 3 days of festival, carnival, 10 teams, 24 matches, we have the winner of BPL Season 2, AJ Royals. We have the captain Sharan Shetty and the proud owner Prashant Shetty. Jor the Kaitati. Yes, all the photographers, please get ready. They're going to celebrate it in a special way. So, maaterla mobile maata mittu patanodu. One of a kind celebration. But are you ready? In 3, 2, 1, here they go. AJ Royals, winners of Bunts Premier League Season 2. Check.
Check. Before I can let off, I think Sachin Raj Rai anchane Prasad Shetty Mokalda Pater Pajina incomplete how in season Eith Porludo organize Malde. So I request Sachin Raj Rai anchane Prasad Shetty to please come forward. Onji Radde Patera Mujidina Eith Jana by there, Eith guests by there. So Akle Goskara Dala Radde Patera Itna. I request Prasad Shetty to please come forward. So all the photographers and videographers on Jilia. The last and the main last but not the least, Chur Inchi Barudo. Check. Yes, onji event in onji dina manpunane malla vishaya mooji dina manpudandanda. I am definitely sure aita piraudu munnudu dinata shrama uppu. So how was the experience? Bunts Premier League Season 2 the experience in Chetan. Firstly, AJ Royals congratulations and so yeah, like nama Sachin Raincha Pandir the first season Tulna Tigers Rakshi Shetty Anchane Ajay Shetty team first battittundu, even they were unbeaten anchane same thing ee season la repeat and ancha next season dadapun let's see. And do shrama away it 3 days output tojundu, but aita period engel sadarna onji mooji thingol sari onas loan tuja nidrela malduja. So how results, I think everybody saw it, and it's not just about we both, and we had a big team. Everybody mallakalla mast support malder, materla mast support malder, inkalla mast very understanding and mast kelsa malda bari shokudu kelsa output tojudin, like I said. So thank you so much. I wish to see everybody the next season. It'll definitely happen. Thank you. The question remains the same. Irregular question. How was the experience? 3 days the Bunts Premier League the experience in Chetan. One more question I can add on to that. Onji 4 jana nottu manpodanda aita shrama etendu gottund namaku onji illa daily function avudanda eeth jana I think in lakhs people onji attract manpodu onji 10 team manpodanda more than 150 players in manpodanda aita shrama enche etendu. How was it? First of all, I would like to congratulate AJ Royals. Ancha ite limelight open panda yanla Sachin la pudar mata namonji team undu youth bunts pande. So nama matonji team ad nama work mantita. So first of all, I would like to congratulate all the team. Anchane namak first innu manpodanda namak 10 owners board itunu akna support ijanda namak dummu poire ratandu akula namak support at akula namak onji family leka nama work mantara akula namak daily call mantadu enchand Sachin enchand Prasad encha onundu niklek namada help board dada board mata daily kenonde anjana auction ay bokka auction la bari edderit aditunu. So next season dada nama tap mand that nedla edde manpa third season. So we'll come back with the bang anchane we'll come back with the big prize money as well for the season 3. So mata 10 teams ready ale for the season 3. So season will be coming soon. Sorry, I congratulated AJ Royals, Royal Suragiri Bunts. Fought really hard. Just onchuru last match irdatra onchuru decisions irdatra they fell short, but they did well. Hard luck. Congratulations again. Prasad Pandir next season 10 team barondundu, but I can make you sure I feel each success to the 10 ಜಾಸ್ತಿ team barpundu. So you be ready.
ನಿಖಿಲ್ ರೆಡಿ ಆದ ಪೋಡು ನನಾತ್ ಟೀಮ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಬರ್ಪಿನ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ ಮಲ್ಪರೆ ಪನೊಂದು ಬೈದಿನಂಚ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಸೋಲ್ಮೇಲ್ಸ್ ಅಂದ ಒಂದು ಈ ಒಂಜಿ ದಿನ ಈತ್ ಪೊರ್ತುಡು ಇತ್ತಿನಕ್ಲೆಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಬಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಮೊಕಲ ಟೀಮ್ ದ ಪರವಾದ ಉಡಲ್ ದಿಂಚಿನ ಸೋಲ್ಮೇಲ್ಸ್ ಅಂದ ಒಂದು ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೆಗ ಚುಕ್ಕಿದೆ ಒಂದುಲ್ಲ ಅವೇ ಈತ್ ಪಾತೆರಿ ಹೇಗೆ ಎರಡಲ್ಲ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಬಂದೋಡತ್ತ ಸೊ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡ್ದು ಸಚೀಂದ್ರ ಎನ್ನ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಬಂಡ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಡ್ದು ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಹೋಲ್ ಟೀಮ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಸೋ ಮಚ್ Sachindra Shetty. I request Prasad Shetty to give a bouquet to him. Yes, ಇದು ಪೂರ ಫಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಬಾದಿರೋ ಒಂದು ಇನ್ಫಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಬಂದ ಐ ಥಿಂಕ್ ರಡ್ಡೆ ಜನ ಅಲ್ಲ ಇಂಗಳು ಮೂಜಿ ಜನ ಅಲ್ಲ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬೆಳೆದೀನಿ ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಮೈ ನೇಬರ್ ಸೊ ಎಸ್ ಮಾಮ ಏನ ಮಾವ ಸೊ ಎಂಕೆ ಒಂದು ಕೊರ್ಪಿನ ಎಂಕೊಂದು ಆಕ್ವರ್ಡ್ ಮೂಮೆಂಟ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ತೊಂದರೆ ಜಾಣಲ್ಲ ದೆತೋನು ಯಾನ್ ಸೊ ಯಾನ್ ಲೊಪ್ಪ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಸೀಸನ್ ಯಾನ್ ಲೊಪ್ಪ ನಿಖಲ್ ಮಾತೆರ್ ಲೊಪ್ಪರೊಂದು ಪನೊಂದು ಎನ್ನ ರಡ್ಡು ಪಾತೆರೆಗ ಸೈನಿಂಗ್ ಆಫ್ ಫ್ರಮ್ ಯೂತ್ ಬಂಟ್ಸ್ ಮ್ಯಾಂಗ್ಲೋ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ಬಂಟ್ಸ್ ಪ್ರೀಮಿಯರ್ ಲೀಗ್ ಸೀಸನ್ 2 ಗುಡ್ ನೈಟ್ ನಿಮ್ಮ ಗಾಡಿಯಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂತ ಹುಡುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ? ಆಲ್ ನ್ಯೂ ಟಿವಿಎಸ್ ಜುಪಿಟರ್ ಪ್ರಸ್ತುತಪಡಿಸುತ್ತಿದೆ ಫೈಂಡ್ ಮೈ ಜುಪಿಟರ್ ಆಪ್ಷನ್. ನಿಮ್ಮ ಜುಪಿಟರ್ ಅನ್ನು ಹುಡುಕುವುದು ಈಗ ಸುಲಭ.